So in previous classes we discussed union executive. సో యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనే టాపిక్ గురించి మనం ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్నాం. అందులో ప్రెసిడెంట్ గురించి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ గురించి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ గురించి, అదేవిధంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. తర్వాత కాగ్, అటార్నీ జనరల్ ఇవన్నీ లాస్ట్లో మనం చివరిలో చెప్పుకుందాం. సో ఇప్పుడు మనము యూనియన్ లెజిస్లేచర్ గురించి వచ్చాం. యూనియన్ లెజిస్లేచర్ని మనం పార్లమెంట్ అని పిలుస్తాం. సో మన దేశంలో ఈ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆర్ ఈ లెజిస్లేచర్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ లెజిస్లేచర్ సిస్టమ్ అనేది బ్రిటిష్ వారి కాలంలోనే మన ఇండియాలోకి ఇంట్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరిగింది. వెరీ వెల్ వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా. సో నేను క్లియర్గా చెప్పినప్పుడు, సో మన దేశంలో ఈ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ కానీ, లెజిస్లేచర్ సిస్టమ్ కానీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ సిస్టమ్ కానీ, సో ఇవంతా కూడా బ్రిటిష్ వారి కాలంలో ఇంట్రొడ్యూస్ అయ్యాయి అని చెప్పేసి మీకు చెప్పాను. సో ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక, ద టర్మ్ పార్లమెంట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ పార్లీ విచ్ మీన్స్ మీటింగ్. ద వర్డ్ పార్లమెంట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ parley, which means to meet or meeting. So parliament అనేటువంటి పదము parley అనే ఒక ఫ్రెంచ్ వర్డ్ నుంచి తీసుకున్నారు. దీని అర్థం మీటింగ్, సమావేశము అని అర్థం. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం ఒకసారి చూస్తే, వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా అనేది మనం ఒకసారి గమనిస్తే, ది ఫౌండేషన్ స్టోన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఆర్ లైడ్ డౌన్ డ్యూరింగ్ ది బ్రిటిష్ ఎంపైర్. మన ఇండియాలో ఈ పార్లమెంట్ సిస్టమ్కి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ బ్రిటిష్ వారి కాలంలో పడింది. అయితే మన ఇంకా యాన్షియన్ పీరియడ్ అయితే, డేట్ బ్యాక్ టు ది యాన్షియన్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఋగ్వేద పీరియడ్, దేర్ వర్ టూ such a legislative systems during the Rigveda period, Sabha and Samiti. Sabha and Samiti were very popular type of legislature meetings during the Rigveda period. Rigveda కాలంలోనే మనకి సభ, సమితి అనేటువంటి రెండు సమావేశాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉండేవి. అయితే ఈ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్కి సంబంధించి ప్రపంచంలోనే ఇటువంటి ఒక లెజిస్లేచర్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఒక పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసిన ఫస్ట్ దేశం ఏదంటే బ్రిటన్. బ్రిటన్ ఈస్ ద మదర్ ల్యాండ్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ. బ్రిటన్ ఈస్ ద మదర్ ల్యాండ్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ఇన్ ద వరల్డ్. అక్కడి నుంచి మిగతా కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఆ కాన్సెప్ట్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో మనం కూడా ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ ఈస్ బారోడ్ ఫ్రమ్ బ్రిటన్ నుంచి మనం ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాం. అంతకంటే ముందే అటువంటి సిస్టమ్ మొత్తాన్ని ఆల్రెడీ వాళ్ళు మన దేశంలో ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా? ద డేట్ బ్యాక్ టు ది హిస్టరీ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ లైట్ డౌన్ ఇన్ 1833 Charter Act. 1833 Charter Act. By the 1833 Charter Act, the British government has first identified the differences between legislature and executive. Identified the differences between executive and legislative. Next, by the 1853 Charter Act, the powers of the Governor General is distinguished into legislature and executive. By the 1853 Council Act, the powers of Governor's Council were classified into legislature powers and executive powers, and Central Legislative Council was established. Central Legislative Council was established with 6 members. By 1892 Council Act, the members of Central Legislative Council, Governor's Council were classified into legislature powers and executive powers, and Central Legislative Council was established. Central Legislative Council was established with 6 members. By 1892 Council Act, the members of Central Legislative Council is raised from 6 to 16. By 1909 Council Act or parliamentary reforms, the number of Central Legislative Council is raised from 16 to 60. By 1919 Council Act, the Central Legislative Council, the numbers of Central Legislative Council is raised from 60, and bicameralism was introduced at first time. Bicameralism was introduced at federal level. By 1935 Government of India Act, Central Legislative Council, the bicameralism was introduced in 6 provinces, that is Bombay, Bihar, Bengal, Madras, Punjab and United Provinces. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే 1919 యాక్ట్ ద్వారా బైకామరలిజం ఇంట్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత దీన్ని 2 హౌసెస్ లాగా డివైడ్ చేశారు. అప్పర్ హౌస్ అని, లోయర్ హౌస్ అని. ఈ అప్పర్ హౌస్ మనము కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అని,
Okay, sorry for the interruption. Power has gone. Okay. By 1919, Parliamentary Reforms Act bicameralism was introduced at federal level. So the legislative system has divided into two houses, upper house and lower house. Upper house is Council of States and lower house is Central Legislative Assembly, whereas Council of States consisting of Central Legislative Assembly consisting of 145 members, whereas it consisting of 60 members. And in 1935 Government of Act, in 1935 Okay, sorry for the interruption. Power has gone. Okay. By 1919, Parliamentary Reforms Act bicameralism was introduced at federal level. So the legislative system has divided into two houses, upper house and lower house. Upper house is Council of States and lower house is Central Legislative Assembly, whereas Council of States consisting of Central Legislative Assembly consisting of 145 members, whereas it consisting of 60 members. And in 1935 Government of Act, in 1930 by 1919
19 Parliamentary Reforms Act bicameralism was introduced at federal level. So the legislative system has divided into two houses, upper house and lower house. Upper house is Council of States and lower house is Central Legislative Assembly, whereas Council of States consisting of Central Legislative Assembly consisting of 145 members, whereas it consisting of 60 members. And in 1935 Government of Act, by 1935 Government of Act, the number is raised, Council of States from up to 260 and it is raised to 375. So let us have a brief look on the historical background of legislative system in India. The word parliament is derived from a French word parler, which means to meet or meeting. Britain is known as the motherland of parliamentary democracy in the world. So this legislature or the parliament or the parliamentary democracy in India was introduced by the British government during their empire in 1893 by the 1893 Council Act by 1833 Charter Act. First time the British government identified the differences between legislative powers and executive powers of the governing council. Meanwhile, by 1853 Charter Act, and the first time in India, the powers of the legislative powers and the executive powers of the governing council were first divided into two categories. And to make laws regarding to the Indian territory, a central legislative council was formed by the first time by 1853 Council Act. Whatever the central legislative council which is formed by 1853 Council Act is considered as mini parliament in India. Mini parliament in India. So it is formed by 1853 Council Act, which consisting of 6 legislative members. Okay. Next, by 1892 Council Act, the number of central legislative council is raised from 6 to 16. By 1909 parliamentary reforms, the central legislative council members were raised from 16 to 16. At the first time, 1919 Government of India Act, bicameralism was introduced at first time at the federal level, at central level. So in this bicameralism, two houses were set up, upper house and lower house. This upper house consisted 60 members, legislative members, which is known as Council of Ministers, and lower house is known as Central Legislative Assembly or Imperial Legislative Assembly. Imperial Legislative Council. Imperial Legislative Council, the lower house of Parliament, consisted 145 members. For the 3 years period of time, and upper house, which is known as Council of States, consisted 16 legislative members for the period of time of 5 years. Coming to the next one, by 1935 Government of India Act, the concept of bicameralism was introduced in 6 provinces: Bombay, Bihar, Bengal, Madras, and Punjab and UP. So the number is raised again. So the upper house or the Council of States number is raised from 60 to 260, and the number of lower house, and that is Imperial Legislative Assembly, is raised from 145 to 375. So today the upper house is known as Rajya Sabha and lower house is known as Lok Sabha. So ఈ parliamentary system అంతా బ్రిటిష్ వాళ్ళ వచ్చింది. సో బ్రిటన్ దేశాన్ని మనము ఈ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థకు మదర్లాండ్ మనం పిలుస్తాం. మిగతా దేశాలన్నీ కూడా ఇటువంటి లెజిస్లేటివ్ సిస్టమ్ని, ఇటువంటి పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీని బ్రిటన్ నుంచి తీసుకున్నారు. మన దేశంలో మొదటిసారిగా ఈ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ని, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ని ఎప్పుడు ఆ తేడాను గుర్తించడం జరిగిందంటే 1833 చార్టర్ చట్టం ద్వారా గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ యొక్క లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ని, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. తర్వాత 1853 చార్టర్ యాక్ట్ ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా మన దేశానికి అవసరమైన చట్టాలని ఇక్కడే రూపొందించడానికి ఒక సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ చట్టం ద్వారానే గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ యొక్క అధికారాలని లెజిస్లేటివ్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ గా విభజించడం జరిగింది. సో అందుకోసం భారతదేశానికి అవసరమైన చట్టాలని భారతదేశంలో తయారు చేయడానికి 1853 చట్టం ద్వారా సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేశారు. అందులో 6 లెజిస్లేటివ్ మెంబర్స్ పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత 1892 కౌన్సిల్ చట్టం ద్వారా ఈ సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉన్నటువంటి సభ్యుల సంఖ్యని 16 కి పెంచారు. తర్వాత 1909 కౌన్సిల్ యాక్ట్ ద్వారా ఈ సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ సంఖ్యని 60 కి పెంచారు. తర్వాత 1919 చట్టం ద్వారా ఈ సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఆర్ ఇంపీరియల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇంపీరియల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా బైకామరలిజం అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఈ బైకామరలిజం ద్వారా ఎగువ సభ, దిగువ సభను ఏర్పరచడం జరిగింది. ఎగువ సభను కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ని, దిగువ సభను ఇంపీరియల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ పెట్టడం జరిగింది. ఎగువ సభలో 60 మెంబర్స్, దిగువ సభలో 143 మెంబర్స్ పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత 1935 గవర్నమెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ఇదే బైకామరలిజం ని 6 ప్రావిన్సెస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. బాంబే, బీహార్, బెంగాల్, మద్రాస్, పంజాబ్, యునైటెడ్ ప్రావిన్సెస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా అప్పర్ హౌస్ లో మెంబర్స్ సంఖ్యని 60 నుంచి 260 కి, లోయర్ హౌస్ లో మెంబర్స్ సంఖ్యని 145 నుంచి 375 కి పెంచడం జరిగింది. ఇప్పుడు అదే అప్పర్ హౌస్ మనం రాజ్యసభ అంటున్నాం, అదే లోయర్ హౌస్ మనము లోక్సభ అని చెప్పేసి. సో ఈ విధంగా ద పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ సిస్టమ్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా. ఆఫ్టర్ ఫ్రీడమ్, the Council of States renamed as with the Hindi word Rajya Sabha and lower house renamed as Lok Sabha. G.V. Maulankar renamed lower house Lok Sabha as Lok Sabha and he is known as father of Lok Sabha. And the parliament building is also constructed by the British Empire. Now ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ కూడా బ్రిటిష్ వారి కాలంలోనే నిర్మించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈవెన్ ద లెజిస్లేటివ్ సిస్టమ్ వాళ్ళు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. అదేవిధంగా పార్లమెంట్ భవనాన్ని కూడా వాళ్ళే కట్టారని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పార్లమెంట్ భవనాన్ని మనం ఏమంటే సంసద్ భవన్ అని చెప్పేసి అంటాం. పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ ఇట్ ఈస్ హిందీలో ఏమంటామంటే సంసద్ భవన్. దీని ఏమంటాం మనము సంసద్ భవన్. దీన్ని ఎవరు ఆర్కిటెక్ట్ చేశారు, డిజైన్ ఎవరు చేశారు? ఆర్కిటెక్చర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ ఈస్ సర్ ఎడ్వర్డ్ ల్యూటెన్స్ and Edward Baker. Sir Edward Lustig and Sir Edward Baker. So foundation was laid down for this building in 1921 by Lord Chelmsford, and it was opened by Lord Irwin in 1927 January 18 by Lord Irwin. This parliament building I think 1946 December 9 నుంచి January 26 1950 వరకు, which is the temporary parliament అంటే కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ. టెంపరీ పార్లమెంట్ లాగా పనిచేసినటువంటి ఏదంటే కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ. 1952 నుంచి 1952 వరకు టెంపరీ పార్లమెంట్ కూడా పనిచేయడం జరిగింది. ఇకపోతే 1952 April 17 లోక్సభ, April 3 రాజ్యసభ.
ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం ఈ లెజిస్లేచర్ సిస్టమ్ అంతా కూడా బ్రిటిష్ వారు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారని చెప్పుకున్నాం. అదేవిధంగా పార్లమెంట్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ కూడా బ్రిటిష్ వారి హయాంలోనే కట్టడం జరిగింది. ఢిల్లీలో సంసద్ మార్గ్లో ఈ యొక్క పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ ఉంది. దీనికి సర్ ఎడ్వర్డ్ ల్యూటెన్స్, సర్ ఎడ్వర్డ్ బేకర్ వీళ్ళిద్దరూ ఈ బిల్డింగ్కి రూపకల్పన చేయడం జరిగింది. సర్ ఎడ్వర్డ్ ల్యూటెన్స్, సర్ ఎడ్వర్డ్ బేకర్ వీళ్ళిద్దరూ 1921లో వీళ్ళ రూపకల్పన ప్రకారం 1921లో అప్పటి గవర్నర్ జనరల్, అప్పటి వైస్రాయ్ లార్డ్ చేమ్స్ఫర్డ్ ఈ పార్లమెంట్ భవనానికి శంకుస్థాపన చేశారు. తర్వాత 1927 జనవరి 18న ఈ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ అనేది అఫీషియల్గా ప్రారంభించబడింది. అలా ప్రారంభించినటువంటి గవర్నర్ జనరల్ ఎవరంటే లార్డ్ ఇర్విన్. అంటే పార్లమెంట్ భవనానికి శంకుస్థాపన చేసింది చేమ్స్ఫర్డ్ 1921లో, పార్లమెంట్ భవనాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత ప్రారంభించింది లార్డ్ ఇర్విన్ 1927 జనవరి 18. ఓకేనా. తర్వాత అయితే ఇక్కడ మనం ఏం గమనించాలి, మనకి కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అనేది వచ్చిందన్నమాట. ఇప్పుడు 1946లో వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ? కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమ్ చేయడం కోసం కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అనేది ఫామ్ అయింది, మీకు తెలుసు. అయితే ఇది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఒకవైపు కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమ్ చేస్తూనే, ఫ్రేమ్ వర్క్ చేస్తూనే, ఇంకొక వైపు ఇండియాకి సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీగా కూడా పనిచేసింది. 1946 డిసెంబర్ 9 నుంచి జనవరి 26 1950 వరకు ఈ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అనేది మనకు సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ లాగా పనిచేసింది. ఓకేనా. అంటే ఆ మధ్యలో మనకు అవసరమైన అన్ని రకాల చట్టాలని అది తయారు చేసే విధంగా పనిచేసింది. కాబట్టి కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ యాక్ట్స్ యాజ్ అవర్ సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఇన్ బిట్వీన్ 1946 డిసెంబర్ 9 to 1950 జనవరి 26. అండ్ ఫ్రమ్ 1950 to 52, 1950 నుంచి 52 వరకు, అంటే ఫస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్ జరిగిన వరకు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ యాక్టెడ్ యాజ్ ది టెంపరరీ పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. కాబట్టి 1950 నుంచి 52 వరకు ఈ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అనేది ఉందో ఇది మనకి టెంపరరీ పార్లమెంట్ గా పనిచేసిందని చెప్పి చెప్తాం. తర్వాత 1952 ఏప్రిల్ 3 మనకి ఫస్ట్ రాజ్యసభ ఫామ్ అయింది. 1952 ఏప్రిల్ 17 మనకి లోక్సభ ఫామ్ అయింది. కాబట్టి ప్రెసెంట్ మన ఇండియాలో బైకామరలిజం అనేది ఉంది. మన ఇండియాలో బైకామరలిజం అనేది ఉంది. ఈ బైకామరలిజం ప్రకారము మన ఇండియాలో ఒక అప్పర్ హౌస్ అనేది ఉంటుంది, ఒక లోయర్ హౌస్ అనేది కూడా ఉంటుంది. వీళ్ళతో పాటే ఒక ప్రెసిడెంట్ కూడా ఉంటారు. సో ఇండియన్ పార్లమెంట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ అప్పర్ హౌస్ అండ్ లోయర్ హౌస్. అప్పర్ హౌస్ అండ్ లోయర్ హౌస్. This upper house is nothing but Rajya Sabha. This Rajya Sabha was established in 1952 on April 3rd. Lower house is nothing but Lok Sabha. It was set up in 1952 April 17th. The first meeting of Parliament was held on May 13. The first meeting of Parliament in both houses was held on May 13th, 1952. So this Rajya Sabha in earlier was called as Council of States. Rajya Sabha. This meeting of Parliament is issued in 1952 on April 3rd. Lower house is nothing but Lok Sabha. It was set up in 1952 April 17th. The first meeting of Parliament was held on May 13. The first meeting of Parliament in both houses was held on May 13th, 1952. So this Rajya Sabha in earlier was called as Council of States. Rajya Sabha was called as Council of States in earlier periods. This lower house, Lok Sabha, was called as Central Legislative Assembly or Imperial Legislative Assembly. ఓకే, ఇలా ఉండేది అనమాట. అంటే బైకామరలిజంలో రెండు హౌసెస్ ఉంటాయి. బైకామరలిజం అంటే తెలుగులో మనము ద్విసభా విధానం.
టూ హౌసెస్ని కలిగి ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ టూ హౌసెస్ ఉండడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లోక్సభ ఉంది అనుకుందాం. ఈ లోక్సభలో ఉన్న లోక్సభ మెంబర్స్ని మనం డైరెక్ట్గా ఎలక్షన్ అనుకుంటాం. ఇప్పుడు రాజ్యసభ లేదు అనుకుందాం, ఓన్లీ లోక్సభ మాత్రమే ఉంది. సో లోక్సభలో ఒక పార్టీకి ఫుల్ మెజారిటీ వచ్చింది, మొత్తం వాళ్ళది రాజ్యం 540 మంది ఉంటే మొత్తం 500 మెంబర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకుందాం ఫర్ సపోజ్. సో మొత్తం వాళ్ళు చెప్పింది రాజ్యం అయిపోతుంది. అంటే వాళ్ళకి ఏ చట్టం చేయాలనిపిస్తే ఆ చట్టం చేస్తారు, వాళ్ళకి ఎలాంటి మార్పులు చేయాలనిపిస్తే అది చేస్తారు. ఇంకా దాన్ని క్వశ్చన్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. అదే ఇంకొక సైడ్ ఇంకొక హౌస్ ఉందనుకో, ఆ హౌస్ ఏం చేసినప్పుడు లోక్సభలో తీసుకున్నటువంటి డిసిజన్స్ని వీళ్ళు ప్రశ్నించవచ్చు. అంటే మీరు తొందరపాటు తీసుకున్నారా, లేదా ఆలోచించి తీసుకున్నారా, లేదా అనాలోచితంగా తీసుకున్నారా, లేదా నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ బేస్ చేసుకొని తీసుకున్నారా, లేదా మీ పార్టీ యొక్క సెల్ఫిష్ డిసిజన్ ప్రకారం తీసుకున్నారా అని క్వశ్చన్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి రెండు హౌసెస్ ఉండడం వల్ల ఒక హౌస్ని ఇంకొక హౌస్ ఎప్పటికప్పుడు క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క దుందుడుకుతనము, తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఇలాంటి తీసుకోకుండా జాతిపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఉద్దేశంతో మనకి ఈ యొక్క అంశాన్ని తీసుకోవడం జరిగిన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక పార్లమెంట్ గురించి మనకి రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ నెంబర్ 79 మనకు చెబుతుంది. రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ నెంబర్ 79 మనకు చెబుతుంది. 79 నుంచి 122 పార్లమెంట్ గురించి కాన్స్టిట్యూషన్లో పార్ట్ నెంబర్ 5 చెబుతుంది. పార్ట్ నెంబర్ 5 అందులో చాప్టర్ నెంబర్ 2 మనకు చెబుతుంది. చాప్టర్ నెంబర్ 2 మనకు చెబుతుంది. ఈ చాప్టర్ నెంబర్ 2 అంటే ఆర్టికల్స్ ఏంటి? మనకి ఆర్టికల్ నెంబర్ 79 నుంచి 122 వరకు ఉన్న ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా మనకు పార్లమెంట్ గురించి, దాని ఫంక్షన్స్ గురించి, దాని స్ట్రక్చర్స్ గురించి మనకు తెలియడం జరుగుతుంది. సో యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 72 ఇండియన్ పార్లమెంట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, లోక్సభ అండ్ ప్రెసిడెంట్. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలి? పార్లమెంట్ అంటే మూడు అంశాల కలయిక. ఇండియన్ పార్లమెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రాజ్యసభ, లోక్సభ అండ్ ప్రెసిడెంట్. అంటే మన పార్లమెంట్లో 2 హౌసెస్ ఉంటాయి. ఈ 2 హౌసెస్ పాస్ చేసినటువంటి బిల్లుని అప్రూవ్ చేయడానికి ఒక ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు. వీళ్ళ ముగ్గురు కలుపుకొని మనం ఏమంటాం? పార్లమెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నంతా కూడా బ్రీఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఇట్స్ ఇంట్రడక్షన్ అన్నమాట. కాబట్టి పార్లమెంట్ భవనం మనం సంసద్ భవనం అని చెప్పేసి అంటాం. పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ ఇస్ డిజైన్డ్ బై సర్ ఎడ్వర్డ్ ల్యూటెన్స్ అండ్ ఎడ్వర్డ్ బేకర్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ఫ్రీడమ్ ఫస్ట్ రాజ్యసభ వాజ్ set up in 1952 April 3rd. Lok Sabha was set up in 1952 April 17th. The first ఇప్పుడు మనం so it was established on April 3rd 1952. ఓకే, దీని యొక్క అదర్ నేమ్స్, దీన్ని ఏమైనా పిలుస్తామంటే అదర్ నేమ్స్ అప్పర్ హౌస్, పర్మనెంట్ హౌస్, రోలింగ్ హౌస్ or continuous house, council of states or states house. Okay, next ఇట్ ఈస్ రాజ్యసభ. మనం ఇంకా రకరకాల పేర్లు మనం పిలుస్తుంటాం. సో మనం దీన్ని ఇంటలెక్చువల్ హౌస్ అని చెప్పేసి అంటాం. అదేవిధంగా మనము దాని పెద్దల సభ, దీంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పెద్దలు ఉంటారు కాబట్టి పెద్దల సభ కూడా అంటాం. సో ఈ విధంగా ఇంకా రకరకాల పేర్లు మనం పిలుస్తుంటాం. సీనియర్స్ హౌస్ అని పిలుస్తాం, ఇంటలెక్చువల్స్ హౌస్ అని పిలుస్తాం, ఇంటలెక్చువల్స్ హౌస్ అని పిలుస్తాం, సీనియర్స్ హౌస్ అని కూడా పిలుస్తుంటాము. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అనేది ఫేమస్ అన్నమాట. సో ఎందుకు దీన్ని కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అని పిలుస్తాము అని మనం తెలుసుకోవాలంటే ముందు దానికి కంపోజిషన్ గురించి తెలుసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ? కంపోజిషన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. సో కంపోజిషన్ అంటే దానికి నిర్మాణం. సో కంపోజిషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ప్రెసెంట్ యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషన్ మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఏంటంటే 250. బట్ ప్రెసెంట్ నంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఏంటంటే 245. ఓకే, ఈ 245లో ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ 233, నామినేటెడ్ మెంబర్స్ 12. These are nominated by the president. కాబట్టి ప్రెసెంట్ ఇక్కడ 245 మెంబర్స్ అనుకున్నారు. నో రిజర్వేషన్స్ ఆర్ అప్లై టు రాజ్యసభ. సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రెసెంట్ రాజ్యసభలో 245 మెంబర్స్, కానీ యాక్చువల్గా అయితే 250 వరకు అనుకోవచ్చు. కంపోజిషన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ చూస్తే ద మాక్సిమం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఈస్ 250. ఈ 250లో అవుట్ ఆఫ్ 250 మామూలుగా అయితే జనరల్గా అయితే ది మాక్సిమం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ రాజ్యసభలో 250 ఉంటే ఇందులో 250 మెంబర్స్ 238 మెంబర్స్ ఆర్ ఎలక్టెడ్ అండ్ 12 మెంబర్స్ నామినేటెడ్ అన్నమాట. జనరల్గా the maximum strength of Rajya Sabha is 250. Out of 250, 238 members will be elected by the state MLAs. Kabatti 238 members will be elected by the state MLAs, whereas these 12 members are nominated by the President of India. But the present strength of Rajya Sabha is actually constitution ప్రకారం 250 వరకు ఉండొచ్చు, అందులో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ప్రెసెంట్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ రాజ్యసభ is 245. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం రాజ్యసభలో ఎంతమంది ఉన్నారంటే 245 చెప్పాలి, 250 చెప్పకూడదు. మాక్సిమం స్ట్రెంత్ అయితే చెప్పాలి. సో ద మాక్సిమం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ రాజ్యసభ is 250. ఈ 250లో 238 members డైరెక్ట్ గా ఎలక్టెడ్ బై ద MLAs of the state. మిగతా 12 members are nominated by the President of India. But today, right now, the present strength of Rajya Sabha is 245 members. Out of 245, 233 President of India. This is the strength of Rajya Sabha అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ 233 మెంబర్స్ వెళ్తున్నారు. ఈ 233 మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఎలా ఎలక్ట్ అవుతారు? దే ఆర్ ఎలక్టెడ్ బై ద స్టేట్ MLAs. స్టేట్ MLAs ఉన్నారు కాబట్టి స్టేట్ MLAల ద్వారా ఎన్నుకోబడుతున్నారు కాబట్టి దే రిప్రజెంట్స్ స్టేట్స్.
దే రిప్రజెంట్స్ స్టేట్స్. అందువల్ల ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ స్టేట్స్ హౌస్. ఎందుకు దీన్ని స్టేట్స్ హౌస్ అని పిలుస్తారంటే అందులో ఉన్నటువంటి 233 మెంబర్స్ ఎవరి చేత ఎలక్ట్ చేయబడతారంటే స్టేట్ ఎమ్మెల్యేల చేత ఎలక్ట్ అవుతారు. మనం ఎన్నుకోం, అంటే పీపుల్ ఆర్ ఓటర్స్ ఎవరు కాదు, స్టేట్ ఎమ్మెల్యేలు అవ్వాలి అనుకుంటారు కాబట్టి వీళ్ళు స్టేట్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తారు కాబట్టి దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ స్టేట్స్ హౌస్ అని చెప్పి అంటాం. ద రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇన్ రాజ్యసభ ఆర్ ఎలక్టెడ్ బై ది ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్. సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. అదేవిధంగా అంటే ఏ స్టేట్కి అయితే అసెంబ్లీ ఉంటుందో ఆ స్టేట్కి రాజ్యసభ సీట్స్ ఉంటాయి. ఏ యూనియన్ టెరిటరీకి అయితే రాజ్యసభ అసెంబ్లీ ఉందో అక్కడ రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడైతే అసెంబ్లీ ఉండదో, ఎక్కడైతే ఎమ్మెల్యేలు ఉండదో వాళ్ళకి రాజ్యసభ సీట్స్ రావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 175 ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక రేషియో ప్రకారం, అంటే పాపులేషన్ రేషియో ప్రకారం, పాపులేషన్ అంటే మన జనాభా ఎంత ఉందని ఆధారం తీసుకొని, మన ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య ఎంత ఉంది అని ఆధారం తీసుకొని ఫోర్త్ షెడ్యూల్లో చెప్పిన విధంగా ఈ రాజ్యసభ సీట్స్ అనేవి ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఒక యూనిట్ అలొకేట్ చేయబడతాయి. ప్రెజెంట్ మన ఇండియాలో 28 స్టేట్స్కి రాజ్యసభ సీట్స్ ఉన్నాయి. 2 యూనియన్ టెరిటరీస్కి రాజ్యసభ సీట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 ఏంటివి? ఒకటేమో ఢిల్లీ, ఒకటేమో పుదుచ్చేరి. ఎందుకంటే ఢిల్లీకి కూడా ఒక అసెంబ్లీ ఉంది, అంటే ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు కొంతమంది. పుదుచ్చేరికి కూడా ఒక అసెంబ్లీ ఉంది. ఢిల్లీకి 70 ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్నారు, పుదుచ్చేరికి 30 ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్నారు. కాబట్టి ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి రాజ్యసభ సీట్స్ వస్తాయి. ఎమ్మెల్యేలు లేరు అంటే అక్కడ రాజ్యసభ మెంబర్స్ అనేవి ఉండరని చెప్పి పెట్టుకుంటాం. కాబట్టి ఆ స్టేట్ ఎమ్మెల్యేల చేత రాజ్యసభ మెంబర్స్ అనేవి ఎలక్ట్ అవుతారు. కాబట్టి రాజ్యసభ కంప్లీట్లీ రిప్రజెంట్స్ ద స్టేట్స్. అందువల్ల మనము స్టేట్స్ హౌస్ ఆర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అని చెప్పి పిలుస్తుంటాము. రిమైనింగ్ 12 members ఎవరున్నారో ఆ రిమైనింగ్ 12 members are elected by or nominated by the President of India who have special knowledge or practical experience in art, literature, science and social service. సో ఈ 12 members ఎవరైతే ఉంటారో ఆ 12 members వాళ్ళు హ్యావ్ స్పెషల్ నాలెడ్జ్ లేదా ఒక సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఆర్ట్కి సంబంధించి కానీ, కల్చర్కి సంబంధించి కానీ, సైన్స్కి సంబంధించి కానీ, ఇక్కడ సర్వీసెస్కి సంబంధించి కానీ, ఎవరైతే శాస్త్ర సాంకేతిక సేవా రంగంలో విశేషమైనటువంటి అద్భుతమైన ప్రతిభ చూపుకుంటారో, అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ ఉంటుందో అటువంటి వారిని ఒక 12 members రాజ్యసభకి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నామినేట్ చేస్తారని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది కంపోజిషన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. అయితే మనం ఇంకొక విషయం గమనించుకోవాలి, రాజ్యసభలో ఎటువంటి రిజర్వేషన్స్ ఉండవు. నో రిజర్వేషన్స్ ఆర్ అప్లికేబుల్ టు ది రాజ్యసభ. రిజర్వేషన్స్ ఆర్ ఓన్లీ అప్లికేబుల్ టు లోక్సభ అండ్ అసెంబ్లీ. లోక్సభకు అసెంబ్లీకి మాత్రమే ఈ యొక్క పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. రాజ్యసభకు పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్ అనేవి అప్లికేబుల్ కావు. ఇంకా రాజ్యసభ గురించి మనం మాట్లాడాలంటే రాజ్యసభ యొక్క కంపోజిషన్ తర్వాత రాజ్యసభకు సంబంధించిన అధికారాలు చూద్దాం. నెక్స్ట్ రాజ్యసభకు సంబంధించినటువంటి మిగతా అంశాలు చూద్దాం. క్వాలిఫికేషన్స్, డ్యూరేషన్, ఇవన్నీ చూద్దాం. రాజ్యసభ డ్యూరేషన్. రాజ్యసభ as a permanent house, Rajya Sabha has no duration. The Rajya Sabha is a continuing chamber. It is a permanent body and not subject to dissolution. It is a permanent chamber. So it is a continuous body. It cannot be dissolved by the president on the recommendation of you could call. Why it is a continuous house? Why it is a continuous body? Like Lok Sabha, no general elections are conducted to Rajya Sabha. Lok Sabha lage Rajya Sabha ku eటువంటి general elections అనేవి కండక్ట్ చేయబడవు. So that it is a continuous house and it cannot be dissolved by the President of India. కాబట్టి లోక్ సభ కంటే for every 5 years elections were conducted to Lok Sabha for every 5 years. But unlike Lok Sabha, no elections are conducted to the Rajya Sabha for every 5 years or for every 6 years. కాబట్టి లోక్ సభ లాగే రాజ్య సభకు కూడా for every 5 years గాని 6 years గాని ఎలక్షన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయబడవు. అందువల్ల it is a continuous body. It is a permanent body. లోక్ సభకు 5 years ఒకసారి ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి కాబట్టి 5 years కంటే ముందే దాన్ని డిసాల్వ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. కానీ రాజ్యసభని అలా డిసాల్వ్ చేయడం వీల్లేదు. కాబట్టి రాజ్యసభను అంటే కెనాట్ బి డిసాల్వ్డ్ బై ది ప్రెసిడెంట్, రద్దు చేయబడదు. అండ్ దీనికి లోక్సభ లాగా జనరల్ ఎలక్షన్స్ అనేవి జరగవు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ పర్మనెంట్, ఇట్ ఇస్ కంటిన్యూస్. వై ఇట్ ఇస్ పర్మనెంట్? ఇట్ కెనాట్ బి డిసాల్వ్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఇట్ కెనాట్ బి డిసాల్వ్డ్ సో దట్ ఇట్ ఇస్ ఏ పర్మనెంట్ ఛాంబర్. No elections are conducted like Lok Sabha to Rajya Sabha. That's why it is a continuous body. But ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే no general elections are conducted to Rajya Sabha, but one third of its members retire every second year. Their seats are filled of fresh elections and presidential nominations at the beginning of every third year. The returning members are eligible for re-election and re-nomination of any member. The continuation has not fixed the term of the office of members of Rajya Sabha and left it to the parliament. Okay, as per People's Representation Act 1951, 1/3 of its members retire every second year for every 2 years. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మొత్తం మనకి రాజ్యసభలో 245 మెంబర్స్ ఉంటే ఈ 245 మెంబర్స్లో 1/3 అంటే 245/3 అంటే దగ్గర 81 మెంబర్స్, దగ్గర 81 or 82 మెంబర్స్. 1/3 ఆఫ్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ రిటైర్ ఫర్ every 2 years ఆర్ ఫర్ every second year. ప్రతి 2 ఏళ్ళకి ఒకసారి 1/3 మెంబర్స్ రిటైర్ అవుతారు. అండ్ ద థర్డ్ ఇయర్లో మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు వస్తుంటారు. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పుడు కంటిన్యూగా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఫర్ every 2 years ప్రతి 2 ఏళ్ళకి ఒకసారి 1/3 ఆఫ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ రిటైర్స్ అండ్ న్యూ members will be elected or new members will be nominated. కాబట్టి ఎవరైతే ముందుగా 6 years పీరియడ్ అయిపోతుందో రాజ్యసభకు డ్యూరేషన్ లేదు, బట్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ మాత్రం డ్యూరేషన్ ఉంది. రాజ్యసభ మెంబర్స్ 6 years వరకు ఉంటారు హౌస్లో. అలాగా ఎవరి టర్మ్ అయితే ముందుగా ఫినిష్ అవుతుందో అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా
2 years ఒకసారి అలా రిటైర్ అయిపోతూ ఉంటారు. అలా రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ప్లేస్ మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు అనమాట. కాబట్టి అలా పాత వాళ్ళు వెళ్ళడం, మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు రావడం, అలా పాత వాళ్ళు వెళ్ళడం, మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు రావడం అనే ప్రాసెస్ ప్రతి 2 years ఒకసారి జరుగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ హౌస్, ఇట్ ఈస్ ఏ నిరంతరం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ హౌస్ అని చెప్పేసి మనం చెబుతుంటాము. ఓకేనా? కాబట్టి అది ఇప్పుడు కూడా ఇంకా పర్మనెంట్గా రద్దు కాదన్నమాట, అది కంటిన్యూ అవుతుంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. 1/3 నెంబర్ ఫర్ ఎవరీ సెకండ్ ఇయర్ అనేది ఈ టర్మ్స్ మీద మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎవరీ 2 years లేదా ఫర్ ఎవరీ సెకండ్ ఇయర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ 1/3 ఆఫ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ రిటైర్ అండ్ న్యూ మెంబర్స్ విల్ బి ఎలెక్టెడ్ ఆర్ నామినేటెడ్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి రాజ్యసభ డ్యూరేషన్ అనేది లేదు. నో డ్యూరేషన్ టు రాజ్యసభ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ పర్మనెంట్ హౌస్. నో డ్యూరేషన్ to Rajya Sabha as it is a continuous as a permanent house. ఎందుకు permanent house అంటున్నాం? It cannot be dissolved. And it is a continuous body. ఎందుకు continuous body అంటున్నాం? For every 2 years, the 1/3 of its members retire and new members will be elected or nominated. This process is going on for every 2 years. This process is going on for every 2 years. That's why it is called a continuous body. అని చెప్తున్నాము. Next, what are the qualifications of Rajya Sabha members? What are the qualifications that members need to elect to the Rajya Sabha? Qualifications that required to elect as a Rajya Sabha member. Rajya Sabha అనేది ఒక పెద్దల సభ అంటాం కదా, పెద్దల సభ అంటాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏజ్ అనేది పెద్దగా ఉండాలి. కాబట్టి it should necessary to complete 30 years of అవన్నీ చూద్దాం ఇక్కడ. మస్ట్ బి ఏ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, మస్ట్ బి ఏ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఖచ్చితంగా భారతీయుడు అయి ఉండాలి. ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్, మస్ట్ బి 30 years ఆర్ నాట్ లెస్ దాన్ 30 years కంప్లీట్ అయి ఉండాలి, లేదా 30 years కంటే తక్కువ ఉండకూడదు. అదే పెట్టుకోవాలి. ఇట్ మస్ట్ మేక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అన్ ఓత్ ఆర్ అఫర్మేషన్ బిఫోర్ ద పర్సన్ అండ్ మస్ట్ possess other qualifications ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద పార్లమెంట్. మనం గమనించాల్సింది 3. ఖచ్చితంగా అతను సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండాలి. 30 years ఏజ్ అనేది కంపల్సరీ, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం రాజ్యసభకు ఎలక్ట్ అవ్వాలంటే లేదా రాజ్యసభకు నామినేట్ అవ్వాలంటే మనం ఖచ్చితంగా 30 years కలిగి ఉండాలి. అంటే 30 years కలిగి ఉన్నటువంటి 30 years కంప్లీట్ అయి ఉండాలన్నమాట. 30 years కంటే తక్కువ ఉండకూడదు. 30 years కంటే తక్కువ ఉంటే మనం ఎలిజిబుల్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత 1951 పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏ కండిషన్స్ అయితే పార్లమెంట్ మనకి ఇచ్చిందో ఆ పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ అని మనం ఫాలో అప్ చేయాలి. హీ మస్ట్ బి రిజిస్టర్డ్ యాజ్ అన్ ఎలక్టర్ ఫర్ ఏ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. అంటే మనకి రాజ్యసభలో మనం పోటీ చేయాలంటే అదే కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి మనము ఓటర్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకప్పుడు అలా ఉండేది. మనం ఏ రాజ్యసభ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అయితే మనం పోటీ చేసినామో అదే కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మన మెంబర్గా ఓటర్గా ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడేమైంది, 2003లో ఒక చేంజ్ తీసుకొచ్చారు. 2003లో తీసుకొచ్చిన చేంజ్ ప్రకారం ఏంటంటే మనం రాజ్యసభకు కంటెస్ట్ చేయాలంటే దేశంలో ఎక్కడైనా సరే, మన కంట్రీలో ఎక్కడైనా సరే ఎలక్టర్గా నమోదు చాలు అనేది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ద రిక్వైర్మెంట్ దట్ ఈ క్యాండిడేట్ కంటెస్టింగ్ ఎలక్షన్ టు రాజ్యసభ ఫ్రమ్ ఏ పర్టికులర్ స్టేట్ షుడ్ బి అన్ ఎలక్టర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ వాస్ డిస్పెన్స్డ్ విత్ ఇన్ 2003. ఇట్ మస్ట్ బి మెంబర్ ఆఫ్ అని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మన రాజ్యసభకు మనం పోటీ చేయాలంటే ఇంతకుముందు మన కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మన స్టేట్లో ఓటర్గా ఉండడానికి ఒక నిబంధన ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనము ఇండియాలో ఎక్కడైనా సరే ఓటర్గా ఉంటే చాలు. టు కంటెస్ట్ as a Rajya Sabha member, we should be registered as a voter all over India or in any part of India. So ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనము రాజ్యసభకు కంటెస్ట్ చేయాలంటే మన కంట్రీలో ఏదో ఒక ప్లేస్లో ఓటర్గా రిజిస్టర్ అయితే చాలు. అదేవిధంగా and if he is of unsound mind and stands so declared by a court, మానసికంగా దివాళా తీసినప్పుడు if a person is of unsound mind then he can be disqualified by, and if he is an undischarged insolvent అంటే ఐపీ బెటర్ కదా, అంటే డబ్బులు దివాళా తీసినప్పుడు ఫినాన్షియల్గా ఇన్సాల్వెంట్ అయినప్పుడు, అంటే ఫినాన్షియల్గా దివాళా తీసినప్పుడు మెంటల్గా కూడా దివాళా తీసినప్పుడు అని చెప్పేసి మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ హూ ఈస్ వాలంటరీ అక్వైర్డ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీస్, వేరే దేశం వాళ్ళ యొక్క సిటిజన్షిప్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో అటువంటి వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా డిస్క్వాలిఫై అయిపోతారని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? అదేవిధంగా ఎలక్షన్ కమిషన్, అదేవిధంగా పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ అయితే చెప్పారో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంటుంది విషయం పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే 30 years ఏజ్ ఉండాలి, ఇండియన్ సిటిజన్ ఉండాలి. అదేవిధంగా పార్లమెంట్ పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్ చెప్పినటువంటి 1951 ఇదే క్వాలిఫికేషన్స్ మనకు ఉండాలి. అదేవిధంగా అతను మానసికంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ ఫినాన్షియల్ పరంగా కానీ దివాళా తీసుకుంటుంది మనం చెప్తున్నాం. అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎలా ఎన్నికవుతారో మనకు గమనించండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్స్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఎలా ఎన్నికవుతారు అనేది మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఈ యొక్క రాజ్యసభ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఎలా ఎన్నికవుతారంటే బై ద స్టేట్ ఎమ్మెల్యేస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఎమ్మెల్యేస్ ద్వారా వీళ్ళందరూ కూడా ఎన్నికవుతారనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ప్రతి స్టేట్ని ఆ పాపులేషన్ ప్రకారము కొన్ని టెరిటోరియల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ లాగా డివైడ్ చేస్తారు. every state is divided into some territorial constituencies as per population. So Rajya Sabha seats are allocated to the states as per its population. So as per population, states can be divided into some territorial constituencies. Okay, చేసిన తర్వాత each and every territorial constituency సంబంధించి ఒక రాజ్యసభ మెంబర్ని అలొకేట్ చేస్తారు. సో యాజ్ పర్ పాపులేషన్, యాజ్ పర్ ఎమ్మెల్యే సీట్స్, రాజ్యసభ సీట్స్ ఆర్ అలొకేటెడ్ టు స్టేట్స్. చేసిన తర్వాత సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ విల్ గివ్ ఏ నోటిఫికేషన్ టు ది రాజ్యసభ ఎలక్షన్. Then the nominations are invited and the elections are conducted by the Central Election Commission in a certain dates. The state MLAs or the Union territories of Delhi and Puducherry MLAs will have the right to participate in the elections of Rajya Sabha members. All the MLAs are utilizing their vote in a secret method by ballot పద్ధతి ద్వారా వాళ్ళు ఎన్నుకుంటారు. But the method of election of Rajya Sabha members is a proportional representation method by single vote transferable. The method of election of Rajya Sabha members is proportional representation by means of single vote transferable. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పదం మీద మనకి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట. వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ అంటే proportional representation by means of single vote transferable.
సింగిల్ ఓట్ ట్రాన్స్ఫరబుల్. కాబట్టి ఆ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ ఎవరైతున్నారో వాళ్ళు ఈ యొక్క రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఎలక్ట్ చేయడం లేదు కాబట్టి ఆ పాపులేషన్ తరపున ఆ జనాభా తరపున వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ఎవరికి రిప్రజెంట్ ఇస్తారంటే ఆ స్టేట్ పాపులేషన్కి రిప్రజెంట్ ఇస్తారు ఆ జనాభా ప్రకారము. కాబట్టి ఒక్కొక్క తరపున ఒక ఓట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఓట్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఇది డైరెక్ట్గా మనం ఓటు వేయలేదు కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా మన తరపున మనం ఎన్నుకునే ఎమ్మెల్యే ఓట్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్. ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్. ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? సీక్రెట్ పద్ధతిలో జరుగుతుంది. బై సీక్రెట్ బ్యాలెట్. సీక్రెట్ బ్యాలెట్ పద్ధతిలో ఈ యొక్క ఇది జరుగుతున్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇఫ్ ఈ మెంబర్ ఈస్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ రాజ్యసభ మెంబర్ అండ్ హీ కెన్ కంటిన్యూ హిస్ ఆఫీస్ ఫర్ 6 years. టర్మ్ ఆఫ్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ is 6 years. అంటే రాజ్యసభకు డ్యూరేషన్ లేదు. రాజ్యసభ doesn't have any duration of specific period. But Rajya Sabha members, if they are once elected, then they can continue their office up to 6 years. And Rajya Sabha members are permissible to re-elect or to re-nominate to the Rajya Sabha. Rajya Sabha వాళ్ళు ఒకసారి ఎన్నికైన మళ్ళీ రీ-ఎలెక్ట్ అవ్వచ్చు. రీ-ఎలెక్ట్ అవ్వడమే కాకుండా రీ-నామినేట్ కూడా కావచ్చు అని చెప్పేసి. కాబట్టి ఈ మెంబర్ కెన్ ఎలెక్ట్ ఆర్ కెన్ నామినేట్ టు రాజ్యసభ ఫర్ మోర్ టైమ్స్. ఎన్నిసార్లు అయినా వాళ్ళు రాజ్యసభకు ఎలెక్ట్ అవ్వచ్చు లేదా నామినేట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు. అలా వాళ్ళు ఎలెక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ చేత ఎవరు ఓట్ చేయిస్తారు అని మనం గుర్తు చేసుకుంటే సాధారణంగా ఆల్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఆర్ లోక్సభ మెంబర్స్ ఆర్ టేకింగ్ దర్ ఓత్ ఆర్ అఫర్మేషన్ బిఫోర్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ బిఫోర్ హిస్ రిప్రజెంటేటివ్. రాజ్యసభ మెంబర్స్ కానీ లోక్సభ మెంబర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరి దగ్గర ప్రమాణ స్వీకారం చేసుకోవాలి, ఎవరి సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారంటే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిస్ రిప్రజెంటేటివ్. రాష్ట్రపతి ప్రెసిడెంట్ సమక్షంలో కానీ లేదా ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేసినటువంటి వేరే వ్యక్తి సమక్షంలో కానీ ఈ రాజ్యసభ మెంబర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజు నుంచి వీళ్ళు 6 years వరకు ఆఫీస్లో ఉంటారు. 6 years ఆఫీస్లో ఉన్న తర్వాత వాళ్ళు తర్వాత మళ్ళీ రీ అయ్యేందుకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? వన్స్ రాజ్యసభ మెంబర్గా వాళ్ళు ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ ప్రకారం వాళ్ళకి అన్ని రకాల ప్రివిలేజెస్ అనేవి ఉంటాయి, అన్ని రకాల సభ హక్కులు అనేవి వాళ్ళకి ఉంటాయని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ది పవర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ? ఇక్కడ రాజ్యసభను నడపడం కోసం కొంతమంది ఉంటారన్నమాట, హెడ్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు మనం ఏమంటామంటే రాజ్యసభ చైర్మన్, రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ అండ్ రాజ్యసభ ప్యానల్ చైర్మన్. దేర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ చైర్పర్సన్స్ ఇన్ రాజ్యసభ. మనకి రాజ్యసభను నడపడానికి 3 చైర్మన్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు మనం ఏమంటాం రాజ్యసభ చైర్మన్, రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆర్ రాజ్యసభ ప్యానల్ చైర్మన్ అని చెప్పేసి అంటాము. సో వాళ్ళ గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డీటెయిల్గా చెప్పుకుందాం. పవర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. పవర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. పవర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. ఇక్కడ మనము రాజ్యసభకి యాజ్ ఏ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్ రాజ్యసభకు ఎలాంటి అధికారాలు ఉంటాయి అనే అంశాన్ని మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకించి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో మనము మన ఇండియాలో బైకామరలిజం సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి ఈ బైకామరలిజం సిస్టమ్ ఉన్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో లోక్సభతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి పవర్స్ అనేవి రాజ్యసభకు ఉంటాయి అనేది మనం ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం. పవర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ of Rajya Sabha. Next, legislative powers of Rajya Sabha, financial powers of Rajya Sabha, executive powers of Rajya Sabha, amendment powers of Rajya Sabha, electoral powers of Rajya Sabha, judicial powers of Rajya Sabha, and miscellaneous. ఇక్కడ రాజ్యసభకి లోక్సభకి మనం కంపారిజన్ తీసుకొస్తే ఈ కంపారిజన్ తీసుకొచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఏ హౌస్కి ఎక్కువ అధికారాలు ఉంటాయి, ఏ హౌస్కి తక్కువ అధికారాలు ఉంటాయని మనం గమనించినట్లయితే ఇన్ జనరల్ లోక్సభ ఎంజాయ్స్ మోర్ పవర్స్ దాన్ రాజ్యసభ బికాస్ లోక్సభ ఈస్ ద హౌస్ which represents the people of the country because all the Lok Sabha members are elected by the people for every 5 years of the period, whereas Rajya Sabha members are not elected by the people but they are indirectly elected by the people's representatives. So that all the Rajya Sabha members, means 233 Rajya Sabha members are elected by the state legislature MLAs. So that Rajya Sabha is completely represents the states of the country. That's why it is States House or Council of States. So as a Council of States, Rajya Sabha is always trying to protect the federal system of India. Protecting the federal system of India because Rajya Sabha అనేది Council of State అని మనం పిలుస్తున్నాం. ఈ Council of State మనం పిలిచిన తర్వాత ఇది ఆల్వేస్ స్టేట్స్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్టేట్ బెనిఫిట్స్ని కాపాడుకునే విధంగా రాజ్యసభ ప్రవర్తిస్తుంటుంది. కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం స్టేట్స్ కోసం, స్టేట్ యొక్క హక్కుల కోసం ఇది పోరాడేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది కాబట్టి ఇది మనం స్టేట్స్ హౌస్ ఆర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తుంటాము. ప్రత్యేకించి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే లోక్సభతో రాజ్యసభ యొక్క పవర్స్ని కంపేర్ చేస్తే లోక్సభకి ఎక్కువ అధికారాలు ఉంటాయి బట్ రాజ్యసభకి తక్కువ అధికారాలు ఉంటాయి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ చూసుకున్నా కానీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ పరంగా చూసుకున్నా కానీ లోక్సభ స్ట్రెంత్ 545 ఉంది, రాజ్యసభ యొక్క స్ట్రెంత్ 245 ఉంది. కాబట్టి స్ట్రెంత్ పరంగా చూసుకున్నా కానీ లోక్సభ కంటే రాజ్యసభకు తక్కువ స్ట్రెంత్ కాబట్టి అధికారాలు తక్కువ ఉంటాయని చెప్పొచ్చు. లోక్సభలో ఉన్న పర్సన్స్ అందరూ డైరెక్ట్గా ఎలక్ట్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ పవర్స్ ఉంటాయి బట్ రాజ్యసభలో ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ ఇండైరెక్ట్గా ఎలక్ట్ అవుతారు కాబట్టి తక్కువ పవర్స్ ఉంటాయి. ప్లస్ రాజ్యసభ అనేది కేవలం ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ప్రత్యామ్నాయంగా మాత్రమే పెట్టారు. లోక్సభ యొక్క దుందుడుతనాన్ని, లోక్సభ యొక్క దూకుడుతనాన్ని, లోక్సభ తొందరపాటు తీసుకునే నిర్ణయాలు ప్రశ్నించడానికి మాత్రమే ఒక ఆల్టర్నేటివ్గా ప్రత్యామ్నాయంగా మాత్రమే రాజ్యసభ పెట్టడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే లోక్సభ కంటే రాజ్యసభకు కొన్ని అధికారాల్లో చాలా తక్కువ పరిధి ఉంటుందని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని విషయాలు మాత్రం ఆర్డినరీ బిల్స్ విషయంలో మాత్రం లోక్సభతో పాటు రాజ్యసభకు కూడా ఈక్వల్ పవర్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా కేవలం మనీ బిల్స్ విషయంలో తప్ప దగ్గర మిగతా అన్ని బిల్లుల విషయంలో లోక్సభ కంటే రాజ్యసభకి ఈక్వల్ పవర్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి మనం చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ పవర్స్ అన్ని కూడా మనం ఏం చేయాలి,
ఒక ఈ విధంగా లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ అని, ఫినాన్షియల్ పవర్స్ అని, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అని, అమెండ్మెంట్ పవర్స్ అని, ఎలక్టరల్ పవర్స్ అని, జ్యుడిషియల్ పవర్స్ అని మనం ఈ విధంగా సపరేట్ చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏ పవర్స్ ఏం వస్తాయని మనం చూద్దాం. Coming to the first one, legislative powers of Rajya Sabha. Legislative powers of Rajya Sabha. Legislative powers of Rajya Sabha మనం గమనిస్తే ఆర్డినరీ బిల్స్ విషయంలో మాత్రం ఆర్డినరీ బిల్స్ విషయంలో రాజ్యసభకి లోక్సభతో పాటు సమానమైన అధికారాలు ఉంటాయి. మీరు గమనించాలి. ఆర్డినరీ బిల్స్ విషయంలో రాజ్యసభకి ఎలాంటి అధికారాలు, లోక్సభకి ఎలాంటి అధికారాలు ఉంటాయో రాజ్యసభకు కూడా అదే అధికారాలు ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం ఏం గమనించాలి? ఇన్ ద స్పియర్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ లా మేకింగ్ ద రాజ్యసభ enjoys equal powers with Lok Sabha. An ordinary bill can be introduced. Ordinary bill can be introduced in the Rajya Sabha and it cannot become a law unless it passed it. కాబట్టి మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ లో లోక్సభతో పాటు రాజ్యసభకు కూడా సమాన అధికారాలు ఉంటాయి. ఏ విషయంలో? ఆర్డినరీ బిల్స్ విషయంలో. కాబట్టి ఆర్డినరీ బిల్స్ అనేటువంటి అంశం ఏదో ఈ ఆర్డినరీ బిల్స్ విషయంలో మాత్రం లోక్సభకు ఎలాంటి అధికారాలు ఉంటాయో రాజ్యసభకు కూడా అదే అధికారాలు ఉంటాయి. సో an ordinary bill is a bill which is not a money bill, which is not a financial bill. ఏదైతే మనీ బిల్ కాదో, ఏదైతే ఫినాన్షియల్ బిల్ కాదో, దట్ ఈస్ ఆర్డినరీ బిల్. ఈ బిల్స్ గురించి మనం లేటర్ డిస్కస్ చేస్తాము. సో కాబట్టి an ordinary bill can introduced in రాజ్యసభ, ఓకేనా? అంటే లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం రాజ్యసభలో కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. బట్ an ordinary bill which is introduced in రాజ్యసభ will not become a law unless it passed by it. An ordinary bill will not become an act or a law unless it is passed by Rajya Sabha. Rajya Sabha చేత అది పాస్ కాకపోతే అది చట్టంలాగా మారదు అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, in case of deadlock between the two houses of parliament over an ordinary bill and if it remains unsolved for 6 months, the president can convene a joint sitting session of the both houses. And the joint sitting session is presided by the speaker of Lok Sabha. If a bill is passed with the joint sitting, it is sent to the president. ఇక్కడ మనం మరొక విషయం గమనించాలంటే ఆర్డినరీ బిల్స్ అనేవి కొన్ని మనం రాజ్యసభలో పెట్టవచ్చు. ఒకవేళ if the bill is introduced in Lok Sabha and it is passed by the Lok Sabha, then the bill sent to the Rajya Sabha. When the bill is sent to the Rajya Sabha from Lok Sabha, then Rajya Sabha has the power to amend it, to discuss it, to send back the bill to the Lok Sabha for reconsideration. ఒక ఆర్డినరీ బిల్ లోక్ సభ నుంచి రాజ్యసభకు వస్తే if a bill is sent from Lok Sabha to Rajya Sabha, then Rajya Sabha has some powers. Rajya Sabha can amend the bill, Rajya Sabha can discuss the bill, Rajya Sabha can pass the bill, and Rajya Sabha can send back the bill for the reconsideration of Lok Sabha. కాబట్టి ఒక ఆర్డినరీ బిల్ అనేది ఫస్ట్ లోక్సభలో పెట్టి లోక్సభలో పాస్ అయిన తర్వాత లోక్సభ నుంచి రాజ్యసభకు వస్తాయి. అప్పుడు రాజ్యసభ ఏం చేస్తుంది? can discuss. Rajya Sabha, if a bill is sent from Lok Sabha to Rajya Sabha, then Rajya Sabha has some powers. Rajya Sabha can amend the bill, Rajya Sabha can discuss the bill, Rajya Sabha can pass the bill, and Rajya Sabha can send back the bill for the reconsideration of Lok Sabha. కాబట్టి ఒక ఆర్డినరీ బిల్ అనేది ఫస్ట్ లోక్సభలో పెట్టి లోక్సభలో పాస్ అయిన తర్వాత లోక్సభ నుంచి రాజ్యసభకు వస్తాయి. అప్పుడు రాజ్యసభ ఏం చేస్తుంది? రాజ్యసభ can pass the bill, Rajya Sabha may pass the bill, Rajya Sabha may refer some amendments to the bill, Rajya Sabha may refuse to pass the bill, Rajya Sabha may send back the bill to the Lok Sabha for the reconsideration. కాబట్టి ఒక ఆర్డినరీ బిల్ అనేది లోక్సభ నుంచి రాజ్యసభకు వస్తే రాజ్యసభ దగ్గర తరపున ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి? వెంటనే పాస్ చేయవచ్చు, లేదా కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ ని రెఫర్ చేయవచ్చు. ఆ అమెండ్మెంట్స్ తో పాటు కొంత బిల్ రీకన్సిడరేషన్ చేయమని మళ్ళీ లోక్సభకు పంపించవచ్చు. ఇలాగా ఎంత టైం ఉంటుంది? 6 months ఉంటుంది. రాజ్యసభ has 6 months period of time to pass a bill or to send back the bill to the Lok Sabha or to refer any amendments. ఒకసారి రాజ్యసభ నుంచి లోక్సభకు వచ్చిన తర్వాత లోక్సభకి అప్పుడు మళ్ళీ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. రాజ్యసభ ఇచ్చినటువంటి అమెండ్మెంట్స్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్ చేయవచ్చు, లేదా అప్రూవ్ చేయకుండానే మామూలుగానే మళ్ళీ అప్రూవ్ చేయవచ్చు. సో ఈ విధంగా మళ్ళీ సెకండ్ టైం లోక్సభ నుంచి రాజ్యసభకు వచ్చిన తర్వాత రాజ్యసభ వితిన్ 6 months లోపల బిల్ అనేది ఆమోదించాలి. సో 6 months పీరియడ్ అనేది మనం గమనించాల్సిన విషయం. ఆర్డినరీ బిల్ విషయంలో రాజ్యసభ ఒక బిల్లుని ఎన్ని రోజులు తన దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు అంటే 6 months వరకు తన దగ్గర బిల్ పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. 6 months లోపల రాజ్యసభ బిల్ని పాస్ అయిపోతే then the president of India can arrange a joint sitting session as per article number 108. అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తారంటే ఆ బిల్ పాస్ కాలేదు కాబట్టి 6 months లోపల జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది అరేంజ్ చేస్తాడు. ఈ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ will be presided by the Lok Sabha speaker and the bill may be passed with a simple majority in joint sitting session. సో ఈవెన్ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది అరేంజ్ చేసిన తర్వాత దానికి లోక్సభ స్పీకర్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటాడు. అక్కడ సింపుల్ మెజారిటీ బిల్ అనేది పాస్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా ఆర్డినరీ బిల్స్ విషయంలో 6 months వరకు తన దగ్గర పెట్టిన అధికారం రాజ్యసభకు ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మనీ బిల్స్ in case of financial powers అనేది ఇక్కడ వస్తాయి. In case of money bills, Rajya Sabha has no powers. Money bills విషయంలో రాజ్యసభకు ఎటువంటి పవర్స్ ఉండవు. So money bills cannot introduced in Rajya Sabha. Money bills introduced only in Lok Sabha only. కాబట్టి money bills విషయంలో మనకి రాజ్యసభకు ఎటువంటి అధికారాలు లేవని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. In the financial sphere, the Rajya Sabha is a weak house. A money bill cannot be introduced in the Rajya Sabha. It can be initiated only in the Lok Sabha. A money bill passed by the Lok Sabha comes before the Rajya Sabha for its consideration. However, if within period of 14 days the Rajya Sabha fails to pass the bill is taken to have been passed by the parliament irrespective of fact whether the Rajya Sabha has passed it or not. If the Rajya Sabha proposes some amendments and the bill is returned to the Lok Sabha, it depends upon the Lok Sabha to accept the proposed amendments. మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనీ బిల్స్ విషయంలో Rajya Sabha is very weak house. No powers are vested in the Rajya Sabha in the regard of money bills. Money bills are introduced only in the Lok Sabha. When the bill is passed by Lok Sabha, the bill is sent to Rajya Sabha. Rajya Sabha has only given 14 days period to pass the bill or to refer some amendments. But Rajya Sabha don't have any authority to reject the bill or to postpone the bill for more than 14 days. కాబట్టి రాజ్యసభకి మనీ బిల్స్ విషయంలో ఎటువంటి పవర్స్ ఉండవు. మనీ బిల్స్ అనేవి డెఫినెట్గా ఫస్ట్ లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత లోక్సభ పాస్ చేసిన తర్వాత ఆ బిల్ రాజ్యసభకు వస్తుంది. రాజ్యసభ దాన్ని 14 days లోపల పాస్ చేయాలి.
14 days లోపల రాజ్యసభ పాస్ చేయకపోతే ద బిల్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ రాజ్యసభ యాజ్ ఇట్ వాస్ పాస్డ్ బై రాజ్యసభ. ఒకవేళ 14 days లోపల అఫీషియల్గా రాజ్యసభ దాన్ని పాస్ చేయకపోతే ఆ బిల్లుని రాజ్యసభ పాస్ చేసినట్టుగానే భావించి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గరికి అసెంట్ కోసం పంపిస్తారు. ఒకవేళ మనీ బిల్స్ విషయంలో రాజ్యసభకి ఎలాంటి అధికారాలు ఉంటాయంటే పాస్ చేయాలి లేదా ఏవైనా కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ రెఫర్ చేయాలి. అది ఇప్పుడు విత్ ఇన్ 14 days రాజ్యసభ మే పాస్ ద బిల్ ఆర్ రాజ్యసభ మే రెఫర్ సమ్ అమెండ్మెంట్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ లోక్సభ డిసిజన్. లోక్సభ మే బి యాక్సెప్టెడ్ ది అమెండ్మెంట్స్ విచ్ ఇస్ రెఫర్డ్ బై రాజ్యసభ ఆర్ నాట్. రాజ్యసభ ఇచ్చినటువంటి అమెండ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని లోక్సభ ఖచ్చితంగా పాస్ చేయాల్సిన పని లేదు, వాటిని పరిగణించాల్సిన పని లేదు అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ద టైమ్ బౌండ్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఫర్ మనీ బిల్స్ ఈస్ 14 days. ఈ 14 days లోపల పాస్ చేసినా పాస్ చేయకపోయినా ద బిల్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇట్ వాస్ పాస్డ్ బై రాజ్యసభ అండ్ సెంట్ టు ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ అప్రూవల్. కాబట్టి మనీ బిల్స్ విషయంలో ఈ యొక్క రాజ్యసభ అనేది చాలా వీక్ గా ఉంటుందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కమింగ్ టు ది ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్, the Indian Council of Ministers is collectively responsible before the Lok Sabha, not the Rajya Sabha. So ఇక్కడ although Rajya Sabha cannot remove the ministry from its office and the members of Rajya Sabha can exercise some control over the ministry of criticizing their policies. మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ చూస్తే ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ కూడా పెద్దగా ఏమి ఉండవు. అయితే మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఏం చేస్తారు, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరూ కూడా దేనికి వస్తారు, మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీకి వస్తారు. బట్ వీళ్ళందరూ రెస్పాన్సిబిలిటీ కలిగి ఉంటారు అన్నమాట. కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది, వీళ్ళకి ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. సో కలెక్టివ్ అయితే కనుక వాళ్ళు లోక్సభకి రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటారు, ఇండివిజువల్ అయితే ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు, కానీ రాజ్యసభకు ఉండరు. ఎందుకు ఉంటారని మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ చెప్పుకున్నాము. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, సమ్ మెంబర్స్. మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ చూస్తే ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ కూడా పెద్దగా ఏమి ఉండవు. అయితే మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఏం చేస్తారు, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరూ కూడా దేనికి వస్తారు, మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీకి వస్తారు. బట్ వీళ్ళందరూ రెస్పాన్సిబిలిటీ కలిగి ఉంటారు అన్నమాట. కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది, వీళ్ళకి ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. సో కలెక్టివ్ అయితే కనుక వాళ్ళు లోక్సభకి రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటారు, ఇండివిజువల్ అయితే ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు, కానీ రాజ్యసభకు ఉండరు. ఎందుకు ఉంటారని మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ చెప్పుకున్నాము. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, సమ్ మెంబర్స్ సమ్ మినిస్టర్స్ మే బిలాంగ్స్ టు రాజ్యసభ. అయినప్పటికీ even though they are belongs to Rajya Sabha but they are not responsible to the Rajya Sabha collectively or individually. All the ministers are collectively responsible to the Lok Sabha only. They are not responsible to Rajya Sabha. Why? Because Lok Sabha is the house which represents the desires, dreams, demands of the people, not Rajya Sabha. So that they are not responsible for Rajya Sabha. Even though some ministers are belongs to Rajya Sabha, but the Rajya Sabha members or the Rajya Sabha has some powers to criticize the government policies, schemes or whatever it may be. కాబట్టి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ లో కూడా రాజ్యసభకు పెద్దగా అధికారాలు ఏం లేవు. ఎందుకంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ చేతిలో ఉంటాయి. ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరూ కూడా కలెక్టివ్ గా లోక్సభకు ఇండివిజువల్ గా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటారు, కానీ రాజ్యసభకు మాత్రం రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటారు. అయినప్పటికీ రాజ్యసభ ఉండడం వల్ల గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చేటువంటి పాలసీస్, గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చేటువంటి స్కీమ్స్, గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రాజెక్ట్స్, గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చే చట్టాల మీద క్రిటిసైజం అంటే విమర్శించడానికి లేదా వాటిని కొంచెం అమెండ్మెంట్స్ రెఫర్ చేయడానికి, సజెస్ట్ చేయడానికి రాజ్యసభ మెంబర్స్ కి జనరల్ గా అటువంటి అధికారం ఉంటుందని చెప్పి చెప్పవచ్చు. అంతేగాని అఫీషియల్ గా ఎటువంటి అధికారాలు లేవు. ఇక అమెండ్మెంట్ విషయంలో లోక్సభ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాజ్యసభ అని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు. అమెండ్మెంట్ పవర్స్ మనం చూసినట్లయితే అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ మనం గమనించినట్లయితే ఖచ్చితంగా లోక్సభకు ఎలాంటి అధికారాలు ఉంటాయో రాజ్యసభకు కూడా అలాంటి అధికారాలు ఉంటాయి. ఏంటంటే a constitutional amendment bill can be introduced either in Rajya Sabha. A constitutional amendment bill can be introduced in Rajya Sabha as well as in Lok Sabha. So a constitutional amendment bill అనేది లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టవచ్చు as well as రాజ్యసభలో కూడా ముందుగా ప్రవేశపెట్టవచ్చు. కాబట్టి ఈ విషయంలో లోక్సభకి రాజ్యసభకి ఈక్వల్ పవర్స్ ఉన్నాయి. And if the bill is passed by Lok Sabha and it is necessary to pass by Rajya Sabha, కాబట్టి ఖచ్చితంగా 2/3 మెజారిటీ అనేది అవసరం. ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కి 2/3 మెజారిటీ అనేది అవసరం. ఆ 2/3 మెజారిటీ అనేది బోత్ హౌసెస్ లో కావాలి. లోక్సభలో 2/3 మెజారిటీ పాస్ కావాలి, రాజ్యసభలో కూడా అది 2/3 మెజారిటీతో పాస్ కావాలి. కాబట్టి అమెండ్మెంట్ పవర్స్ లో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రాజ్యాంగ సవరణకి సంబంధించిన వాటిలో మాత్రం లోక్సభకు రాజ్యసభకు ఈక్వల్ పవర్స్ ఉన్నాయి. లోక్సభకి ఎలాంటి అధికారాలు ఉంటాయో రాజ్యసభకు కూడా అదే అవసరం. అంటే ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది లోక్సభలో ఎలాగ పెడతామో రాజ్యసభలో కూడా అదే విధంగా ముందు చేయవచ్చు. లోక్సభ దాని 2/3 మెజారిటీతో పాస్ చేయాలి, రాజ్యసభ కూడా 2/3 మెజారిటీతో పాస్ చేయాలి. ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ మే నాట్ బికమ్ ఇంటూ లా అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ బై రాజ్యసభ. ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది రాజ్యసభ అనుమతి లేకుండా అది చట్టంలాగా మారదు. కాబట్టి ఈ విషయంలో మాత్రం ఇద్దరికి ఈక్వల్ పవర్స్ ఉన్నాయని మనం చెప్పవచ్చు. ఇక ఎలక్టరల్ పవర్స్ లో చూసినట్లయితే ఎలక్టరల్ పవర్స్ లో కూడా లోక్సభకి రాజ్యసభకి సమాన అధికారాలు ఉన్నాయి. ఇక మనకి సంబంధించి ముఖ్యంగా ఎలక్టరల్ పవర్స్ ఏమేమి వస్తాయి, ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్, ఎలక్షన్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. సో ఈ ఇద్దరు విషయంలో రాజ్యసభకి లోక్సభకి సమానంగా అధికారాలు ఉంటాయని చెప్పి అర్థమవుతుంది. ఏమిటి అధికారం అంటే ఇక్కడ ఎలక్టరల్ పవర్స్ అంటే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, రాష్ట్రపతి ఎన్నికలో లోక్సభ మెంబర్స్ ఉంటారు యాజ్ వెల్ యాజ్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఉంటారు కదా. ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ లో ఎలక్టరల్ కాలేజ్ ఉంటుంది మనం చెప్పుకున్నాం. ఆ ఎలక్టరల్ కాలేజ్ లో ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ, ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అని చెప్పాం. కాబట్టి లోక్సభ మెంబర్స్ కి ఆ విధంగా అందులో ఓటు హక్కు ఉంటుందో ఎలక్టెడ్ లోక్సభ మెంబర్స్ కి, రాజ్యసభ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ కూడా అంటే 543 మెంబర్స్ కి లోక్సభ నుంచి ఎలాగైతే ఓటు హక్కు ఉంటుందో రాజ్యసభ నుంచి 233 ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ కూడా ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ లో ఓటు హక్కు ఉంటుంది. అంటే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ లో లోక్సభ మెంబర్స్ ఎంత పాత్ర ఉంటుందో రాజ్యసభ మెంబర్స్ కూడా అదే పాత్ర ఉంటుంది. అంటే ఎలక్షన్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇందులో కూడా లోక్సభ మెంబర్స్ కి ఓటు ఉంటుంది, రాజ్యసభ మెంబర్స్ కి ఓటు ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ కానీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ కానీ లోక్సభకి ఎలాంటి పవర్స్ ఉంటాయో రాజ్యసభకు కూడా అలాంటి పవర్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కమింగ్ టు ది జ్యుడిషియల్ పవర్స్ లో మనకి ఏముంటుందంటే ఇక్కడ ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అంటే రాష్ట్రపతి ప్రెసిడెంట్ కలిగించినటువంటి ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ కానీ లేదా రిమూవల్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ విషయంలో కానీ, రిమూవల్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ విషయంలో కానీ, రిమూవల్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ కానీ, హైకోర్టు జడ్జెస్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా అదేవిధంగా అటార్నీ జనరల్కి సంబంధించి కానీ, కాగ్స్కి సంబంధించి కానీ, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్కి సంబంధించి కానీ ఏవైతే రిమూవల్ రెజల్యూషన్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా లోక్సభకి ఎలాంటి పవర్స్ ఉన్నాయో రాజ్యసభకి కూడా ఎలాంటి పవర్స్ ఉంటాయి. జ్యుడిషియల్ పవర్స్ మనకి ఏమవుతాయంటే ముఖ్యంగా ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ కానీ, రిమూవల్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కానీ, రిమూవల్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ కానీ, హైకోర్టు జడ్జెస్ కానీ, రిమూవల్ ఆఫ్ అటార్నీ జనరల్ కానీ, రిమూవల్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ, రిమూవల్ ఆఫ్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కానీ, ఇలాంటి వాళ్ళని మనం తొలగించినప్పుడు ఖచ్చితంగా లోక్సభ యొక్క అప్రూవల్ ఎంత అవసరమో రాజ్యసభ యొక్క అప్రూవల్ కూడా అంతే అవసరం అని చెప్పి మనం అంటాం. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అనుకోండి, ఈ ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ లో లోక్సభ 2/3 మెజారిటీ పాస్ చేయాలి, రాజ్యసభ కూడా 2/3 మెజారిటీ పాస్ చేయాలి. అదే కాకుండా ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ కెన్ బి ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఎయిదర్ ఇన్ లోక్సభ ఆర్ ఇన్ రాజ్యసభ. ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ అనేది ఫస్ట్ లోక్సభలో పెట్టచ్చు,
పెట్టచ్చు లేదా రాజ్యసభలోనే ముందు పెట్టచ్చు. ఇంకోటి చూస్తే రిమూవల్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఇక్కడ రిమూవల్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, అది ఖచ్చితంగా ముందు రాజ్యసభలో పెట్టాలి. రిమూవల్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, రెజల్యూషన్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ బి ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ రాజ్యసభ ఓన్లీ, రాజ్యసభలో మాత్రమే ముందు పెట్టాలి చెప్పేసి మనకు పవర్ ఉంది. అదేవిధంగా సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ని తొలగించేటప్పుడు కానీ, హైకోర్టు జడ్జెస్ని రిమూవ్ చేసేటప్పుడు కానీ, అటార్నీ జనరల్, కార్డ్స్, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ సిఎసి ఇలాంటి వాళ్ళని రిమూవ్ చేసేటప్పుడు కానీ, వాళ్ళందరినీ తొలగించేటప్పుడు లోక్సభ యొక్క అప్రూవల్ ఎంత అవసరమో రాజ్యసభ యొక్క అప్రూవల్ కూడా అంతే అవసరం అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకా ఇవి కాకుండా ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్, ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ మనం చూసినట్లయితే మామూలుగా మన 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీస్ ఉన్నాయి కదా. నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ చెప్పేసి 3 ఎమర్జెన్సీస్ ఉన్నాయి కదా. ఈ ఎమర్జెన్సీస్ మనం ప్రొక్లైమ్ చేసిన తర్వాత వెన్ ఎమర్జెన్సీ ఇస్ ప్రొక్లైమ్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ దెన్ ద పార్లమెంట్ హ్యాస్ టు పాస్ ద సేమ్ ప్రొక్లమేషన్. నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ కనుక ప్రొక్లైమ్ చేస్తే విత్ ఇన్ 30 days బోత్ రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ కెన్ పాస్ ఇట్. లోక్సభ మాత్రమే పాస్ చేసి రాజ్యసభ పాస్ చేయకపోతే అది రద్దయిపోతుంది. అదేవిధంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ దీన్ని కూడా విత్ ఇన్ 2 months both Lok Sabha and Rajya Sabha can pass the bill, should pass the bill. Other financial emergency సంబంధించి కూడా proclaim అంటే when the emergency is proclaimed by the president then the parliament should pass the bill within 2 months. So కాబట్టి ఇక్కడ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ విషయంలో when national emergency is proclaimed by the president then the emergency is proclaimed by the president. ఇంకా ఇవి కాకుండా ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్, ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే మామూలుగా మన 3 టైప్స్ ఆఫ్
ఎమర్జెన్సీస్ ఉన్నాయి కదా, నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, ప్రెసిడెంట్ రూల్, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అని చెప్పి 3 ఎమర్జెన్సీస్ ఉన్నాయి కదా. ఈ ఎమర్జెన్సీస్ మనం ప్రొక్లైమ్ చేసిన తర్వాత వెన్ ఎమర్జెన్సీ ఇస్ ప్రొక్లైమ్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ దెన్ ద పార్లమెంట్ హ్యాస్ టు పాస్ ద సేమ్ ప్రొక్లమేషన్. ఇప్పుడు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ కనుక ప్రొక్లైమ్ చేస్తే విత్ ఇన్ 30 days బోత్ రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ కెన్ పాస్ ఇట్. లోక్సభ మాత్రమే పాస్ చేసి రాజ్యసభ పాస్ చేయకపోతే అది రద్దయిపోతుంది. అదేవిధంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ దీన్ని కూడా విత్ ఇన్ 2 months both Lok Sabha and Rajya Sabha can pass the bill, should pass the bill. Other financial emergency సంబంధించి కూడా proclaim అంటే when the emergency is proclaimed by the president then the parliament should pass the bill within 2 months. So కాబట్టి ఇక్కడ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ విషయంలో when national emergency is proclaimed by the president then both Rajya Sabha and Lok Sabha pass the national emergency కూడా within 2 months పాస్ చేసి రాజ్యసభ పాస్ చేయకపోతే అది రద్దయిపోతుంది. అదేవిధంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ దీన్ని కూడా within 2 months both Lok Sabha and Rajya Sabha can pass the bill, should pass the bill. Other financial emergency సంబంధించి కూడా proclaim అంటే when the emergency is proclaimed by the president then the parliament should pass the bill within 2 months. So కాబట్టి ఇక్కడ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ విషయంలో when national emergency is proclaimed by the president then both Rajya Sabha and Lok Sabha should pass the bill within 30 days with special majority. When constitutional emergency or president rule is imposed in a state then that imposition is should be passed by the parliament within 2 months with simple majority. And when financial emergency is imposed in the country then both Rajya Sabha and Lok Sabha should pass the bill with simple majority within 2 months. కాబట్టి ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ పెట్టినప్పుడు కూడా డెఫినెట్ గా లోక్ సభ యొక్క అప్రూవల్ ఎంత అవసరం, రాజ్య సభ యొక్క అప్రూవల్ అంతే అవసరం. అట్ ద సేమ్ టైం ఎమర్జెన్సీ పెట్టేటప్పుడు లోక్ సభ సెషన్ లేదనుకోండి అప్పుడు రాజ్య సభ అనేది ఇప్పుడు పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది, అది ఇప్పుడు అమోల్స్ కాదు, ఇప్పుడు డిసాల్వ్ కాదు. కాబట్టి లోక్ సభ 3 సార్లు మాత్రమే ఉంటుంది, మనకి బడ్జెట్ సెషన్ ఉంటుంది, వింటర్ సెషన్ ఉంటుంది, అది మాన్సూన్ సెషన్ ఉంటుంది. కానీ రాజ్య సభ ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. కాబట్టి సడన్ గా ఎమర్జెన్సీ ప్రోగ్రామ్ చేయాల్సి వస్తే అప్పుడు లోక్ సభ రాకపోతే రాజ్య సభ మనకు దిక్కు, రాజ్య సభ ముందని ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎమర్జెన్సీ విషయంలో కూడా రాజ్య సభకి అద్భుతమైనటువంటి పవర్స్ ఉంటాయని చెప్పవచ్చు. ఇకపోతే ఇవి కాకుండా మిగతా 2 పవర్స్ ఉన్నాయి, అద్భుతమైన పవర్స్ రాజ్యసభకు మాత్రమే ఉన్నటువంటి రాజ్యసభ స్పెషల్ పవర్స్. అవేంటంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ 249 ప్రకారం ఏదైనా ఒక స్టేట్ కి సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ లా అనేది అవసరమైతే అటువంటి బిల్ ని ఖచ్చితంగా రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టాలి. ద బిల్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ది స్టేట్ అండ్ ఇన్ రిగార్డ్స్ విత్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ దెన్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 249 ప్రకారం ఆ బిల్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, రాజ్యసభలో ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. Two special powers of Rajya Sabha. Rajya Sabha enjoys 2 special exclusive powers. One, the power to declare a subject of state list as a subject of national importance. The Rajya Sabha can pass a resolution by 2/3 majority of its members for declaring a state list as subject of national importance. Such resolution empowers Indian government to legislate on such state subject for a period of 1 year. Such resolutions can be repeatedly passed by the Rajya Sabha. Next, powers in respect of creation of and all India services respect of 1 year as subject of national importance. The Rajya Sabha can pass a resolution by 2/3 majority of its members for declaring a state list as subject of national importance. Such resolution empowers Indian government to legislate on such state subject for a period of 1 year. Such resolutions can be repeatedly passed by the Rajya Sabha. Next, powers in respect of creation of and all India services ఈ రెండు ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్స్ అన్నమాట. వాట్ ఆర్ ది ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్స్ ఆఫ్ రాజ్య సభ అంటే యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 249 ప్రకారం స్టేట్ లిస్ట్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 59 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 59 ఐటమ్స్ లో ఏదైనా ఒక ఐటమ్ మీద చట్టం చేయాలన్నప్పుడు ఆ చట్టం అనేది దేంతో ఉండాలి, powers in respect of 1 year. Such resolutions can be repeatedly passed by the Rajya Sabha. Next, powers in respect of creation of and all India services ఈ రెండు ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్స్ అన్నమాట. వాట్ ఆర్ ది ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్స్ ఆఫ్ రాజ్య సభ అంటే యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 249 ప్రకారం స్టేట్ లిస్ట్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 59 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 59 ఐటమ్స్ లో ఏదైనా ఒక ఐటమ్ మీద చట్టం చేయాలన్నప్పుడు ఆ చట్టం దేంతో ఉండాలి, నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ తో ఉండాలి. ద పవర్ టు డిక్లేర్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ లిస్ట్ యాజ్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్. కాబట్టి ఒక నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి ఒక స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి అంశం మీద చట్టం చేయాలనుకుంటే ఆ బిల్లు ఫస్ట్ ఎవరైతే రికమెండ్ చేయాలంటే రాజ్యసభ రికమెండ్ చేయాలి. రాజ్యసభలో ముందుగా బిల్ పెట్టాలి, రాజ్యసభ 2/3 మెజారిటీ పాస్ చేయాలి. అప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ దాని మీద ఒక చట్టం చేసింది. అలా ఆర్టికల్ 249 ప్రకారం రాజ్యసభ ద్వారా చేయబడిన చట్టం 1 year వరకు వ్యాలిడ్ ఉంటుంది. అలాగే మనం ఎన్నిసార్లైనా 1 year వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు అని చెప్పి మనం చెప్తుంటాము. సెకండ్ ఏంటి, ద పవర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ అండ్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్. ఇక మనకు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఆర్ఎస్ కాకుండా ఇంకేదైనా కొత్తగా ఒక ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ క్రియేట్ చేయాలంటే దానికి ఎవరు రికమెండేషన్ అవసరం అంటే రాజ్యసభలో పెట్టాలి. ఆ బిల్లు రాజ్యసభలో పెట్టి రాజ్యసభలో 2/3 మెజారిటీ పాస్ చేస్తే అప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఒక కొత్త ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ని అని క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీస్ 2 ఆర్ ది ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అని అంటాం. ఒకటి స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి అంశం మీద నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ దృష్ట్యా ఆర్టికల్ 249 ప్రకారం రాజ్యసభ 2/3 మెజారిటీ పాస్ చేస్తే సో ఆ విధంగా ఏదైనా ఒక స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి 59 ఐటమ్స్లలో ఏదైనా ఒక అంశం నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ దృష్ట్యా ఒక స్టేట్ కానీ 2 more స్టేట్స్ కానీ కలిసి ఒక చట్టం అవసరం అని చెప్పేసి రాజ్యసభకి రిక్వెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు రాజ్యసభ ఆ స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి 59 ఐటమ్స్ లో నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ కలిగిన ఒక అంశం మీద చట్టం చేసింది. అప్పుడు రాజ్యసభలో బిల్ ప్రవేశపెట్టి 2/3 మెజారిటీ పాస్ చేస్తే అప్పుడు యూనియన్ గవర్నమెంట్ కి దాని మీద చట్టం చేసేటువంటి అధికారం వస్తుంది. ఆ విధంగా ఆర్టికల్ 249 ప్రకారం రాజ్యసభ చేత ప్రపోజ్ చేయబడినటువంటి చట్టం ఎన్ని రోజులు ఉంటుందంటే 1 year వరకు వ్యాలిడ్ ఉంటుంది. సో దాని ఆ విధంగా దానికి కాల పరిమితిని 1 year వరకు మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు అని చెప్పేసి మనం పెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ వన్ ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. సెకండ్ అంటే మనకి ఉన్నటువంటి ఐఏఎస్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ కానీ, ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ కానీ, ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ కానీ
ఇవన్నీ ఒక అయితే ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్టికల్ 249 ప్రకారం మనం ఒక చట్టం తీసుకొస్తే ఆ బిల్ ఫస్ట్ ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి? ఫస్ట్ మనము రాజ్యసభలోనే ఆ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. అలా రాజ్యసభ బిల్ని ఏ మెజారిటీతో పాస్ చేయాలి? 2/3 మెజారిటీతో పాస్ చేయాలి. అలా పాస్ చేస్తే అప్పుడు ఆ అంశం మీద యూనియన్ గవర్నమెంట్ చట్టం చేస్తుంది. అలా చేసినటువంటి చట్టం వ్యాలిడిటీ ఎంత? 1 year. అలా దాన్ని ఎన్నిసార్లు మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ప్రతిసారి ఆ చట్టాన్ని 1 year వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతిసారి ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు రాజ్యసభ దాన్ని 2/3 మెజారిటీ పాస్ చేయాలి. తర్వాత ఒక కొత్త సివిల్ సర్వీస్, ఒక కొత్త ఆల్ ఇండియా సివిల్ సర్వీస్ పోస్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఆ బిల్ కూడా ఖచ్చితంగా ముందు రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టాలి. 2/3 మెజారిటీ పాస్ చేయాలి. సో ఆ విధంగా రాజ్యసభ పాస్ చేసిన కనుక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటి సంస్థ డెఫినెట్ గా మనకి ఒక కొత్త ఆల్ ఇండియా సివిల్ సర్వీస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద పవర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. సో మనకి ఇక్కడ అని చెప్పండి. ఇప్పుడు మనకి సమ్మరీ కనుక చూసుకుంటే మీకు ఏమర్థమైంది? పవర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అనేది మనం లోక్సభ పవర్స్ కంపేర్ చేస్తే మనీ బిల్స్ విషయంలో మాత్రమే, రిగార్డింగ్ టు ది మనీ బిల్స్ రాజ్యసభ ఈజ్ వీకర్ దాన్ లోక్సభ. మనీ బిల్స్ లో మాత్రమే లోక్సభ కంటే రాజ్యసభ తక్కువ అధికారాలు ఉంటాయి. మిగతా విషయంలో మాత్రం లోక్సభతో పాటు సమానమైన అధికారాలు ఉంటాయి. An ordinary bill can introduce it in Rajya Sabha and Rajya Sabha has a period of 6 months to pass an ordinary bill. In money bills, Rajya Sabha has no power. Money bills are only introduced in Lok Sabha and Rajya Sabha can pass a money bill within 14 days. ఓకే. అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ మనం గమనిస్తే ఈ ఆర్టికల్ 249 ప్రకారం స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి అంశం మీద చట్టం చేయడం, అటు అదేవిధంగా ఒక కొత్త ఆల్ ఇండియా సివిల్ సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేయాలన్నా అటువంటి వాటికి రాజ్యసభ యొక్క పర్మిషన్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం. రాజ్యసభలో బిల్ పెట్టాలి. ఇక ఎలక్టరల్ పవర్స్ మనం చూసినట్లయితే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ కానీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ కానీ ఖచ్చితంగా రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఉండాలి. అదేవిధంగా జ్యుడిషియల్ పవర్స్ కూడా ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ కానీ, ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ కానీ, రిమూవల్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కానీ, రిమూవల్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్, రిమూవల్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ కానీ, అదే రిమూవల్ ఆఫ్ ఆగ్ కానీ, అటార్నీ జనరల్ కానీ, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ తొలగించినప్పుడు లోక్సభ యొక్క అప్రూవల్ ఎంత అవసరమో రాజ్యసభ యొక్క మెజారిటీ కూడా అంతే అవసరం. సో ఈ విధంగా మనం చెప్పుకుంటే దాదాపు ఒక మనీ బిల్స్ విషయంలో తప్ప, ఒక మనీ బిల్స్ విషయంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్లో తప్ప మిగతా వాటిలో లోక్సభతో పాటే రాజ్యసభకు దాదాపు దగ్గర అధికారాలు ఉంటాయి అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇది పవర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ అండ్ రాజ్యసభ ప్యానల్ చైర్మన్. ఆఫీసర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. వాళ్ళ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. సో మనకి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ అంటే ఎవరంటే ఎవరైతే సభను నడిపిస్తారో వాళ్ళు. రాజ్యసభ చైర్మన్, రాజ్యసభ చైర్మన్, రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్, రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ అండ్ రాజ్యసభ ప్యానల్ చైర్మన్, రాజ్యసభ ప్యానల్ చైర్మన్. ఇక్కడ మనం గమనించాలి who is the chairman of Rajya Sabha అని మనం ఒకసారి గమనిస్తే మనకి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. As per article number 64 of the constitution, as per article number 64 of the constitution, vice president of India acts as the ex officio chairman of Rajya Sabha. Ex officio chairman of Rajya Sabha. It is important. As per article number 64, vice president of India acts as the ex officio chairman of Rajya Sabha. What is the difference between chairman of something or ex officio chairman of something? మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎలక్షన్ ద్వారా ఎలక్ట్ అయ్యి అతను చైర్మన్గా ఉంటే అతను జనరల్ మనం చైర్మన్ అంటాం. అలా కాకుండా ఎలక్షన్ ద్వారా కాకుండా కేవలం ఒక అధికారం, ఒక హోదా ఉంది అని చెప్పేసి ఆ హోదా ద్వారా చైర్మన్గా ఉంటే అతను మనం ఎక్స్ ఆఫీసియో చైర్మన్ అని చెప్పేసి అంటాం. హోదా ద్వారా. సో రాజ్యసభ చైర్మన్కి ఏ హోదా ఉంది? హీ ఈజ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. కాబట్టి అతనికి ఒక హోదా ఉంది, వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనే ఒక హోదా ఉంది. ఆ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనే హోదా వల్ల అతను రాజ్యసభ చైర్మన్గా ఉన్నాడు కాబట్టి అతను మనం ఎక్స్ ఆఫీసియో చైర్మన్ అని చెప్పేసి అంటాం. కాబట్టి ఏదైనా ఒక పదవి వల్ల ఒక అధ్యక్ష పదవి తీసుకుంటే అతను మనం ఎక్స్ ఆఫీసియో చైర్మన్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద చైర్మన్, ఈజ్ ద ఎక్స్ ఆఫీసియో చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. ఓకేనా? ఇది మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎవరు? వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ద ఎక్స్ ఆఫీసియో చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నంబర్ 64 అని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సో ద టర్మ్ ఆఫ్ రాజ్యసభ చైర్మన్ ఈజ్ 6 years. 6 years కాదు, జస్ట్ 5 years. ఎందుకంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క పదవి ఎంతంటే జస్ట్ ఆయన 5 years వరకు ఉంటాడు కాబట్టి ఆ హోదాలో ఆయన 5 years వరకే ఉంటాడని విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ చైర్మన్ అని చెప్పేసి అంటే చైర్మన్ పవర్స్ ఏంటంటే ద స్పీకర్, ద చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ డిసైడ్స్ వెదర్ ఎ బిల్ ఈజ్ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ వ్యక్తి ఎవరైతున్నారో ఆయన వచ్చేసి వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఆయనకి రాజ్యసభ చైర్మన్గా అవ్వాలంటే దానికి మెయిన్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలి. వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయితేనే అతనికి రాజ్యసభ చైర్మన్. ఎందుకంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ క్రియేట్ చేసిందే 2 purposes కోసం. ద పోస్ట్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ క్రియేటెడ్ ఫర్ 2 purposes. 1, to act as a రాజ్యసభ చైర్మన్ as per article number 64 and to act as a acting president. To act as an acting president as per article number 65. వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనే పోస్టు క్రియేట్ అయ్యిందే 2 purposes కోసం. ఆ 2 purposes ఏంటంటే ఒకటి రాజ్యసభకు చైర్మన్గా పనిచేయడం as per article number 64. ప్రెసిడెంట్ యొక్క పోస్ట్ వేకెంట్ అయినప్పుడు యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ లాగా పనిచేయడం. ఈ 2 purposes కోసమే వైస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ క్రియేట్ అయ్యింది. కానీ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికైనా ఎంత ఏజ్ ఉండాలి? 35 years ఏజ్ ఉండాలి. మనకి క్వశ్చన్ అడుగుతుందంటే వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఏజ్ ఆఫ్ రాజ్యసభ చైర్మన్ అంటారు. కానీ ఇక్కడ ఏం గమనించాలా? రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఎవరుతున్నారో ఒక వ్యక్తి రాజ్యసభకు ఎలక్ట్ అవ్వాలంటే ఎంత ఏజ్ ఉండాలి? 30 years కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. 30 years. కానీ ఇక్కడ రాజ్యసభ చైర్మన్కి మాత్రం ఎంత ఉండాలి? 35 years ఉండాలి ఏజ్. ఖచ్చితంగా మినిమం ఏజ్ అంటే 35 years. ఇక్కడ 30 years 35 years అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకు 30 వాళ్ళకి, ఎందుకు ఈయనకి 35? రాజ్యసభ మెంబర్స్ యాజ్ పర్ 1951 People's Representation Act, as per 1951 People's Representation Act, all the రాజ్యసభ members should complete 30 years or should not have less than 30 years. 30 years కంటే తక్కువ ఉండకూడదు, ఖచ్చితంగా 30 years కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి.
బట్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అన్నప్పుడు ద చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఎవరు? నథింగ్ బట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎంత ఏజ్ ఉండాలి? ఖచ్చితంగా 35 years ఉండాలి. ఓకేనా? కాబట్టి ఇక్కడ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అన్నప్పుడు రాజ్యసభ చైర్మన్ కాబట్టి రాజ్యసభ చైర్మన్ అన్నప్పుడు నీకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ పదవి గుర్తురావాలి. అప్పుడు రాజ్యసభ చైర్మన్ కి ఎంత ఏజ్ ఉండాలి? మినిమం 35 ఖచ్చితంగా ఉండాలి అనమాట. అంతేకాని మిగతా రాజ్యసభ మెంబర్స్ లాగా 30 years మాత్రం ఉండకూడదు. సో ఈ రాజ్యసభ మెంబర్ షుడ్ కంప్లీట్ 35 years. వై? బికాస్ రాజ్యసభ చైర్మన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ టర్మ్, వాట్ ఇస్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ చైర్మన్, రాజ్యసభ మెంబర్స్ అన్నప్పుడు కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది అనమాట. ఇన్ జనరల్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఈజ్ 6 years. The tenure of రాజ్యసభ members is 6 years, whereas the tenure of రాజ్యసభ chairman is 5 years only. ఏంటి ప్రశ్న అని మీరు గమనించాలి. అంటే రాజ్యసభ మెంబర్స్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ 6 years వరకు ఉంటారు పదవిలో, బట్ రాజ్యసభ చైర్మన్ మాత్రం 5 years వరకు ఉంటారు. ఎందుకుంటారు? హీ ఈస్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. రాజ్యసభ చైర్మన్ అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్, రాజ్యసభ మెంబర్ కాదు. ఆయన వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనేటువంటి ఒక హోదా వల్ల రాజ్యసభ చైర్మన్ అయ్యారు కాబట్టి రాజ్యసభ మెంబర్స్ కు ఆయనకు ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు. కాబట్టి ద టెన్యూర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఈ 6 years. Tenure of Rajya Sabha members or term of Rajya Sabha members is 6 years, whereas the term of Rajya Sabha chairman is 5 years. Here different ఎందుకు అంటే Rajya Sabha chairman, it means vice president is not a member of Rajya Sabha, కాబట్టి మిగతా Rajya Sabha members ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ దీనికి అప్లికేబుల్ కావు అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా మంచిది, అద్భుతమైనటువంటి వ్యవహారం. సో ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఇక రాజ్యసభ చైర్మన్ 5 years వరకు ఉంటారు. ఒకవేళ రిజైన్ చేయాల్సి వస్తే ఆ రిజిగ్నేషన్ లెటర్ ఎవరు సబ్మిట్ చేయాలి? సాధారణంగా లోక్సభ స్పీకర్ తన రిజిగ్నేషన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇవ్వాలి. డిప్యూటీ స్పీకర్ తన రిజిగ్నేషన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? స్పీకర్కి ఇవ్వాలి. ఇక్కడ కూడా రాజ్యసభ చైర్మన్ రిజిగ్నేషన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఇస్తారా లేదా డిప్యూటీ చైర్మన్ రిజిగ్నేషన్ చైర్మన్ ఇస్తారా అనేది మనకి వచ్చిన కన్ఫ్యూజన్ విషయం. రాజ్యసభ చైర్మన్ అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్, తనకి రిజిగ్నేషన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? ప్రెసిడెంట్ ఇవ్వాలి, నాట్ డిప్యూటీ చైర్మన్. కాబట్టి అద్భుతమైన విషయం ఇది. కాబట్టి వైస్ ప్రెసిడెంట్, రాజ్యసభ చైర్మన్ అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి రాజ్యసభ చైర్మన్ can submit his resignation letter in the name of president only, not to the deputy chairman of Rajya Sabha. So he should submit the resignation letter to the president of India only. Next, removal. అద్భుతమైన వ్యవహారం ఇది. What is the procedure of removal of రాజ్యసభ చైర్మన్? అంటే మనకి రిమూవల్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనేది ఉండదు, రిమూవల్ ఆఫ్ రాజ్యసభ చైర్మన్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మనం అంటే రాజ్యసభ చైర్మన్ అయినా వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినా ఒకటే, అదే మనం కాదనడానికి ఏం లేదు. బట్ ఇక్కడ రిమూవల్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అని అనకూడదు. We cannot term it as a removal of vice president, but it can be termed as removal of Rajya Sabha chairman. So what is the procedure of removal of Rajya Sabha chairman అన్నప్పుడు అద్భుతమైన వ్యవహారం కనిపిస్తుంది. Removal of Rajya Sabha chairman. What is the procedure? అంటే the procedure is contains following steps. But first, the removal of Rajya Sabha chairman bill is should be introduced only in Rajya Sabha first. Rajya Sabha first ప్రవేశపెట్టాలి. The removal of Rajya Sabha chairman bill should be introduced only in the Rajya Sabha first. Then the Rajya Sabha members, majority Rajya Sabha members should pass the resolution. So majority సభ్యులు దాన్ని ఒప్పుకోవాలి. ఎస్ మేము ఈ యొక్క రిమూవల్ ఆఫ్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ అనే బిల్కి ఆ రెజల్యూషన్ మేము ఓకే చేస్తామని చెప్పాలి. దెన్ ద బిల్ ఈస్ సెంట్ టు లోక్సభ. లోక్సభ కూడా మెజారిటీ లోక్సభ మెంబర్స్ అని పాస్ చేస్తే అప్పుడు రాజ్యసభ చైర్మన్ తొలగించబడతారు. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏంటి? వెన్ ఏ బిల్ ఈస్ అండర్ ది కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ మెంబర్స్, వెన్ ఏ బిల్ అంటే బిల్ అంటే ద రిమూవల్ ఆఫ్ రాజ్యసభ చైర్మన్ బిల్ ఈస్ అండర్ ది కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, దెన్ హూ ఈస్ ప్రెసిడెంట్ రాజ్యసభ అని అద్భుతమైన క్వశ్చన్ మనకి. అంటే రాజ్యసభ చైర్మన్ తొలగించినప్పుడు రాజ్యసభ చైర్మన్ తొలగించే బిల్లు చర్చలో ఉన్నప్పుడు, పరిగణనలో ఉన్నప్పుడు రాజ్యసభకి ఎవరు అధ్యక్షత వహించాలి అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రశ్న. ఇక్కడ మనం ఏం గమనించాలి? రాజ్యసభ చైర్మన్ మీద ఒక రిమూవల్ రెజల్యూషన్ అనేది మనం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆయన ఏం చేయాలి? ఆ హౌస్కి ప్రిసైడ్ చేయకూడదు, ఆ హౌస్కి అధ్యక్షత వహించరాదు. రాజ్యసభ చైర్మన్ షుడ్ నాట్ ప్రిసైడ్ ది రాజ్యసభ హౌస్ వైల్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ రాజ్యసభ చైర్మన్ బిల్ ఈస్ అండర్ ది కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ది హౌస్. అప్పుడు ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారు? డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అధ్యక్షత వహిస్తారు. అదేవిధంగా ద రాజ్యసభ చైర్మన్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఓట్ పవర్ ఆన్ హిస్ రిమూవల్ రెజల్యూషన్ బిల్. ఇక్కడ రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రాజ్యసభ చైర్మన్ రిమూవ్ చేసినటువంటి బిల్ ఏదైతే ఉందో అది రాజ్యసభలో డిస్కషన్ జరిగేటప్పుడు అలాంటి టైంలో రాజ్యసభ చైర్మన్ అధ్యక్షత వహించరాదు. ద రాజ్యసభ చైర్మన్ డు నాట్ ప్రిసైడ్ ద హౌస్ వైల్ ద బిల్ ఈస్ అండర్ ది కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. క్లియర్? నెంబర్ 2, ఆ బిల్ మీద ఓటింగ్ జరుగుతుంది కదా, మెజారిటీ మెంబర్స్ పాస్ చేయాలి. అలా ఓటింగ్ జరిగేటప్పుడు తనకు తాను అనుకూలంగా ఓట్ వేసుకోవద్దు. అసలు రాజ్యసభ చైర్మన్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు ఓట్ పవర్ అనేది ఉండదు. హీ హ్యాస్ ఓన్లీ ఏ కాస్టింగ్ ఓట్ పవర్. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ రిమూవల్ ప్రొసీజర్ జరిగేటప్పుడు ఆయన హౌస్కి ప్రెసిడెంట్ అధ్యక్షత వహించకూడదు, ఓట్ కూడా వేసుకోకూడదు. కానీ ఆ బిల్లు రాజ్యసభ పాస్ చేసి లోక్సభకి వెళ్ళిన తర్వాత లోక్సభలో దాని మీద చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు అలాంటప్పుడు మళ్ళీ ఆయన రాజ్యసభకు ప్రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు, అంటే అధ్యక్షత వహించవచ్చు. ఒక రాజ్యసభ కూడా అప్రూవ్ చేస్తే అప్పుడు ఆయన ఆలోచించి తొలగించబడతారనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అద్భుతమైనటువంటి వ్యవహారం ఇది. ఓకేనా? ఇక వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ చైర్మన్ అంటే మనం గమనించినట్లయితే ఆయనకి అద్భుతమైన ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. యాజ్ ఏ రాజ్యసభ చైర్మన్ he can accept the bill he can accept the bill to introduce in Rajya Sabha, whatever it may be. The bill is related to Article 249 or the bill is related to the creation of all civil services new, and the bill is sent from Lok Sabha, whatever it would be. As a Rajya Sabha chairman, he can give he gives the permission to introduce the bill in Rajya Sabha, and he gives the permission to discuss on the bill. He conduct voting on the bill. He declares the results on the bill. When the bill is sent to Rajya Sabha from Lok Sabha నుంచి ఒక బిల్లు రాజ్యసభకు వస్తే ఆ బిల్లుకు అనుమతిస్తాడు, ఆ బిల్ మీద డిస్కస్ పెట్టడానికి అనుమతిస్తాడు, ఆ బిల్ మీద ఓటింగ్ కండక్ట్ చేస్తాడు, రిజల్ట్ అనేది అనౌన్స్ చేస్తాడు. ఒకవేళ బిల్కి పాజిటివ్గా నెగిటివ్గా అంటే అనుకూలంగా వ్యతిరేకంగా సమానం ఓటు వచ్చినప్పుడు దెన్ ద రాజ్యసభ చైర్మన్ కెన్ యూజ్ హిస్ అల్టిమేట్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఓట్. వాట్ ఈస్ కాస్టింగ్ ఓట్? అద్భుతమైన వ్యవహారం ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ కాస్టింగ్ పవర్ ఆ కాస్టింగ్ ఓట్? కాస్టింగ్ ఓట్ అంటే ఒక బిల్కి రాజ్యసభలో
50-50 ఓట్స్ వస్తాయి, 50-50 ప్లస్ అంటే సపోర్ట్ చేస్తూ అంటే వ్యతిరేకంగా అనుకూలంగా సమాన ఓట్లు వచ్చినప్పుడు దెన్ హీ కెన్ పాస్ ద బిల్ బై యూజింగ్ హిస్ కాస్టింగ్ ఓట్. కాబట్టి ఒక బిల్ మీద ఈక్వల్గా నెగిటివ్గా పాజిటివ్గా లేదా అనుకూలంగా వ్యతిరేకంగా సమాన 50-50 ఓట్స్ వస్తే అప్పుడు ఆ బిల్ని పాస్ చేయడానికి రాజ్యసభ చైర్మన్ యూటిలైజ్ చేసినటువంటి ఒక పవర్ మనం ఏమంటామంటే కాస్టింగ్ ఓట్ పవర్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఈ కాస్టింగ్ ఓట్ పవర్ అనేది రాజ్యసభ చైర్మన్కి ఉంటుంది, లోక్సభ స్పీకర్కి కూడా ఉంటుంది అనే విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అద్భుతమైనటువంటి వ్యవహారం ఇది. అదేవిధంగా ఇక రాజ్యసభలో కొన్ని బిల్స్ ఏదైతే అంటే రాజ్యసభలో మొత్తం రాజ్యసభలో హౌస్ అనేది క్లియర్గా రాజ్యసభ చాలా హుందాగా డిగ్నిటీగా చాలా డిసిప్లిన్గా జరపడానికి రాజ్యసభ చైర్మన్ తన యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వాడతాడు. అదేవిధంగా రాజ్యసభలో ఎవరైనా సరే మిస్బిహేవ్ చేస్తే పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్కి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తే వాళ్ళని సస్పెండ్ చేసే అధికారం కూడా రాజ్యసభ చైర్మన్ ఉంటుంది. రాజ్యసభ చైర్మన్ కెన్ సస్పెండ్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఇఫ్ హీ ఈజ్ వయలేటింగ్ ది పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్. Okay, and he lead the house in a decent and a disciplined manner. He tried to lead the house in a disciplined and a decent manner. ఒక మంచి వాతావరణంలో సభ జరిగేలాగా ఆయన ప్రవర్తిస్తాడు. And he provided the time to each and every member of Rajya Sabha to express their opinions. రాజ్యసభ మెంబర్స్ అందరూ కూడా తమ యొక్క ఒపీనియన్ చెప్పడానికి సరిపోయిన అడాక్యువేట్ టైంని ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక బిల్లు పాస్ అయిందో లేదా పాస్ కాలేదో అనేది కూడా ఎవరు క్లియర్ చేస్తారంటే రాజ్యసభ చైర్మన్ క్లియర్ చేస్తారని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రాజ్యసభ మెంబర్స్ యొక్క ప్రివిలేజెస్ ని కాపాడుతుంటాడు. హీ ఈస్ ద డిఫెండర్ ఆఫ్ ద ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ రాజ్యసభ మెంబర్స్. ఒక బిల్లు ఫస్ట్ రాజ్యసభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అటువంటి బిల్లుని సర్టిఫై చేసి లోక్సభకి పంపిస్తాడు. ఓకేనా, ఆర్టికల్ 249 ప్రకారం స్టేట్ లిస్టులో ఉన్నటువంటి అంశాల మీద చట్టం చేయాల్సి వస్తే ఆ బిల్లు ముందు రాజ్యసభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని చెప్పాం. అటువంటి బిల్లుని రాజ్యసభ 2/3 మెజారిటీ పాస్ చేసిన తర్వాత ఎస్ ఇట్ ఈస్ పాస్ విత్ స్పెషల్ మెజారిటీ సర్టిఫై చేసి లోక్సభకి పంపిస్తాడు. అదేవిధంగా కొత్త ఆల్ ఇండియా సివిల్ సర్వీసెస్ పోస్ట్ క్రియేషన్ కోసం మనం ఏదైనా బిల్లు ముందు రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పారు కదా, అటువంటి బిల్లు ఏదైనా రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు దాన్ని 2/3 మెజారిటీ రాజ్యసభ పాస్ చేస్తే దాన్ని కూడా సర్టిఫై చేసి లోక్సభకి పంపిస్తుంటాడు. అదేవిధంగా ఆర్డినరీ బిల్స్ అనేవి రాజ్యసభ దృష్టికి వచ్చినప్పుడు ఆ రాజ్యసభ 6 months లోపల బిల్లు పాస్ అయ్యేలాగా చూస్తాడు. రాజ్యసభ ఇచ్చినటువంటి రెఫరెన్స్ అమెండ్మెంట్స్ ఉంటాయో వాటిని కలిపి సర్టిఫై చేసి లోక్సభ పంపిస్తాడు. సో ఈ సర్టిఫికేషన్ కూడా రాజ్యసభ ఉంటుంది. ఇక్కడ డిప్యూటీ చైర్మన్ చూసినట్లయితే డిప్యూటీ చైర్మన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. He is elected by రాజ్యసభ members and his minimum age 30 years, his term 6 years. అతను ఒక రిజైన్ చేయాల్సి వస్తే his resignation letter to be submitted to the రాజ్యసభ చైర్మన్. ఓకే, ఇతను రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే లోక్సభ పర్మిషన్ అవసరం లేదు. రాజ్యసభలో రెజల్యూషన్ పెట్టేసి ఆ రెజల్యూషన్ రాజ్యసభ పాస్ చేస్తే అతను తొలగించవచ్చు. ఇక ఇతని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే రాజ్యసభ చైర్మన్ ఆబ్సెంట్ అవుతాడో అలాంటప్పుడు రాజ్యసభకి తాత్కాలికంగా ఆయన దగ్గర నడిపిస్తాడు. సో అదే రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎందుకు ఉంటాడు అంటే కేవలం ఎప్పుడైనా బై అన్ఫార్చునేట్ రాజ్యసభ చైర్మన్ హౌస్కి రాలేకపోతే అలాంటప్పుడు సభను నడిపించడానికి రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆ పదవి ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటుందని విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈయన రాజ్యసభ మెంబర్ కాబట్టి బేసిక్గా ఈయన రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ మనం తొలగించాలనుకుంటే ఆయన తన ఓటుని వినియోగించుకోవచ్చు. బట్ రాజ్యసభ చైర్మన్ మాత్రం తన రిమూవ్ చేసేప్పుడు తనకు ఓటు హక్కు ఉండదు. బట్ ఈయన బేసిక్గా రాజ్యసభ మెంబర్ కాబట్టి రిమూవ్ చేసే రెజల్యూషన్ మీద తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్యానల్ చైర్మన్ రాజ్యసభలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది సీనియర్ మెంబర్స్ చేత ఒక 6 or 7 మెంబర్స్ హీ ఈస్ ఎలక్టెడ్ బై రాజ్యసభ members and his minimum age 30 years, his term 6 years. అతను ఒక రిజైన్ చేయాల్సి వస్తే his resignation letter to be submitted to the రాజ్యసభ చైర్మన్. ఓకే, ఇతను రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే లోక్సభ పర్మిషన్ అవసరం లేదు. రాజ్యసభలో రెజల్యూషన్ పెట్టేసి ఆ రెజల్యూషన్ రాజ్యసభ పాస్ చేస్తే అతను తొలగించవచ్చు. ఇక ఇతని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే రాజ్యసభ చైర్మన్ ఆబ్సెంట్ అవుతాడో అలాంటప్పుడు రాజ్యసభకి తాత్కాలికంగా ఆయన దగ్గర నడిపిస్తాడు. సో అదే రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎందుకు ఉంటాడు అంటే కేవలం ఎప్పుడైనా బై అన్ఫార్చునేట్ రాజ్యసభ చైర్మన్ హౌస్కి రాలేకపోతే అలాంటప్పుడు సభను నడిపించడానికి రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆ పదవి ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటుందని విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈయన రాజ్యసభ మెంబర్ కాబట్టి బేసిక్గా ఈయన రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ మనం తొలగించాలనుకుంటే ఆయన తన ఓటుని వినియోగించుకోవచ్చు. బట్ రాజ్యసభ చైర్మన్ మాత్రం తన రిమూవ్ చేసేప్పుడు తనకు ఓటు హక్కు ఉండదు. బట్ ఈయన బేసిక్గా రాజ్యసభ మెంబర్ కాబట్టి రిమూవ్ చేసే రెజల్యూషన్ మీద తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవచ్చు. ఇకపోతే ప్యానల్ చైర్మన్ రాజ్యసభలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది సీనియర్ మెంబర్స్ చేత ఒక 6 or 7 మెంబర్స్తో లేదా ఒక 5 మెంబర్స్ లేదా ఒక 6 మెంబర్స్తో రాజ్యసభ చైర్మన్ ఒక గ్రూప్ ఏర్పడిస్తారు. దాన్ని మనం ప్యానల్ గ్రూప్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఈ ప్యానల్ గ్రూప్లో మనం ప్యానల్ చైర్మన్ అని చెప్పేసి అంటాం. రాజ్యసభ చైర్మన్ రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఇద్దరు ఆబ్సెంట్ అయితే ఇన్ ద absence of రాజ్యసభ చైర్మన్ అండ్ డిప్యూటీ చైర్మన్ వన్ ఆఫ్ ద ప్యానల్ చైర్మన్స్ టేక్ ద చార్జెస్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. రాజ్యసభ చైర్మన్ రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఇద్దరు ఆబ్సెంట్ అయితే అలాంటి ఆబ్సెంట్ అయినప్పుడు సందర్భంలో ప్యానల్ చైర్మన్ ఉన్నటువంటి ఒకరు రాజ్యసభ చైర్మన్ గా అంటే తాత్కాలికంగా రాజ్యసభ నడిపిస్తారు అనమాట. వాళ్ళ మీద అందుకోసం వీళ్ళిద్దరు ఆబ్సెంట్ అయితే వీళ్ళలో ఒకరు రాజ్యసభని నడిపిస్తారు అనమాట. ఒకవేళ రాజ్యసభ చైర్మన్ పదవి ఖాళీ అయింది, డిప్యూటీ చైర్మన్ ఈ రెండు పదవులు వేకెంట్ అయితే if Rajya Chairman post, Rajya Deputy Chairman post become vacant, then President of India appoints a Rajya Sabha member as a acting chairman of Rajya Sabha. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, రాజ్యసభ చైర్మన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఇద్దరు ఆబ్సెంట్ అయితే అప్పుడు ప్యానల్ చైర్మన్లో ఒకరు రాజ్యసభ నడిపిస్తారు. రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఇద్దరు చనిపోతే లేదా ఇద్దరు రిజిగ్నేషన్ చేస్తే లేదా ఏదో ఒక కారణంలో ఈ రెండు పోస్టులు పర్మనెంట్ వేకెంట్ అయిపోతే అప్పుడు వీళ్ళు పనిచేయరు. అప్పుడు రాజ్యసభ చైర్మన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఇద్దరు 2 పోస్టులు వేకెంట్ అయితే రాజ్యసభలో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని రాజ్యసభ మెంబర్లు ఒకరిని రాష్ట్రపతి అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తాత్కాలికంగా ఒకరిని చైర్మన్గా పెడతారు. ఈ విషయం గమనించుకోవాలి. కాబట్టి ఈ విధంగా రాజ్యసభ చైర్మన్ రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ రాజ్యసభ ప్యానల్ చైర్మన్ వీళ్ళు రాజ్యసభని హుందాగా డీసెంట్గా డిసిప్లిన్గా నడిపించడానికి బిల్స్ సకాలంలో పాస్ చేయడానికి వీళ్ళు తమ వంతు పాత్ర పోషిస్తుంటారని విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా సందర్భాలు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. రాజ్యసభ చైర్మన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఇద్దరు వేకెంట్ అయితే అప్పుడు ఎవరు రాజ్యసభ నడిపిస్తారు అని. అప్పుడు ఎవరు నడిపిస్తారు? ప్రెసిడెంట్ చేత నియమించబడిన వ్యక్తి. ఒకవేళ రాజ్యసభ చైర్మన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఇద్దరు ఆబ్సెంట్ అయితే అప్పుడు ప్యానల్ చైర్మన్ రాజ్యసభను నడిపిస్తాడు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఈ విధంగా ఈ రాజ్యసభ చైర్మన్ కానీ డిప్యూటీ చైర్మన్ కానీ ప్యానల్ చైర్మన్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా తమ యొక్క ఫంక్షన్స్ ని నిర్వర్తించుకుంటూ రాజ్యసభని హుందాగా డీసెంట్గా డిసిప్లిన్గా నడిపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ రాజ్యసభ. సో ప్రెజెంట్ రాజ్యసభలో 245 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ 245 మెంబర్స్ 233 ఫ్రమ్ స్టేట్స్ అండ్ 12
Next, Lok Sabha. So Lok Sabha was established on April 17th, 1952. It was established on April 17th, 1952, and it was named by G.V. Maulankar. G.V. Maulankar. So that he is very popularly known as the father of Lok Sabha. The father of Lok Sabha. అద్భుతమైనటువంటి వ్యవహారం. Next, coming to the point, composition of Lok Sabha. Sorry, other names of Lok Sabha. Other names of Lok Sabha. Lok Sabha can be considered as the lower house of the parliament, the lower house of the parliament, the first house of the parliament. ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫస్ట్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. రాజ్యసభని మనం సెకండ్ హౌస్ అని పిలుస్తాం. రాజ్యసభను అద్భుతంగా మనం సెకండ్ హౌస్ అంటాం. లోక్సభ ఈజ్ ద ఫస్ట్ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ పీపుల్స్ హౌస్. పీపుల్స్ హౌస్. ఇట్ ఈస్ హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్. హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్. పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్. సో వాట్ ఈస్ ఇవన్నమాట. సో మనం లోక్సభని లోయర్ హౌస్ అని పిలుస్తాం, పార్లమెంట్ యొక్క ఫస్ట్ హౌస్ అని పిలుస్తాం, పీపుల్స్ హౌస్ అని పిలుస్తాం, పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ హౌస్ అని కూడా మనం పిలుస్తాము. కాకపోతే ఇది రాజ్యసభలకు పర్మనెంట్ హౌస్ కాదు, రాజ్యసభలకు కంటిన్యూస్ ఛాంబర్ కూడా కాదు. ఎందుకంటే ఫర్ every 5 years elections were conducted to the Lok Sabha. So it means the duration of Rajya Sabha is 5 years. Only when there is an emergency situation in India, then the duration of Rajya Sabha can be extended up to 1 year. Okay, so that the duration of Lok Sabha is 5 years. Next, coming to the main point, composition. What is the composition of Lok Sabha? అన్నప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి వ్యవహారం ఉంది ఇక్కడ. సో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ లోక్సభ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ రాజ్యసభ. ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ లోక్సభ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ రాజ్యసభ బికాస్ ద మాక్సిమం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ లోక్సభ ఈజ్ ద మాక్సిమం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ లోక్సభ ఈజ్ 552. Of these 550 Lok Sabha members are elected. And 2 members are Anglo-Indians, are nominated. They are nominated Anglo-Indians. అయితే రైట్ నౌ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ద ప్రెజెంట్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ లోక్సభ ఈజ్ 545. ద ప్రెజెంట్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ లోక్సభ ఈజ్ 545. Out of 545, 543 members are elected by the people, and remaining 2 members are Anglo-Indians that who are nominated by the President of India. Okay, ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే in 2020, 104th Constitutional Amendment Act was enacted. This 104th Constitutional Amendment Act ended the nomination of Anglo-Indians, nominating of Anglo-Indians to Lok Sabha or assemblies. రీసెంట్గా మన వాళ్ళు 104th Constitutional Amendment Act తీసుకొచ్చారు 2020లో. ఈ 2020లో తీసుకొచ్చినటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ఏమైంది, ఇంతకుముందు లోక్సభకి 2, స్టేట్కి 1 ఆంగ్లో-ఇండియన్స్ అనేవాళ్ళు నామినేట్ అయ్యేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఈ 104th Constitutional Amendment Act ఏమైంది, ఈ ఆంగ్లో-ఇండియన్స్ అనేటువంటి రిప్రజెంటేషన్ ఇంకా అవసరం లేదు, ఆంగ్లో-ఇండియన్స్ రిప్రజెంటేషన్ అవసరం లేదు, ఇంకా వాళ్ళని మనము లోక్సభకి కానీ స్టేట్ అసెంబ్లీకి కానీ మనం నామినేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి 104th Constitutional Amendment Act తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి వచ్చేటువంటి ఎలక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆ 2024 ఎలక్షన్స్ నుంచి మొత్తం 545 మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఎలక్ట్ అవుతారని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ అద్భుతమైన లోక్సభ. ఇందులో ఈ 545 మెంబర్స్లో రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎస్సీలకి ఒక రిప్రజెంటేషన్, ఒక రిజర్వేషన్ ఉంటుంది, ఎస్టీలకి ఒక రిజర్వేషన్ ఉంటుంది. ప్రెజెంట్ ఈ 545 మెంబర్స్లో ఎస్సీల యొక్క రిజర్వేషన్ స్థానాలు 84, whereas ఎస్టీస్కి 47. 84 లోక్సభ సీట్స్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఎస్సీ కమ్యూనిటీ and 47 లోక్సభ సీట్స్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఎస్టీ కమ్యూనిటీ. By 104th Constitutional Amendment Act, which is enacted in 2020, the political reservations of SC and ST community in Lok Sabha and the state assemblies is extended up to 2030. What is 104th Constitutional Amendment Act? The SC/ST reservation system in legislatures is extended up to 2030. కాబట్టి 2030 వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. సో రైట్ నౌ ఇన్ 2020 84 SC seats are there in Lok Sabha, 47 ST reserved seats are there in Lok Sabha. కాబట్టి రాజ్యసభలో మనకి SC/ST రిజర్వేషన్స్ ఉండవు అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓన్లీ ఎవరికి ఉంటాయండి, ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి మాత్రమే ఉంటాయి లోక్సభలో, రాజ్యసభలో రిజర్వ్డ్ అనేవి ఉండవు. ఇది మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వ్యవహారము. మరి ఈ యొక్క 47 ST 2000 reservations Amendment Act, which is enacted in 2020, the reservations of the political reservations of SC and ST community in Lok Sabha and the state assemblies is extended up to 2030. What is 104th Constitutional Amendment Act? The SC/ST reservation system in legislatures is extended up to 2030. కాబట్టి 2030 వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. సో రైట్ నౌ ఇన్ 2020 84 SC seats are there in Lok Sabha, 47 ST reserved seats are there in Lok Sabha. కాబట్టి రాజ్యసభలో మనకి SC/ST రిజర్వేషన్స్ ఉండవు అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓన్లీ ఎవరికి ఉంటాయండి, ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి మాత్రమే ఉంటాయి లోక్సభలో, రాజ్యసభలో రిజర్వ్డ్ అనేవి ఉండవు. ఇది మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వ్యవహారము. మరి ఈ యొక్క లోక్సభ కంపోజిషన్ మనకు తెలిసింది. ఇప్పుడు ఈ లోక్సభలో 545 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకున్నాం. అదేవిధంగా ఈ 545 మెంబర్స్లో 84 మెంబర్స్ ఎస్సీలు ఉన్నారు, 47 మెంబర్స్ ఎస్టీలు ఉన్నారు, 2 ఆంగ్లో-ఇండియన్స్ ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం. మిగతా వాళ్ళు వచ్చేసి జనరల్ కేటగిరీ ఉన్నారని చెప్పి మనం చెప్పడం జరిగింది. అయితే మరి ఈ మెంబర్స్ అనే వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎలక్ట్ అవుతారు, వాట్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ లోక్సభ మెంబర్స్ అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే, క్వాలిఫికేషన్స్ లోక్సభకి మనము ఎలక్ట్ అవ్వాలంటే సమ్ క్వాలిఫికేషన్స్ హ్యావ్ టు బి సాటిస్ఫైడ్. అవి ఏంటంటే ఏజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, 25 years.
So the person who is going to contest in Lok Sabha elections must completed 25 years. He should not have less than 25 years of age. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి లోక్సభ ఎలక్షన్లో కంటెస్ట్ చేస్తున్నాడంటే అతను 25 ఇయర్స్ ఏజ్ని ఖచ్చితంగా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. ఇక ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి. అదే 1951 పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం పార్లమెంట్ ఇచ్చినటువంటి మిగతా క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి లోక్సభకి మనం వెళ్ళినప్పుడు ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి, 25 ఇయర్స్ ఏజ్ ఉండాలి. అదేవిధంగా పార్లమెంట్ ద్వారా వచ్చినటువంటి మిగతా గైడ్లైన్స్ ఏవి ఉంటాయో అవి కూడా ఉండాలి. 1951 పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం మిగతా నిబంధనలు వర్తించాలి. అయితే ఇలా మనం లోక్సభ పోటీ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనం నామినేషన్ డిపాజిట్ ఫీజుని ఖచ్చితంగా చెల్లించాలి. నామినేషన్ వేసేటప్పుడు ఈ డిపాజిట్ ఫీ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో లోక్సభ మెంబర్ లోక్సభకి పోటీ చేసినప్పుడు అతడు 25,000 రూపీస్ అనేది అక్కడ డిపాజిట్ ఫీజులుగా కట్టాలి. అది ఎవరు జనరల్ కేటగిరీస్ అయితే కనుక జనరల్ కానీ బీసీ అయితే కనుక 25,000 కట్టాలి. అదే ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే కనుక 12,500 రూపీస్ డిపాజిట్ ఫీజులుగా కట్టాలి అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది కూడా ఒక కండిషన్. ఏ పర్సన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు కంటెస్ట్ ఇన్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ హ్యాస్ టు డిపాజిట్ 25,000 rupees in the name of Reserve Bank of India if he belongs to OC or BC community. If he belongs to SC or ST community, he has to deposit 12,500 rupees as a deposit fee in the name of Reserve Bank of India. In the elections, if the candidate who is contested in Lok Sabha elections gets 1/6 of total valid votes, then the deposit fees is returned. Otherwise, he will lose the deposit fees. This is called deposit loss. A person who is contested in Lok Sabha elections gets 1/6 of total valid votes, total polled votes, then returning the deposit fees is to be returned. Otherwise, he will lose his deposit fees. This is called deposit loss. Okay, ఇది ఒక కండిషన్. కండిషన్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే the person who is contesting in Lok Sabha elections must be registered as a voter in any part of the country, in any constituency of the country. లోక్సభకి మనం పోటీ చేయాలంటే మనం ఓటర్గా రిజిస్టర్ అయ్యాలి. ఎక్కడ? in any part of the country. దేశంలో ఏదో ఒక భాగంలో ఏదో ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో మనం రిజిస్టర్ అయ్యాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నరేంద్ర మోదీ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా contested in 2019 elections and 2014 elections from two places, from Vadodara from Gujarat, Varanasi from Uttar Pradesh. From two constituencies he contested and he won. He conquered the seats. అంటే ఇక్కడ నరేంద్ర మోదీ belongs to Gujarat state and he is registered as a voter in Vadodara constituency, but he contested in Varanasi Lok Sabha constituency from Uttar Pradesh. It means ఇక్కడ అర్థమైనట్టు మనం చెప్పుకోవాల్సిన అర్థమైనటువంటి విభాగం ఏంటంటే to contest in Lok Sabha elections it is not mandatory to register in the same constituency. To contest in Lok Sabha elections it is not mandatory to register as a voter in the same Lok Sabha constituency. Okay, but it is clear that we have to register as a voter in any constituency of the country. దేశంలో ఉన్నటువంటి 545 లోక్సభ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఏదో ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో మనము ఓటర్గా రిజిస్టర్ అయ్యి ఉండాలి. బట్ వీ కెన్ కంటెస్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, మనం ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేయవచ్చు. ఓకే, ఈ కండిషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నేను కొన్ని బోర్డు మీద రాస్తున్నాను, కొన్ని నేను ఫ్రీగా చెప్పేస్తాను. సో నేను ఫ్రీగా చెప్పేటువంటి ప్రతి ఓటు కూడా మీకు మైండ్లో రిజిస్టర్ అయిపోవాలి. సో ప్రతి బోర్డు మాక్సిమం 90% ఆఫ్ మై డెలివరింగ్ ఓట్స్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ది బోర్డ్. కానీ ఒక 10% ఆఫ్ మై డెలివరీ ఓట్స్ ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్ నాట్ సీన్ ఆన్ ది బోర్డ్. కాబట్టి కొన్ని ఏవైతే నేను రాయలేదు అది కూడా మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి మైండ్లో. ఈ రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, రైట్. తర్వాత మనం ఇంకో విషయం, one more thing you have to remember here is when a candidate who is going to contest in Lok Sabha elections have to submit his nomination paper to the returning officer. While submitting his nomination paper to the returning officer, he has to submit his family details, his past details, means about his cases, about his characterization, and also about his property details. ప్రాపర్టీ గురించి కానీ ఫ్యామిలీ గురించి కానీ అంతకుముందు తరగతి కేసు గురించి కానీ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ సబ్మిట్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ while submitting nomination papers to the returning officer, he has to take oath before the returning officer. So returning officer మీద ముందు ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలంటే ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ కి కోఆపరేట్ చేస్తానని, కాన్స్టిట్యూషన్ బద్దంగా చేస్తాను, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం బిహేవ్ చేస్తానని, దేశం యొక్క సావర్నిటీకి యూనిటీకి దెబ్బతిని కూడా విధంగా చేస్తానని చెప్పేసి ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారన్నమాట. గెలిచిన తర్వాత లోక్సభలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయన లోక్సభలో ప్రెసిడెంట్ ముందు కానీ ప్రెసిడెంట్ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ ముందు కానీ ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలి. ఒక అదే లోక్సభ మెంబర్ మళ్ళీ ఒక మినిస్టర్ అయితే మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ ముందు మినిస్టర్గా 2 times ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేయాల్సి ఉంటుందని విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మనం గమనించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి? అయితే అతడు లోక్సభ మెంబర్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఎలక్టెడ్ బై ద పీపుల్ or directly elected by the people. Kabatti, so the election of Lok Sabha members is direct election. So అదే మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మరొక విషయం ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు ముఖ్యంగా లోక్సభకి ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఫర్ ఎవ్రీ 5 years లోక్సభకి ఎలక్షన్ జరుగుతాయి. ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ పద్ధతిలో జరుగుతాయి. ఆల్ ద రిజిస్టర్డ్ ఓటర్స్ have to participate in the general elections to elect Lok Sabha members in the first past the post system. So ఏ పద్ధతిలో జరుగుతాయంటే in the first past post మెథడ్లో జరుగుతాయి అన్నమాట. The Lok Sabha elections are conducted in the way of first past the post system. It means through the constitution has adopted a system of proportional representation in the case of Rajya Sabha. It has not preferred the same system in the case of Lok Sabha. Instead, it has adopted the system of territorial representation, which we call first past the post system for the election of members of the Lok Sabha. Under territorial representation, every member of the legislature represents a geographical area known as a constituency. From each constituency, only one representative is elected. Hence, such a constituency is known as a single member constituency. In this system, a candidate who secures majority of votes is declared elected. This simple majority system is representation does not represent the whole electorate. In other words, it does not secure duty representing minorities. Okay, so Rajya Sabha members are elected in the proportional representation by means of single vote transfer method. They are elected in indirect election. But coming to Lok Sabha members are elected by the people, are elected by the registered voters of the country in a first past the post method. It means each Lok Sabha member is contested from one geographical area, one geographical territory. It is the geographical territory of
a state is called a territorial constituency or a constituency or a Lok Sabha constituency. A single member is elected from each constituency and he is elected by the people in a direct election method by on the grounds of universal franchise. So it is called first past the post system. And there is one more method how to be implied, that is the person who gained the majority of votes, not quota votes, the member who gained the majority of votes is declared as a winner. This is called the first past the post system. The first past the post system అని చెప్పేసి అంటాం. కాబట్టి ఎవరికైతే మెజారిటీ ఓట్లు వస్తాయో వాడు గెలిచినాడు. సో ఇక్కడ మనకి 100 ఓట్స్ అనుకుందాం. ఈ 100 ఓట్స్ ఉన్నప్పుడు A, B, C, D అనే 4 మెంబర్స్ కండక్ట్ చేశారు లోక్సభ మెంబర్స్గా. ఇందులో ఏకి 23 వచ్చాయి, బికి 24 వచ్చాయి, సికి 25 వచ్చాయి. ఓకేనా? సో దెన్ 20 D receives 28. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే A receives 23, A gained 23 votes, B secured 24 votes, C 25 votes and D 28 votes. ఇక్కడ ఎవరికి కూడా 50% ఆఫ్ ఓట్ అనేది రాలేదు. ఇక్కడ ఎవరికి కూడా 50% ఆఫ్ ఓట్ రాలేదు. కానీ మెజారిటీ ఓట్స్ వచ్చాయి. ఎవరికి వచ్చాయి మెజారిటీ ఓట్స్? D అనే అభ్యర్థికి వచ్చాయి. మెజారిటీ మిగతా వాళ్ళకంటే ఎక్కువ. కాబట్టి D will be declared as a లోక్సభ మెంబర్. కాబట్టి ఈ సిస్టమ్ మనం ఏమంటామంటే ఫస్ట్ పాస్ట్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్. ఫస్ట్ పాస్ట్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్ లో 3 things have to be remembered. ఇక్కడ మనం 3 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ద పాస్ట్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్ లో 3 things have to be remembered. ఏంటంటే the state has to be divided into some geographical territories. These geographical territories is further known as constituency means Lok Sabha constituency. A single member will be elected from each constituency. Some geographical territories. These geographical territories is further known as constituency means Lok Sabha constituency. A single member will be elected from each constituency. This single member is elected by the voters, by the registered voters in a direct method on the grounds of universal franchise. What is universal franchise? Right to vote on the grounds of age. What is universal franchise? Means right to vote on the grounds of age. In British వారు మన దేశం పరిపాలిస్తున్నప్పుడు 1919 చట్టం ప్రకారము 1919 మాంటేగ్స్ చేంజ్ ఫర్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఎలక్షన్స్ అనేవి ఫస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ అనేవి 19 చట్టం ప్రకారం టు ఓట్ యూనివర్సల్ ఫ్రాంచైజ్ ఆన్ ది గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ఏ డైరెక్షన్ ఎలక్షన్ in a direct method on the grounds of universal franchise. What is universal franchise? Right to vote on the grounds of age. What is universal franchise? Means right to vote on the grounds of age. In British వారు మన దేశం పరిపాలిస్తున్నప్పుడు 1919 చట్టం ప్రకారము 1919 మాంటేగ్స్ చేంజ్ ఫర్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఎలక్షన్స్ అనేవి ఫస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ అనేవి 1921 లో జరిగాయి. బ్రిటిష్ వారి కాలంలో ఫస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ వర్ హెల్డ్ ఇన్ 1921 యాజ్ పర్ 1919 మాంటేగ్ చేంజ్ ఫర్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్. అప్పుడు ఓట్ అనేది ఎలా ఇచ్చారు? కేవలం ఎవరైతే ట్యాక్స్ చెల్లిస్తున్నారో, ఎవరైతే ప్రాపర్టీ ఉందో అలాంటి క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకుని అప్పుడు ఓట్ ఇచ్చారు. తర్వాత 1935 యాక్ట్ ప్రకారం అదొక 10% ఆఫ్ పాపులేషన్కి ఆ రైట్ టు ఓట్ అనే పవర్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు. కానీ మనకి ఫ్రీడమ్ వచ్చిన తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆర్టికల్ నెంబర్ 326 ప్రకారం యూనివర్సల్ ఫ్రాంచైజ్ అనేటువంటి ఒక ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు. దీని ప్రకారం ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే ఇక్కడ 21 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉంటుందో వాళ్ళందరికీ ఓట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది. బట్ 1988 లో ఆ ఏజ్ ఏదైతే ఉందో 21 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 18 ఇయర్స్ తగ్గిస్తూ 61 కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ 61 కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏమైంది? ఎవరైతే 18 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ ఓట్ ఇస్తారు. కాబట్టి ఇన్ ఇండియా right now the right to vote is provided to the people on the grounds of age only, irrespective of caste, irrespective of religion, irrespective of race, irrespective of sex, irrespective of place of birth, irrespective of any descent. కాబట్టి కులము, మతము, ప్రాంతము, లాంగ్వేజ్ ఇవేమి పట్టుకోకుండా if he completes 18 years then he has the right to get vote. He has the right to get as voter ID. కాబట్టి దీని మనం ఏమంటాం? కాబట్టి all the Lok Sabha members are elected by the people on the grounds of universal franchise. కాబట్టి ఇప్పుడు universal franchise అనేది దేని ప్రకారం ఇస్తున్నారండి? ఏజ్. సో ప్రెజెంట్ మన దేశంలో ఏజ్ అంటే ఓట్ హక్కు కావాలంటే ఎంత ఏజ్ ఉండాలండి? 18 ఇయర్స్ ఉండాలి. కానీ ఇంతకుముందు ఎంత ఉంది? ఇంతకుముందు 21 ఇయర్స్ ఉంది. తర్వాత 21 ఇయర్స్ చేంజ్ చేశారు, 18 ఇయర్స్కి తగ్గించారు. ఎప్పుడు తగ్గించారు? 1988 లో ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఆ యాక్ట్ ఏంది? 61st కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఇది ఎప్పటి నుంచి అమలుకి వచ్చింది? 1989 నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్కి వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ 61st కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఎవరైతే 18 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళందరూ కూడా లోక్సభ ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయవచ్చు, ఓట్ అనేది వినియోగించుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యూయన్సీ నుంచి ఒక్కొక్క మెంబర్ యూనివర్సల్ ఫ్రాంచైజ్ బేస్డ్ టెరిటోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ పద్ధతిలో ఆయన లోక్సభ మెంబర్ సెలెక్ట్ అవుతారు. ఎలా సెలెక్ట్ అవుతారు? మెజారిటీ ఓట్స్ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే. ద మెంబర్ హూ గెయిన్డ్ మెజారిటీ ఓట్స్ అమాంగ్ ది ఆల్ contestants is declared as a Lok Sabha member. This method is called first past the post system. అంతేగాని ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో ఈ పద్ధతి ఉపయోగించుకోరు. ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో ఏ పద్ధతి ఉపయోగిస్తారు? ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో ఎవరికైతే కోటా ఓట్స్ అనేవి వస్తాయో అంటే మోర్ దాన్ 50% ఓట్స్ వస్తాయో అతన్ని ప్రెసిడెంట్ ఎలక్ట్ చేస్తారు. కానీ లోక్సభ ఎలక్షన్లో కానీ, రాజ్యసభ ఎలక్షన్లో కానీ, అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో కానీ, ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో కానీ, గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్లో కానీ, మండల పరిషత్ ఎలక్షన్లో కానీ, జిల్లా పరిషత్ ఎలక్షన్లో కానీ, కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు కానీ, మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు కానీ, ఇతర నగర పంచాయతీ ఎలక్షన్లు కానీ, కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఎన్నికలు కానీ, ఇంకా డీసీసీబీ ఎన్నికలు కానీ, ప్రతి ఎన్నికలు కూడా కోటా సిస్టమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయరు. ఓన్లీ ఎవరికైతే మెజారిటీ వస్తాయో వాళ్ళని మాత్రమే డిక్లేర్ చేస్తారు. దీన్ని మనం ఫస్ట్ పాస్ట్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్ అని చెప్పి అంటాము. కాబట్టి లోక్సభ అనగానే మీకు ఏం రావాలి? లోక్సభ, అసెంబ్లీ అనగానే మీకు ఏం రావాలి? లోక్సభ, అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అనగానే మీకు ఏం రావాలంటే ద ఫస్ట్ పాస్ట్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్ అని రావాలి. రాజ్యసభ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అనగానే మీకు ఏం రావాలి? ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఓట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని రావాలి. ప్రెసిడెంట్ కూడా ఇది అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ కి సంబంధించి కూడా
ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేటువంటి మెథడ్ నీకు గుర్తురావాలి. సో ఈ విధంగా మనం చెప్పినటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ కలిగిన వాళ్ళు, ఆ డిపాజిట్ ఫీజు కట్టిన వాళ్ళు, ఆ విధంగా క్వాలిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కూడా సాటిస్ఫై చేసిన వాళ్ళు ఈ పద్ధతి ప్రకారం లోక్సభకి ఎలక్ట్ అవుతారు. లోక్సభకి ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ చేతి ఎవరు ఓత్ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారంటే ద ఓత్ ఆఫ్ లోక్సభ మెంబర్స్ ఈజ్ అడ్మినిస్టర్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆర్ బై హిస్ రిప్రజెంటేటివ్. ద ఓత్ ఆర్ ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద లోక్సభ మెంబర్స్ ఈజ్ అడ్మినిస్టర్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆర్ హిస్ రిప్రజెంటేటివ్. లోక్సభ సభ్యులందరూ కూడా తాము ఎవరి సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలంటే ప్రెసిడెంట్ సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలి, లేదా ప్రెసిడెంట్ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలి. సాధారణంగా లోక్సభ మెంబర్స్ కూడా లోక్సభ వెళ్తారు ఫస్ట్ రోజు. లోక్సభ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ లోక్సభ స్పీకర్ ఉంటారు. ఆ లోక్సభ స్పీకర్ సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. అంటే లోక్సభ స్పీకర్ అంటే అర్థం ఏంటి? హి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అని పెట్టుకోవాలి. సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరికి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రెసిడెంట్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడు. ఆన్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈ లోక్సభ స్పీకర్ వాళ్ళ చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. ఫ్రమ్ ద డే ఆన్వర్డ్స్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆఫ్ ఓత్ ఆర్ అఫర్మేషన్ దే కంటిన్యూస్ దేర్ ఆఫీస్ ఫర్ 5 years. సో లోక్సభ మెంబర్స్ యొక్క టెన్యూర్ ఎంత అంటే 5 years. లోక్సభ యొక్క డ్యూరేషన్ కూడా 5 years. కాబట్టి లోక్సభ డ్యూరేషన్ 5 years, లోక్సభ యొక్క మెంబర్స్ యొక్క టెన్యూర్ కూడా 5 years. కానీ రాజ్యసభ డ్యూరేషన్ లేదు, ఇట్ ఇస్ పర్మనెంట్ హౌస్. బట్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ యొక్క టెన్యూర్ వచ్చేసి 6 years అని పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధంగా 5 years వరకు ఉంటారు. ఒకవేళ వాళ్ళు రిజైన్ చేయాలంటే తమ రిజిగ్నేషన్ అనేది లోక్సభ స్పీకర్కి సబ్మిట్ చేయాలి. ఒకవేళ వాళ్ళు ఇలా కాకుండా పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్కి యాంటీ డిఫెక్షన్ లైక్ పాల్పడి వాళ్ళని స్పీకర్ సస్పెండ్ చేస్తాడు. అర్థమవుతుందా? సో ఇకపోతే లోక్సభ యొక్క పవర్స్ ఏంటి మనం చూద్దాం. Comparing to the Rajya Sabha, Lok Sabha enjoys more powers than Rajya Sabha because of its strength, because of its importance. కాబట్టి దానికి స్ట్రెంత్ ప్రకారం కానీ దానికి ఇంపార్టెన్స్ ప్రకారం మనం చూస్తే లోక్సభకి రాజ్యసభ కంటే మరిన్ని అధికారాలు ఉన్నాయి. కాన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రొవైడ్స్ ఇట్ మోర్ పవర్స్ దాన్ రాజ్యసభ. అవి మనం చూద్దాం. లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఏంటివి, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఏంటివి, ఎలక్టోరల్ పవర్స్ ఏంటివి, జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఏంటివి, ఫినాన్షియల్ పవర్స్ ఏంటివి, అదేవిధంగా ఇతర పవర్స్ ఏంటివి అనేది మనం లోక్సభకి సంబంధించి చూద్దాం. దీనికి ఇంకా నెక్స్ట్ పవర్స్ ఆఫ్ Lok Sabha. While comparing to the powers of Lok Sabha to the Rajya Sabha, Lok Sabha enjoys more powers than Rajya Sabha because of its strength. Lok Sabha consisting of 545 members, while Rajya Sabha consisting of 245 members only. Because of its strength, Lok Sabha enjoys more powers than Rajya Sabha. Meanwhile, the Constitution of India provides more constitutional authority to the Lok Sabha only because of the Lok Sabha is elected by the people of the nation. That's why it reflects the dreams, desires, aspirations and expectations of the nation. That's why it is provided more powers than Rajya Sabha. So the powers of Lok Sabha can be classified into legislative powers and financial powers, executive powers, electoral powers, judicial powers and others, miscellaneous powers. Okay, the powers of Lok Sabha can be classified into these categories: legislative powers of Lok Sabha, financial powers of Lok Sabha, executive powers of Lok Sabha, electoral powers of Lok Sabha, judicial powers of Lok Sabha and other powers. సో మీరు ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లోక్సభకి రాజ్యసభ కంటే ఎక్కువ అధికారాలు ఉంటాయి. ఎందుకుంటాయి? బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ నేచర్. మనకి చాలా సందర్భాల్లో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు రిపీటెడ్గా ఫ్రీక్వెంట్గా, వై లోక్ సభ హ్యాస్ మోర్ పవర్స్ దెన్ రాజ్యసభ అని. ఇట్ హ్యాస్ 2 reasons. The first reason is because of its strength, Lok Sabha is contained, or Lok Sabha is consisting of 545 members, whereas Rajya Sabha consisting of only 245 members. So the composition of both Lok Sabha and Rajya Sabha is completely different. So that's why Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. Second reason is the nature. What is the nature of Lok Sabha? The nature of Lok Sabha is it reflects the desires and the aspirations and the demands and the expectations of the nation. Because Lok Sabha is elected by the people of India, whereas Rajya Sabha do not. These are the 2 reasons to say that Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. It enjoys more powers. And it is also stated that Lok Sabha is the first house of parliament. కాబట్టి లోక్ సభలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు 545 మెంబర్స్ ఎక్కువ కాబట్టి స్ట్రెంత్ అనేది ఎక్కువ కాబట్టి లా మేకింగ్లో ముఖ్యంగా రాజ్యసభ కంటే లోక్సభకి ఎక్కువ పవర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం వన్ బై వన్ చూస్తే లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ లోక్ సభ మనం చెప్పుకుంటే ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ బిల్స్, either it is money bill, financial bill, constitutional amendment bill or whatever it could be, all types of bills can be introduced in Lok Sabha, except article number 249 and creation of all India civil services and removal of vice president and removal of Rajya Sabha chairman. Vice president kada. So ee 3 billu tappa, the bills which are related to the article number 249, the bills which are related to the creation of new all India civil services post, the bills which is the removal of Rajya Sabha chairman. Except these 3 bills, remaining all types of bills, either it is a public bill or a private bill and an ordinary bill or a money bill or a financial category number 1 bill, financial category number 2 bill. Except these 3, remaining all types of bills can be introduced in Lok Sabha. ఈ 3 బిల్స్ మాత్రమే రాజ్యసభలో ఫస్ట్ పెట్టారు. కాబట్టి ఈ 3 తప్ప ఏ బిల్లు అయినా మనము లోక్సభలో ముందుగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయవచ్చు. ఓకే, రైట్. తర్వాత when the bill is passed by Lok Sabha, only 6 months of period is given to Rajya Sabha to pass the bill in regarding to ordinary bills.
ఆర్డినరీ బిల్స్ విషయంలో లోక్సభ ఒక బిల్లు పాస్ చేసిన తర్వాత అది రాజ్యసభకి వెళ్ళిన తర్వాత రాజ్యసభకు ఓన్లీ 6 months మాత్రమే టైం ఇవ్వబడుతుంది. ఆ 6 months లోపలే రాజ్యసభ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేయాలి, లేదా ఏదైనా అమెండ్మెంట్స్ రెఫర్ చేస్తే అమెండ్మెంట్ రెఫర్ చేయాలి. ఒకవేళ రాజ్యసభ ఏవైనా కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ అనేవి రెఫర్ చేస్తే అప్పుడు లోక్సభ వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, లేదా వాటిని రిజెక్ట్ చేయవచ్చు. లోక్సభకి ఒకసారి మాత్రమే రీకన్సిడరేషన్ కోసం బిల్ పంపాలి, సెకండ్ టైం పంపడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి రాజ్యసభ కెన్ సెండ్ బ్యాక్ ద బిల్ టు ద లోక్సభ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్ ఓన్లీ వన్స్. ఒకసారి మాత్రమే రీకన్సిడరేషన్ కోసం బిల్ని రాజ్యసభ నుంచి లోక్సభకి పంపవచ్చు, 2 times పంపడానికి వీల్లేదు. అయితే రాజ్యసభ ఏదైతే మోడిఫికేషన్ చూపిస్తుందో, రాజ్యసభ ఏదైతే చేంజెస్ చూపిస్తుందో, రాజ్యసభ ఏదైతే అమెండ్మెంట్ చూపిస్తుందో వాటిని లోక్సభ యాక్సెప్ట్ చేయవచ్చు, యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోవచ్చు అని చెప్పి మనం పెట్టుకోవాలి. అయితే ఈ ప్రాసెస్ మాత్రం మనకి ఎన్ని రోజులు జరిగిపోవాలి? 6 months లోపల జరిగిపోవాలి. 6 months లోపల కనుక రాజ్యసభ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే అప్పుడు జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి. ఆ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్స్ అనేవి ఎవరు అరేంజ్ చేస్తారంటే మనకి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అరేంజ్ చేస్తారనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దానికి ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారు? లోక్సభ స్పీకర్ అధ్యక్షత వహిస్తారనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా దాంట్లో ఎలాంటి మెజారిటీ తీసుకుంటారు అంటే జస్ట్ సింపుల్ మెజారిటీ తీసుకొని దాన్ని పాస్ చేయడం జరుగుతున్న విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పటివరకు ఈ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ ఎన్నిసార్లు జరిగిందని చెప్పినాం? ఇంతకు ముందు ఓన్లీ 3 times మాత్రమే జరిగిందని చెప్పుకున్నాం. ఈ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ జరిగినప్పుడు కూడా ఎవరిది మెజారిటీ ఉంటుంది? లోక్సభకి మెజారిటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ తీసుకున్న మెజారిటీ సింపుల్ మెజారిటీ కాబట్టి లోక్సభలో చాలా మంది ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి లోక్సభ మెంబర్స్ అందరూ హాజరైనా సరిపోతుంది. సో జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ ఇది మళ్ళీ మనం చెప్పుకోం, ఇక్కడ చెప్పేసాం, జాగ్రత్తగా అండి. జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ article related to joint sitting session is 108. The concept of joint sitting session is borrowed from Australia. The joint sitting session is arranged by the President of India and it is presided by the Lok Sabha Speaker. ఒకవేళ లేకపోతే లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉంటారు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ మెజారిటీ అనేది కన్సిడర్ చేస్తారు? జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్లో ఓన్లీ సింపుల్ మెజారిటీ మాత్రమే తీసుకుంటారు. అయితే ఎలాంటి బిల్స్ ఉంటుంది? ఆర్డినరీ బిల్స్ మాత్రమే జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ ఉంటుంది. ఆర్డినరీ బిల్స్ మాత్రమే జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ ఉంటుంది. మనీ బిల్స్ కానీ, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్స్ కానీ, స్టేట్స్ రియాగ్నేషన్ బిల్స్ కానీ ఇది ఉండదని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పటివరకు ఎన్నిసార్లు ఈ యొక్క జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ జరిగిందంటే ఓన్లీ 3 times మాత్రమే జరిగింది. ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడంటే 1961లో డౌరీ ప్రొహిబిషన్ బిల్ వరకట్న నిషేధ బిల్ విషయంలో 1960లో ఆ యొక్క జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ జరిగింది. రెండవ ద జాయింట్ ఎందుకంటే అక్కడ మళ్ళీ మన కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ ఇస్ బారోడ్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా. ద జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ ఈజ్ అరేంజ్డ్ by the President of India and it is presided by the Lok Sabha Speaker. ఒకవేళ లేకపోతే లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉంటారు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ మెజారిటీ అనేది కన్సిడర్ చేస్తారు? జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్లో ఓన్లీ సింపుల్ మెజారిటీ మాత్రమే తీసుకుంటారు. అయితే ఎలాంటి బిల్స్ ఉంటుంది? ఆర్డినరీ బిల్స్ మాత్రమే జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ ఉంటుంది. మనీ బిల్స్ కానీ, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్స్ కానీ, స్టేట్స్ రియాగ్నేషన్ బిల్స్ కానీ ఇది ఉండదని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పటివరకు ఎన్నిసార్లు ఈ యొక్క జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ జరిగిందంటే ఓన్లీ 3 times మాత్రమే జరిగింది. ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడంటే 1961లో డౌరీ. ఎలాంటి బిల్స్ ఉంటుంది? మెజారిటీ అనేది కన్సిడర్ చేస్తారు జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్లో ఓన్లీ సింపుల్ మెజారిటీ మాత్రమే తీసుకుంటారు. అయితే ఎలాంటి బిల్స్ ఉంటుంది? ఆర్డినరీ బిల్స్ మాత్రమే జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ ఉంటుంది. మనీ బిల్స్ కానీ, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్స్ కానీ, స్టేట్స్ రియాగ్నేషన్ బిల్స్ కానీ ఇది ఉండదని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పటివరకు ఎన్నిసార్లు ఈ యొక్క జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ జరిగిందంటే ఓన్లీ 3 times మాత్రమే జరిగింది. ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడంటే 1961లో డౌరీ ప్రొహిబిషన్ బిల్ వరకట్న నిషేధ బిల్ విషయంలో 1960లో ఆ యొక్క జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ జరిగింది. రెండవది బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ కమిషన్ బిల్ 1977 విషయంలో. థర్డ్ వన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టెర్రరిజం బిల్ 2002 పోటా బిల్ 2002 చెప్పేసాను. ఈ 3 times మాత్రమే ఇప్పటి వరకు అద్భుతమైనటువంటి జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్స్ జరిగాయి. ఒకటి డౌరీ ప్రొహిబిషన్ బిల్ 1960, బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ కమిషన్ బిల్ 1977, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టెర్రరిజం బిల్ 2002. ఈ 3 విషయంలో మాత్రమే ఈ యొక్క కార్యక్రమం అనేది జరగబడడం జరిగింది అనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ కాబట్టి బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ కమిషన్ బిల్ తర్వాత రిపీల్ చేశారు అంటే రద్దు చేశారు లేదు. 3 times వరకు చేశారు విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సివిల్ సర్వీసెస్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే if once joint sitting session is announced by the President of India, what happened if Lok Sabha is dissolved? చాలా అద్భుతమైన ప్రశ్న కదా. If once joint sitting session is announced by the President of India as per Article 108, what happens then the Lok Sabha is dissolved? అద్భుతమైనటువంటి ఈ యొక్క జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత పలానా రోజు అంటే ఈ రోజు సెప్టెంబర్ 1 కదా, సెప్టెంబర్ 5 జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది ఉంటుంది. లోక్సభ మెంబర్స్, రాజ్యసభ మెంబర్స్ అందరూ రావాలి అని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఈ మధ్యలో లోక్సభ సడన్గా డిసాల్వ్ అయిపోయింది ఏదో some political reasons వల్ల. What happens to the joint sitting session? Either it continues or not. It will be held. It will be finished. కాబట్టి లోక్సభ డిసాల్వ్ అయినంత మాత్రాన వన్స్ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది ఓకే అయిన తర్వాత లోక్సభ డిసాల్వ్ అయినా జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది జరిగి తీరుతుంది. యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 185 లో క్లాజ్ నెంబర్ 5 ప్రకారం ఒకసారి జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది అనౌన్స్ అయిన తర్వాత మధ్యలో అంటే ఆ డేట్ రాకముందు మధ్యలో లోక్సభ డిసాల్వ్ అయినా జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది జరిగి తీరుతుంది. అప్పుడు ఎవరు హాజరవుతారు? ఓన్లీ రాజ్యసభ మెంబర్స్ విల్ అటెండ్. అందులో సింపుల్ మెజారిటీ తీసుకొని బిల్ అనేది పాస్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, ఎప్పుడు అరేంజ్ అవుతుందంటే ఒక ఆర్డినరీ బిల్ లోక్సభ పాస్ చేసి రాజ్యసభ 6 months లోపల పాస్ చేయకపోతే, లేదా ఒక ఆర్డినరీ బిల్ ముందుగా రాజ్యసభలో పెట్టి ఆ రాజ్యసభలో పెట్టిన తర్వాత దాన్ని లోక్సభ పాస్ చేయకపోతే అప్పుడు ఈ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, అరేంజ్ అవుతుంది, సెటప్ అవుతుంది. ఓన్లీ ఆర్డినరీ బిల్స్ విషయంలో మాత్రమే జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ జరుగుతుంది. మనీ బిల్స్ విషయంలో కానీ, ఫినాన్షియల్ బిల్ కేటగిరీ నెంబర్ 1 కేటగిరీ నెంబర్ 2 బిల్స్ విషయంలో కానీ, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్స్ విషయంలో కానీ, స్టేట్స్ రియాగ్నేషన్ బిల్స్ విషయంలో కానీ ఈ యొక్క జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది జరగదు. ఓన్లీ ఆర్డినరీ బిల్స్ విషయంలో జరుగుతుంది. ఈ విషయాలన్నిటి మీద క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ లెజిస్లేచర్ పవర్స్ లో 6 months వరకు రాజ్యసభకు ఉంటుంది. తర్వాత లోక్సభ దాన్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కంప్లీట్ చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ది లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, ఫినాన్షియల్ పవర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ.
ఇక్కడ ఫినాన్షియల్ పవర్స్ విషయంలో టోటల్గా లోక్సభకే అధికారాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఆల్ టైప్ ఆఫ్ మనీ బిల్స్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ లోక్సభ. మనీ బిల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఎక్కడ ముందుగా ప్రవేశపెట్టాలండి? ముందుగా లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ కేటగిరీ నెంబర్ 1 కేటగిరీ 1 కి చెందిన ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ అని కూడా ముందుగా మనం లోక్సభలోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. అయితే ఈ మనీ బిల్స్ విషయంలో కానీ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ విషయంలో కానీ రాజ్యసభ ఎంత ఇస్తారు? ఓన్లీ 14 డేస్ పీరియడ్ మాత్రమే రాజ్యసభ ఇస్తారు. ఈ 14 డేస్ లోపల కనుక మనీ బిల్స్ ని రాజ్యసభ పాస్ చేసినట్టుగానే కన్సిడర్ చేసి ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ కోసం పంపిస్తారని విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బడ్జెట్ అని కూడా డెఫినెట్గా మనం ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టాలి? లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టాలి. అదేవిధంగా అప్రోప్రియేషన్ బిల్ అంటే సాధారణ స్కీమ్కి సంబంధించి అది కూడా పెట్టాలండి, ముందుగా లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ కేటగిరీ నెంబర్ 1 కేటగిరీ 1 కి చెందిన ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ అని కూడా ముందుగా మనం లోక్సభలోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. అయితే ఈ మనీ బిల్స్ విషయంలో కానీ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ విషయంలో కానీ రాజ్యసభ ఎంత ఇస్తారు? ఓన్లీ 14 డేస్ పీరియడ్ మాత్రమే రాజ్యసభ ఇస్తారు. ఈ 14 డేస్ లోపల కనుక మనీ బిల్స్ ని రాజ్యసభ పాస్ చేసినట్టుగానే కన్సిడర్ చేసి ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ కోసం పంపిస్తారని విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బడ్జెట్ అని కూడా డెఫినెట్గా మనం ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టాలి? లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టాలి. అదేవిధంగా అప్రోప్రియేషన్ బిల్ అంటే సాధారణ స్కీమ్కి సంబంధించి అది కూడా మనం లోక్సభలోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా ఫైనాన్షియల్ బిల్స్కి సంబంధించి మొత్తం అధికారాలను కూడా లోక్సభకి ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ చూసినట్లయితే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరున్నారు అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ కూడా ఎవరికి ఉంటాయి? కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ దగ్గర ఉంటాయి. సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎవరున్నారు? వీళ్ళందరూ కలెక్టివ్గా లోక్సభకు రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి, రాజ్యసభకు కాదు. కాబట్టి ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎవరున్నారు? ఇంక్లూడింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరూ కూడా కలెక్టివ్గా రాజ్యసభకు రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీకి సంబంధించి లోక్సభ అనేక ఎంక్వైరీ కమిటీ కూడా వేయవచ్చని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరూ కూడా లోక్సభకి కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటారు. అట్ ద సేమ్ టైం సో గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీస్ కానీ గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్కి స్కీమ్స్ సంబంధించిన అనేక డీప్ డిస్కషన్ కూడా లోక్సభలో జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీకి సంబంధించి ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత వస్తే అప్పుడు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ దీన్ని మనం అవిశ్వాస తీర్మానం అంటాం. అదేవిధంగా కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ విశ్వాస తీర్మానం అనేది ఆ రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు తమ బలాన్ని నిరూపించడం చేసే బల పరీక్ష. ఇది ప్రభుత్వం యొక్క వ్యతిరేకత తెలిసినటువంటి నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ కానీ ఈ రెండు ఖచ్చితంగా మనం ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఫస్ట్ మనము లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ రెండు ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరును తెలియజేసేటువంటివి, ప్రభుత్వం యొక్క మెజారిటీని తెలియజేసేటువంటి వ్యవహారాలు కాబట్టి నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ కానీ ఈ రెండు మనము లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని చెప్పి పెట్టుకోవాలి. కమింగ్ టు ఎలక్టరల్ పవర్స్ లో రాజ్యసభకి లోక్సభకి ఈక్వల్ పవర్స్ ఉంటాయి. సో ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ విషయంలో కాకపోతే కొంచెం మెజారిటీ ఉంటుంది. ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ విషయంలో లోక్సభకి 543 మెంబర్స్ ఉంటారు. అదేవిధంగా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ విషయంలో కూడా ఇక్కడ నుంచి 543 మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. కాబట్టి 545. కాబట్టి ఎలక్టరల్ విషయంలో ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ విషయంలో కానీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ విషయంలో కానీ లోక్సభకి రాజ్యసభతో పాటు సమానమైన ఈక్వల్ పవర్స్ అనేవి ఉంటాయని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో తర్వాత మనం చూసిన జ్యుడిషియల్ పవర్స్ చూసినట్లయితే ఈ జ్యుడిషియల్ పవర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఈ జ్యుడిషియల్ పవర్స్ అనేది మనకి ఏమొస్తుంది? ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఈక్వల్ లోక్సభకి 543 మెంబర్స్ ఉంటారు. అదేవిధంగా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ విషయంలో కూడా ఇక్కడ నుంచి 543 మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. కాబట్టి 545. కాబట్టి ఎలక్టరల్ విషయంలో ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ విషయంలో కానీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ విషయంలో కానీ లోక్సభకి రాజ్యసభతో పాటు సమానమైన ఈక్వల్ పవర్స్ అనేవి ఉంటాయని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో తర్వాత మనం చూసిన జ్యుడిషియల్ పవర్స్ చూసినట్లయితే ఈ జ్యుడిషియల్ పవర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఈ జ్యుడిషియల్ పవర్స్ అనేది మనకి ఏమొస్తుంది? ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అదేవిధంగా రిమూవల్ ఆఫ్ లేదా ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ ఆర్ రెజల్యూషన్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ రిమూవల్ ఆఫ్ అటార్నీ జనరల్, కాగ్, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ వీళ్ళందరినీ కూడా సాధారణంగా మనం రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క రెజల్యూషన్స్ అనేవి లోక్సభలో పెట్టచ్చు, రాజ్యసభలో పెట్టచ్చు. కానీ 2/3 మెజారిటీ అవసరం కదా. కాబట్టి లోక్సభకి రాజ్యసభకి ఇందులో ఈక్వల్ పవర్స్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఈ విధంగా కాకపోతే మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ మనం తొలగించేటప్పుడు లోక్సభ స్పీకర్ ఒక 3 మెంబర్ ఎంక్వైరీ కమిటీ వేస్తారు. అటువంటి పవర్ అనేది మనకి రాజ్యసభకు లేదని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇకపోతే వీటితో పాటు మరొక పవర్ ఏంటంటే అమెండ్మెంట్ పవర్స్, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ పవర్స్ కూడా సాధారణంగా రాజ్యసభకి లోక్సభకి ఈక్వల్ పవర్స్ అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లోక్సభ ఈక్వల్ టు రాజ్యసభ అని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు. ఇక అదేవిధంగా ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ విషయం కూడా చూస్తే చూసినట్లయితే లోక్సభ ఈక్వల్ టు రాజ్యసభ అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ అనేది ప్రోగ్రామ్ చేయబడిన తర్వాత అంటే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రోగ్రామ్ చేసిన తర్వాత లోక్సభ రాజ్యసభ దాన్ని 30 డేస్ లోపల 2/3 మెజారిటీతో పాస్ చేయాలి. ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేస్తే 2 మంత్స్ లోపల సింగిల్ మెజారిటీతో లోక్సభ కానీ రాజ్యసభ కానీ పాస్ చేయాలి. లేదా ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ కానీ ఇంపోజ్ చేస్తే 2 మంత్స్ లోపల సింగిల్ మెజారిటీతో లోక్సభ రాజ్యసభ పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆ ప్రోక్లమేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అనే సమయానికి లోక్సభ సెషన్లో లేకపోతే రాజ్యసభ దాన్ని పాస్ చేయాలి స్పెషల్ మెజారిటీ. కానీ తర్వాత లోక్సభ సెషన్లోకి వస్తే అప్పుడు సెషన్లోకి వచ్చిన రోజు 30 డేస్ లోపల ఖచ్చితంగా దాన్ని పాస్ చేయాలి. అదేవిధంగా ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేసే సమయానికి లోక్సభ సెషన్లో లేకపోతే రాజ్యసభ దాన్ని 2 మంత్స్ లోపల సింపుల్ మెజారిటీతో పాస్ చేయాలి. కానీ ఆ తర్వాత లోక్సభ వస్తే కనుక లోక్సభ దాన్ని వచ్చిన నుంచి 1 మంత్ లోపల పాస్ చేయాలి. ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ కూడా అంతే. ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్ చేసే సమయానికి కూడా లోక్సభ అనేది సెషన్లో లేకపోతే డెఫినెట్గా రాజ్యసభ ముందుగా ఆమోదిస్తారు. తర్వాత లోక్సభ వచ్చిన రోజు నుంచి 30 డేస్ లోపల మనకి అప్రూవ్ చేయాలని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక మిగతా మిస్సెలేనియస్ పవర్స్ ఆఫ్ ది లోక్సభ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే లోక్సభ అప్రూవ్స్ ద ఆర్డినెన్సెస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇఫ్ ఇట్ వాంట్ టు బికమ్ ఏ లా. ప్రెసిడెంట్ ఇష్యూ చేసినటువంటి ఆర్డినెన్సెస్ ఏవైతున్నాయో ఆ ఆర్డినెన్స్ యొక్క పరిమితి ఎంత? జనరల్ 6 మంత్స్. కానీ లోక్సభ సెషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని 6 వీక్స్ లోపల కనుక పాస్ చేస్తే ఆ ఆర్డినెన్స్ అనేది లా అవుతుంది. To become an ordinance into a law, Parliament has to pass same ordinance within 6 weeks.
అలా 6 weeks లోపల పాస్ చేస్తే అది చట్టం అయిపోతుంది. కాబట్టి బోత్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ హ్యావ్ ద పవర్స్ టు పాస్ ఏ ఆర్డినెన్స్ విత్ ఇన్ 6 weeks of its session. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక లోక్సభ హ్యాస్ ద పవర్ టు చేంజ్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్. సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క జ్యూరిస్డిక్షన్ కానీ హై కోర్ట్ యొక్క జ్యూరిస్డిక్షన్ కానీ చేంజ్ చేసే పవర్ ఉంటుంది లోక్సభకి ఉంటుంది. అంటే లోక్సభకి ఉంటుందంటే లోక్సభతో పాటు రాజ్యసభ ఉంటుంది అర్థం, అంటే పార్లమెంట్ ఉంటుంది అర్థం. అండ్ లోక్సభ కెన్ రివైజ్ ద సాలరీ అండ్ అలవెన్సెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ మెంబర్స్. కాబట్టి ఈ యొక్క పార్లమెంట్ మెంబర్స్ అవుతున్నారు, ఆ పార్లమెంట్ మెంబర్స్ యొక్క సాలరీస్ కానీ అలవెన్సెస్ కానీ రివైజ్ చేసే అధికారం కూడా లోక్సభకు ఉంటుంది. అంటే లోక్సభతో పాటు రాజ్యసభకు కూడా ఉంటుందని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టు డిస్కస్ ఆన్ ద రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ రిపోర్ట్, కాగ్ రిపోర్ట్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ కమిషన్ రిపోర్ట్. కాబట్టి ఈ విధంగా మనము కొన్ని విషయాలు మాత్రం లోక్సభకి రాజ్యసభకి ఈక్వల్ పవర్స్ ఉంటాయని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ ఓవరాల్ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ లెజిస్లేచర్ మేకింగ్ ఆఫ్ ఏ లా లేదా ప్రొసీజర్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ లేదా ప్రొసీజర్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఏ లా అనేటువంటి పద్ధతిలో మనం ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే రాజ్యసభతో పోల్చుకుంటే లోక్సభకి ఎక్కువ పవర్స్ కూడా ఉంటాయని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే కొన్ని విషయాలు మాత్రం లోక్సభకి రాజ్యసభకి ఈక్వల్ పవర్స్ ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే లోక్సభకి రాజ్యసభ కంటే ఎక్కువ అధికారులు ఉంటాయి. ఇక్కడ ఓన్లీ మనీ బిల్స్ విషయంలో, ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ విషయంలో, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ విషయంలో మాత్రమే ఎక్కువ ఉంటాయి. మిగతా విషయాలు మాత్రం సాధారణంగా రెండు హౌసెస్కి ఈక్వల్ పవర్స్ ఉంటాయని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మరి ఇటువంటి లోక్సభకి సంబంధించిన పవర్స్ కూడా మనం ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకున్నాం, అలా గుర్తుపెట్టిన ఈ సందర్భంలో లోక్సభని యొక్క కార్యకలాపాలు, లోక్సభ యాక్టివిటీస్ అనేవి, డైలీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేయబడతాయి, ఏ విధంగా రెగ్యులేట్ చేయబడతాయి అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టినట్లయితే లోక్సభ ఈజ్ ప్రెసిడెడ్ బై 4 types of presidents. They are లోక్సభ ప్రోటెం స్పీకర్, లోక్సభ స్పీకర్, లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ అండ్ లోక్సభ ప్యానల్ స్పీకర్. లోక్సభ యొక్క కార్యకలాపాలు నడపడానికి, లోక్సభని డీసెంట్ గా డిసిప్లిన్ నడిపించడానికి మనకి 4 types of presidents, 4 types of పర్సన్స్ మనకి ప్రెసిడెంట్ చేస్తారు. సో లోక్సభ ఈజ్ ప్రెసిడెడ్ బై 4 types of persons. They are ప్రోటెం స్పీకర్, స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్ అండ్ ప్యానల్ స్పీకర్. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రోటెం స్పీకర్ అనేటువంటి పదవి లోక్సభకి మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఇట్ ఇంప్లైస్ ఓన్లీ టు ది లోక్సభ, నాట్ ఇంప్లైస్ టు ది రాజ్యసభ. రాజ్యసభలో ప్రోటెం చైర్మన్ అని అలాంటి పర్సన్ ఎవరు ఉండరన్నమాట. లోక్సభలో మాత్రమే ఉంటారు. లోక్సభలో అండ్ అసెంబ్లీలో, స్టేట్ అసెంబ్లీలో కూడా అసెంబ్లీ ప్రోటెం స్పీకర్ అని ఉంటారు. సో హూ ఈస్ ప్రోటెం స్పీకర్, ఎందుకు ఆ ప్రోటెం స్పీకర్ పదవి ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డ్యూటీ ఆఫ్ ప్రోటెం స్పీకర్, వాట్ ఈస్ హిస్ టర్న్, హూ అపాయింట్స్ ప్రోటెం స్పీకర్, ఇలాంటి అంశాలను కూడా మనం చెప్పుకుందాం. ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ. నెక్స్ట్ క్లాస్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ. Okay, presiding officers of Lok Sabha. Presiding officers of Lok Sabha. There are 4 types of presiding officers in Lok Sabha. They are pro tem speaker, speaker, main person hitler anamata. Speaker, deputy speaker and panel speaker. ఇది మనం గమనించాల్సిన విషయం. There are 4 types of presiding officers who presided the Lok Sabha to lead it in a decent and a disciplined manner. Pro tem speaker, deputy speaker and panel speaker. The concept of Lok Sabha speaker and Lok Sabha deputy speaker is borrowed from. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే the concept of speaker and deputy speaker is borrowed from Britain. And the concept of pro tem speaker is borrowed from France tradition. The concept of pro tem speaker is borrowed from France tradition. సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం who is pro tem speaker అని. Pro tem speaker అనే కాన్సెప్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే లోక్సభకి ఫర్ ఎవరీ 5 years ఒకసారి జనరల్ ఎలక్షన్ జరుగుతాయి మీకు తెలుసు. ఈ జనరల్ ఎలక్షన్ జరిగిన తర్వాత కొత్త లోక్సభ మెంబర్స్ అందరూ వస్తారు. న్యూ లోక్సభ మెంబర్స్ అందరూ వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత లోక్సభ ఒకరోజు సమావేశం అవుతుంది. అందరూ లోక్సభ మెంబర్స్ అందరూ వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత ఆ హౌస్ అనేది నడవాలి, కంటిన్యూగా 5 years పాటు నడవాలంటే ఒక పర్మనెంట్గా ప్రెసిడెంట్ ఉండాలి. ఆ ప్రెసిడెంట్ పేరు స్పీకర్. సో ఆ లోక్సభ స్పీకర్ మనం ఎన్నుకోవాలంటే ఎవరు ఎన్నుకోవాలి, ఆ లోక్సభలో ఉన్నటువంటి 545 మెంబర్స్లోనే ఒకరిని లోక్సభ స్పీకర్గా, ఒకరిని డిప్యూటీ స్పీకర్ మనం ఎన్నుకోవాలి. అలా ఎన్నుకోవాలంటే ఆ లోక్సభ స్పీకర్, లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయాలి. అలా కండక్ట్ చేయడానికి ఒక ఆఫీసర్ కావాలి. ఆ ఆఫీసర్ పేరే pro tem స్పీకర్. ఆ pro tem స్పీకర్ అనేవారు ఎవరంటే ఆ 545 మెంబర్స్లో ఎవరైతే సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ ఉంటారో ఆ సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ pro tem స్పీకర్గా అపాయింట్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్. సో pro tem స్పీకర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. Pro tem స్పీకర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లోక్సభ సీనియర్ మెంబర్. ఇక్కడ ఈ సీనియర్ మెంబర్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఎక్కడ తీసుకున్నామంటే ఫ్రెండ్స్ టెరిటరీ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ pro tem స్పీకర్ ఇస్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హీ కండక్ట్ ఎలక్షన్ టు ది స్పీకర్ అండ్ లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ పోస్ట్. ద మెయిన్ డ్యూటీ ఆఫ్ pro tem స్పీకర్ ఈజ్ టు కండక్ట్ ఎలక్షన్స్ టు ది లోక్సభ స్పీకర్ అండ్ లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ పోస్ట్. అంటే ఇలా చేతులెత్తి పద్ధతి ద్వారా ఎన్నుకుంటారు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎలక్షన్స్ అయిపోతాయో రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తారు. పలానా పర్సన్ లోక్సభ స్పీకర్ అయ్యాడు, పలానా పర్సన్ లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ అయ్యాడు అని చెప్పేసి pro tem స్పీకర్ అనౌన్స్ చేస్తారు. అనౌన్స్ చేసిన వెంటనే ఆ స్పీకర్గా గెలిచిన వ్యక్తి వచ్చి Okay, pro tem speaker can be appointed by President of India. What is the main duty of pro tem speaker? The main duty of pro tem speaker is to conduct elections for the posts of Lok Sabha speaker and Lok Sabha deputy speaker.
ఓకే. అండ్ ద ఓత్ ఆర్ అఫర్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోటెం స్పీకర్ ఈజ్ అడ్మినిస్టర్డ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అంతే. హూ ఈజ్ ప్రోటెం స్పీకర్? ద సీనియర్ మోస్ట్ లోక్సభ మెంబర్. అంతే. సో మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రోటెం స్పీకర్ గురించి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వండి. హూ అపాయింట్స్ ప్రోటెం స్పీకర్ అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ద ఓత్ ఆర్ అఫర్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోటెం స్పీకర్ ఈజ్ అడ్మినిస్టర్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డ్యూటీ ఆఫ్ ప్రోటెం స్పీకర్? టు కండక్ట్ ఎలక్షన్స్ ఫర్ ది పోస్ట్ ఆఫ్ లోక్సభ స్పీకర్ అండ్ డిప్యూటీ స్పీకర్. అంతే, దట్స్ ఇట్. ఇంకా లోక్సభ స్పీకర్ ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత లోక్సభ స్పీకర్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తారు. అనౌన్స్ కూడా ఆ రిజల్ట్స్ ఎవరు అనౌన్స్ చేస్తారంటే ప్రోటెం స్పీకర్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఆయన వెళ్ళి ఆయన సీట్లు కూర్చుంటారు. అంటే లోక్సభ మెంబర్గా ఆయన కొనసాగుతారు అనమాట. తర్వాత లోక్సభ స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్ అనే వాళ్ళు అయిపోతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది లోక్సభ స్పీకర్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. లోక్సభ స్పీకర్ ఈజ్ ద head of Lok Sabha. He is mouthpiece of Lok Sabha. Is clear. He is elected by Lok Sabha members. ఇక ఓత్ ఆర్ అఫర్మేషన్ ఆఫ్ లోక్సభ స్పీకర్ అనేది ఉండదు. సో మీరు గమనించాల్సిన విషయం అయితే లోక్సభ స్పీకర్ చేత ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు అనేది క్వశ్చన్. ద ఓత్ ఆర్ అఫర్మేషన్ ఆఫ్ లోక్సభ స్పీకర్ ఈజ్ అడ్మినిస్టర్డ్ బై అన్నప్పుడు అక్కడ ఆన్సర్ అనేది ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే లోక్సభ స్పీకర్ చేత ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించరు. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి లోక్సభ స్పీకర్గా ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి ప్రోటెం స్పీకర్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తారు కదా, పలానా వ్యక్తికి ఇన్ని వచ్చాయి, పలానా వ్యక్తికి వచ్చాయి. సో ఈ వ్యక్తికి ఎక్కువ మెజారిటీ వచ్చాయి కాబట్టి పలానా పర్సన్ లోక్సభ స్పీకర్గా డిక్లేర్ చేయబడ్డారు అని చెప్పేసి ప్రోటెం స్పీకర్ అనౌన్స్ చేస్తారు. అనౌన్స్ చేసిన వెంటనే ఆ వ్యక్తిని ఎవరైతే లోక్సభ స్పీకర్గా గెలిచారో ఆ వ్యక్తిని రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు, అంటే రూలింగ్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఆపోజిషన్ పార్టీలో వాళ్ళందరూ కొంతమంది కలిసి తీసుకొని వచ్చేసి ఇక్కడ ఆ చైర్లో కూర్చోబెడతారు. అంతే, ప్రమాణ స్వీకారం అనేది ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి ఓత్ అనేది లోక్సభ స్పీకర్కి ఉండదు అని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక టర్మ్, వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఆఫ్ టెన్యూర్ ఆఫ్ లోక్సభ స్పీకర్ అంటే జనరల్గా 5 years. కానీ హీ కంటిన్యూస్ హిస్ ఆఫీస్ అప్ టు ద న్యూ లోక్సభ స్పీకర్ టేక్ చార్జ్. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇక్కడ లోక్సభ స్పీకర్ యొక్క పదవీ కాలం ఎంత? జనరల్గా 5 years. ఎందుకంటే హీఈస్ లోక్సభ మెంబర్. లోక్సభ స్పీకర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ. కాబట్టి లోక్సభ మెంబర్ ఆయన 5 years వరకు పదవిలో ఉంటారు. కానీ యాజ్ ఏ లోక్సభ స్పీకర్ హీ కంటిన్యూస్ హిస్ ఆఫీస్ టిల్ ద న్యూ లోక్సభ స్పీకర్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్. మళ్ళీ కొత్త ఎలక్షన్ జరిగి మళ్ళీ కొత్తగా లోక్సభ మెంబర్స్ వచ్చి మళ్ళీ కొత్త లోక్సభ స్పీకర్ వచ్చే వరకు ఈయన పదవి ఉంటారు. కాబట్టి 2014లో ఎలక్షన్ జరిగి అనుకోండి, 2014లో ఒక లోక్సభ స్పీకర్ ఎలక్ట్ అవుతారు. ఈయన ఎప్పుడు కొనసాగుతాడు? మళ్ళీ 2019 ఎలక్షన్ జరిగి మళ్ళీ 2019లో లోక్సభ స్పీకర్ కొత్త స్పీకర్ వచ్చే వరకు ఆయన ఉంటారు అనమాట. మళ్ళీ 2019లో లోక్సభ స్పీకర్ ఎప్పుడు ఉంటారు? మళ్ళీ 2024 ఎలక్షన్ జరిగి మళ్ళీ అక్కడ లోక్సభ స్పీకర్ కొత్తగా ఎలక్ట్ అయిన వరకు ఈయన ఉంటారు అనమాట. కాబట్టి లోక్సభ స్పీకర్ కంటిన్యూస్ హిస్ ఆఫీస్ టిల్ ద న్యూ లోక్సభ స్పీకర్ టేక్ ద చార్జ్. కాబట్టి కొత్త లోక్సభ స్పీకర్ చార్జ్ తీసుకునేంత వరకు, కొత్త లోక్సభ స్పీకర్ ఎలక్ట్ అయ్యేంత వరకు ఆయన పదవిలో ఉంటారు. లోక్సభ ఇస్ డిసాల్వ్డ్, ఒకవేళ లోక్సభ రద్దయితే ఆల్ లోక్సభ మెంబర్ విల్ లాస్ దేర్ మెంబర్షిప్ ఎక్సెప్ట్ లోక్సభ స్పీకర్. లోక్సభ రద్దయినా కూడా, even though Loksaба is dissolved by the President of India on the recommendations of Prime Minister, all Loksaба members will lose their membership except Loksaба Speaker. Even though Loksaба is dissolved, Loksaба Speaker continues his office up to new Loksaба Speaker selection. కాబట్టి లోక్సభ అనేది రద్దయినా, లోక్సభ మెంబర్స్ అందరూ తమ పదవిని కోల్పోయినా ఒక లోక్సభ స్పీకర్ మాత్రమే మళ్ళీ కొత్త లోక్సభ స్పీకర్ వచ్చే వరకు ఆయన తన పదవిలో ఉంటాడు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ ఆయన రిజైన్ చేయాలనుకుంటే, లోక్సభ స్పీకర్ రిజైన్ చేయాలనుకుంటే తన రిజిగ్నేషన్ లెటర్ ఆఫ్ లోక్సభ స్పీకర్ ఇస్ టు బి సబ్మిటెడ్ టు ది డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా ఫంక్షన్స్, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లోక్సభ స్పీకర్? ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లోక్సభ స్పీకర్ అంటే లోక్సభ స్పీకర్కి చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. హీ ఈజ్ ద మౌత్ పీస్ ఆఫ్ లోక్సభ. ఓకేనా? సో లోక్సభని డీసెంట్గా, డిసిప్లిన్గా మెయింటైన్ దాన్ని లీడ్ చేయడానికి తను ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఒక డీసెంట్ మేనర్లో, ఒక డిసిప్లైన్ మేనర్లో లోక్సభని ఆయన నడిపిస్తారు. లోక్సభకి వచ్చేటువంటి బిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ బిల్స్కి ఆయన పర్మిషన్ ఇస్తారు. లోక్సభలో జరిగేటువంటి బిల్స్ మీద జరిగే డిస్కషన్లో ఏ పర్సన్కి ఎంత టైం ఇవ్వాలనేది లోక్సభ స్పీకర్ డిసైడ్ చేస్తారు. లోక్సభలో ఒక బిల్ మీద జరిగేటువంటి డిబేట్లో, డిస్కషన్లో ఎవరైనా అబ్యూజ్డ్ లాంగ్వేజ్ వాడితే, అన్పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్ వాడితే దాన్ని రికార్డ్స్ నుంచి తొలగించేస్తాడు. ప్రతి మెంబర్కి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇస్తాడు. అదేవిధంగా ఒక బిల్ ఆర్డినరీ బిల్లా, మనీ బిల్లా అనేది ఫైనల్గా డిసైడ్ చేసేది లోక్సభ స్పీకర్ మాత్రమే. దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. లోక్సభ స్పీకర్ కెన్ డిసైడ్ ఏ బిల్ either it is an ordinary bill or it is a money bill. ఒక బిల్ మనీ బిల్లా, ఆర్డినరీ బిల్లా అని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే లోక్సభ స్పీకర్ విల్ డిసైడ్, నో రాజ్యసభ చైర్మన్. కాబట్టి ఒక బిల్ అనేది ఆర్డినరీ బిల్లా, మనీ బిల్లా అనేది లోక్సభ స్పీకర్ డిసైడ్ చేశాడు. బిల్ మీద డిస్కషన్ జరిగిన తర్వాత ఓటింగ్ కండక్ట్ చేస్తాడు. ఓటింగ్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తాడు. రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత బిల్ పాస్ అయిందా లేదా డిక్లేర్ చేస్తారు. బిల్ పాస్ అయితే దాన్ని సర్టిఫై చేసి రాజ్యసభకు పంపిస్తాడు. అదేవిధంగా లోక్సభ మెంబర్స్ ఎవరైతున్నారో ఆ లోక్సభ మెంబర్స్ యొక్క ప్రివిలేజెస్ని కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఒకవేళ ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ కానీ, అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తొలగించాలని పెట్టేటువంటి ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి 14 days ముందు నోటీస్ ఇస్తే ఆ నోటీస్ ఆయన అనుమతిస్తాడు. సో ఈ విధంగా మనము లోక్సభ స్పీకర్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అనేవి మనం రకరకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి లోక్సభలో ఆయన అద్భుతంగా ఆ కార్యక్రమాలను కూడా చేయడానికి ఆయన అధికారం ఉంటున్న విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పవర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ స్పీకర్ అనే అంశం మీద మనకి డెఫినెట్గా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏదో విధంగా క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ అదేవిధంగా యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 108 జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది అరేంజ్ అయిన తర్వాత ఆ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్కి ఆయన దానికి అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తారని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
ఇంకా వేరే ఎవరికి అటువంటి అధికారం లేదు, ఇంకెవరికి అటువంటి అధికారం లేదని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే లోక్సభ స్పీకర్ మనం తొలగించాలంటే ఏంటి ప్రాసెస్? రిమూవల్ ఆఫ్ స్పీకర్ అనేది మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ the lower house has given the authority to remove the speaker if needed. The house can remove the speaker through a resolution passed by an effective majority. Effective majority means more than 50% of the total strength of the house present and voting. The speaker can also be removed on getting disqualified from being a Lok Sabha member. పవర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ మన ఇక్కడ ఇందాక అంటే మనం ఒక విషయం మర్చిపోయింది కదా, స్పీకర్ని ఎలా రిమూవ్ చేస్తారంటే ఆయన ఏదైనా అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ బిహేవ్ చేసినా, కాన్స్టిట్యూషన్ వైలేట్ చేసినా ఆయన మనం తొలగించవచ్చు. ప్లస్ లోక్సభ స్పీకర్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ బై రెజల్యూషన్ పాస్డ్ బై అన్ ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద టోటల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద హౌస్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఓట్. కాబట్టి ఆ హౌస్ లో ఆ రోజు హాజరైన వాళ్ళు మోర్ దాన్ 50% అనే వాళ్ళు హాజరు చేసి ఓకే చేస్తే అటువంటి ఒక ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ ద్వారా లోక్సభ స్పీకర్ మనం తొలగించవచ్చు. అదేవిధంగా లోక్సభ మెంబర్గా ఆయన ఒక డిస్క్వాలిఫై అయితే డెఫినెట్గా ఆయన పదవి కోల్పోవడం జరుగుతుంది. లోక్సభ స్పీకర్ ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడు డిస్క్వాలిఫై అవుతాడు? వేరే పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు, లేదా తను తప్పుడు అంటే రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తన అఫిడవిట్లో సబ్మిట్ చేసినప్పుడు, లేదా అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు, లేదా ఒక క్రైమ్ కింద అరెస్ట్ అయినప్పుడు, లేదా ఒక క్రైమ్ కింద పనిష్మెంట్ చేయనప్పుడు, ఇలాంటి సందర్భంలో తన యొక్క యాంటీ డిఫెక్షన్ లా కింద కానీ ఇతర క్వాలిఫికేషన్ కింద కానీ అతను లోక్సభ మెంబర్గా డిస్క్వాలిఫై అయిపోతే ఆటోమేటిక్ లోక్సభ స్పీకర్ కూడా తనకి పదవిని వదులుకోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. కాకపోతే ఒక ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ ద్వారా లోక్సభ స్పీకర్ని మనం తొలగించవచ్చు అని పెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే పవర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ స్పీకర్ చెప్పుకున్నాం కదా, అవి మనం ఒకసారి లిస్ట్ అవుట్ చేస్తే ద పవర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ స్పీకర్ గమనిస్తే లోక్సభ స్పీకర్ presides over meetings in the lower house. కాబట్టి లోయర్ హౌస్ దగ్గర అన్ని మీటింగ్కి అధ్యక్షత వహిస్తాడు అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లోక్సభ స్పీకర్ ensured discipline and decorum among members. సభ్యుల మధ్య ఒక డిసిప్లిన్ ఉండేలా చూస్తాడు. And he safeguards the privileges of the members. అంటే సభ్యుల యొక్క హక్కులను కాపాడుతుంటాడు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. he utilizes casting vote power. When the two sides receives equal number of votes, that the speaker votes break the deadlock, making his position impartial. And he declares or he decides quorum of the house. Quorum means minimum attendance. If there is no quorum in the house, it is the duty of the speaker to adjourn the house or to adjourn sine die the house. The speaker decides the agenda of the house. He can disqualify a member of parliament or us on the grounds of defection. He presides, ఇది ఇంపార్టెంట్ కదా, he presides joint sitting session. He decides a bill is money bill or not. Except for the no confidence motion, all other motions which come before the house come only after the speaker permits them. Speaker permits some motions like as a confidence motion like that. He is the head of the Lok Sabha Secretariat. కాబట్టి మనం ఇక్కడ గమనించుకుంటే వీటిలో చాలా మెన్షన్ చేసిన వీటిలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే he decides the quorum of the house. ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. వాట్ ఈస్ ద కోరం? ఒక హౌస్ అనేది ఆ రోజు జరగాలంటే మినిమం కొంతమంది మెంబర్స్ అనే వాళ్ళు హాజరు అవ్వాలి. మినిమం అంటే మనకి 545 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, ఆ 545 మెంబర్స్ అనే వాళ్ళు హాజరు కాకపోయినా మినిమం మెంబర్స్ అనే వాళ్ళు హౌస్కి అటెండ్ అవ్వాలి. ఆ మినిమం మెంబర్స్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ ని మనం ఏమంటామంటే కోరం అని చెప్పేసి అంటాం. అట్లా 100 ప్రకారం కోరం అంటే ఎంత ఉండాలి? అట్లా 100 ప్రకారం 10% ఉండాలి. సో ఒక హౌస్లో 10% ఆఫ్ టోటల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం సాధారణంగా కోరం అని మనం పిలుస్తాము. ఓకేనా? లోక్సభ కోరం ఎంత అంటే 55, ఎందుకంటే 545లో 10% అంటే 55 వస్తుంది. కాబట్టి అంటే 55 మెంబర్స్ ఆ రోజు అటెండ్ అయ్యారా లేదా అనేది ఎవరు చూస్తారంటే స్పీకర్ చేస్తారు. ఒకవేళ 55 మెంబర్స్ అంటే తక్కువ మెంబర్స్ వస్తే అంటే కోరం లేకపోతే హౌస్లో అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆ హౌస్ని వాయిదా వేస్తారు. అలా వాయిదా వేయడం ఏమంటే అడ్జార్న్ అని చెప్పేసి అంటాము. స్పీకర్ కెన్ అడ్జార్న్ ద హౌస్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో కోరం. సో కోరం ప్రకారం అంటే అక్కడ మినిమం 55 మెంబర్స్ అంటే తక్కువ మంది కనుక హాజరైతే సో అక్కడ కోరం లేదు అని చెప్పేసి ఒక 1 అవర్ 2 అవర్ 3 అవర్స్ లేదా ఒక సెషన్ లేదా నెక్స్ట్ డేకో సభని వాయిదా వేస్తాడు. ఆ విధంగా వాయిదా వేయడం ఏమంటామంటే అడ్జార్న్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఇంకోటి ఏంటి? సభలో ఏదైనా ఒక గందరగోళం జరుగుతుంటే గందరగోళమైన పరిస్థితులు తలెత్తే లేదా ఒక ఘర్షణ పూరితమైన వాతావరణం జరుగుతుంటే వాళ్ళని వీళ్ళు తిట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటూ చాలా భీభత్సమైనటువంటి వాతావరణం అక్కడ ఉంటే కనుక అప్పుడు సభ యొక్క డిసిప్లిన్ మ్యానర్కి ఇబ్బంది ఉందని చెప్పేసి సభని ఆయన కొద్దికాలం పాటు వాయిదా వేయవచ్చు. 1 అవర్ 2 అవర్ లేదా నెక్స్ట్ డే దాన్ని మనం అడ్జార్న్ అని చెప్పేసి అంటాము. సిచువేషన్స్ మరి బ్యాడ్గా ఉంటే ఆయన మళ్ళీ హౌస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో చెప్పకుండా కూడా వాయిదా వేస్తారు. దాన్ని మనం అడ్జార్న్ సైన్ డై అని చెప్పేసి అంటాము. అడ్జార్న్ అంటే మళ్ళీ సభ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో చెబుతూ వాయిదా వేస్తే దాన్ని మనం అడ్జార్న్ అంటాం. మీన్స్ ద హౌస్ ఈస్ అడ్జార్న్ బై టుమారో లేదా ద హౌస్ ఈస్ అడ్జార్న్ బై 1 అవర్ లేదా ద హౌస్ ఈస్ అడ్జార్న్ బై ఈవినింగ్ లేదా ద హౌస్ ఈస్ అడ్జార్న్ బై మండే ద హౌస్ ఈస్ అడ్జార్న్ బై 10 days. ఇలా మనము మళ్ళీ హౌస్
ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో డే టు టైం చెబుతూ వాయిదా వేస్తే దాన్ని అడ్జాన్ అంటాము. అలా డే టు టైం చెప్పకుండా వాయిదా వేస్తే మనం అడ్జాన్ సైన్ డై అంటాం. ద హౌస్ ఈజ్ అడ్జాన్ సైన్ డై అన్నారంటే సభను వాయిదా వేస్తారు. మళ్ళీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో చెప్పలేం. మళ్ళీ లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ నోటీస్ ద్వారా చెప్తారు అనమాట. కాబట్టి ఈ విధంగా అడ్జాన్ సైన్ డై రెండు కూడా స్పీకర్ గారు చేస్తారు. అడ్జాన్ అంటే సభను వాయిదా వేయడం, అంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు సభ ఓపెన్ అవుతుందో మళ్ళీ సభ హౌస్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో చెబుతూ వాయిదా వేస్తే అడ్జాన్ అంటాం. అలా టైం డేట్ చెప్పకుండా వాయిదా వేస్తే దాన్ని మనం అడ్జాన్ సైన్ డై అంటాం. So the Speaker of Lok Sabha can adjourn the House or can adjourn sign die the House if there is no decent or disciplined situations in the House. He decides the agenda of the House. ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. Agenda of the House అంటే సభలో ఈ రోజు ఏం జరగాలి, ఈ రోజు కార్యక్రమాలు ఏంటివి అంటే హౌస్ స్టార్ట్ అవగానే మనకి క్వశ్చన్ అవర్ ఉంటుంది, తర్వాత జీరో అవర్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమాలు కూడా ఎలా ఏం జరగాలి అజెండా అనేది ఈయన డిసైడ్ చేస్తాడు. అండ్ హీ డిస్క్వాలిఫైస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ ఆన్ డిఫెక్షన్. ఎవరైనా సరే ఒక మెంబర్ ఒక పార్టీ నుంచి మరొక పార్టీకి కనుక జంప్ చేస్తే దాన్ని డిఫెక్షన్ అంటాము. డిఫెక్షన్ అంటే ఒక పార్టీ గుర్తు మీద వచ్చిన ఒక వ్యక్తి ఇంకొక పార్టీకి జంప్ అయితే ఇంకొక పార్టీకి వెళ్తే అప్పుడు అతని యొక్క మెంబర్షిప్ అనేది రద్దు అవుతుంది. దీన్ని మనం ఏమంటాం యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఈ విధంగా ఫ్రమ్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పార్టీ టు అనదర్ పార్టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఫెక్షన్. సో అటువంటి డిఫెక్షన్ అనే రీజన్ కింద ఒక వ్యక్తిని డిస్క్వాలిఫై చేసేటువంటి అధికారం ఎవరికి ఉంటుందంటే మన లోక్సభ స్పీకర్ ఉంటుందని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, లోక్సభ స్పీకర్ ప్రిసైడ్స్ ద జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్. జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ జరిగినప్పుడు దానికి ఈయనే అధ్యక్షత వహిస్తాడు. హీ ప్రిసైడ్స్. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఈస్ లోక్సభ స్పీకర్ డిసైడ్స్ ఏ బిల్ ఐదర్ ఇట్ ఇస్ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్. ఒక బిల్ మనీ బిల్ అవునా కాదా అని డిసైడ్ చేసేటువంటి అధికారం ఎవరికి ఉంటుందంటే లోక్సభ స్పీకర్కి ఉంటుందని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ స్పీకర్ ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆర్ హెడ్ ఆఫ్ ద సెక్రటరియట్. స్పీకర్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది లోక్సభ సెక్రటరియట్. లోక్సభకి ఒక సెక్రటరియట్ ఉంటుంది. ఆ లోక్సభ సెక్రటరియట్కి ఈయన హెడ్గా ఉంటాడు. అండ్ స్పీకర్ సేఫ్ గార్డ్స్ ది ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్. లోక్సభ సభ్యులకు హక్కులు ఏవైతే అవన్నీ కూడా ఈయన చేస్తాడు అనమాట. ఇవే కాకుండా ఇంకా ఏం చేస్తాడంటే he utilizes his casting vote power. సో లోక్సభ స్పీకర్కి జనరల్గా ఓట్ అనేది ఉండదు. లోక్సభ మెంబర్ అయినా లోక్సభ స్పీకర్ కాబట్టి అంటే ఓన్లీ కాస్టింగ్ ఓట్ మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే ఒక బిల్ మీద ఓటింగ్ జరిగినప్పుడు ఆ ఓటింగ్లో ఈక్వల్గా అటు సైడ్ నుంచి బోత్ సైడ్ నుంచి ఈక్వల్గా ఓట్లు వచ్చినప్పుడు అంటే అనుకూలంగా వ్యతిరేకంగా ఈక్వల్గా ఓట్లు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆ బిల్ని పాస్ చేయడానికి లేదంటే డెడ్ లాక్లో పడిపోతుంది. డెడ్ లాక్లో పడకుండా ఆ బిల్ పాస్ కావాలంటే అప్పుడు ఆయన ఓట్ చేస్తారు. కాస్టింగ్ ఓట్ అంటాం మనం. ఈ కాస్టింగ్ ఓట్ పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది? లోక్సభ స్పీకర్ ఉంటుంది, రాజ్యసభ చైర్మన్ ఉంటుంది, అదే అసెంబ్లీ స్పీకర్ ఉంటుంది, కౌన్సిల్ చైర్మన్ కూడా ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భంలో ఈ కాస్టింగ్ ఓట్ అనేది ఆయన యూజ్ చేసుకుంటారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా ఎప్పుడైనా ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్ సమిట్ జరిగితే ఆ ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్ సమిట్ మన దేశం నుంచి ఇండియా రిప్రజెంటేటివ్గా అటెండ్ అవుతాడు. అదేవిధంగా ఇండియాలో జరిగేటువంటి స్పీకర్ సమిట్ ఇండియన్ లెజిస్లేటివ్ స్పీకర్ సమిట్ ఈయన అధ్యక్షత వహిస్తారని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా లోక్సభ సెక్రటరీ ఎవరైతే పనిచేస్తున్న సిబ్బంది ఆ ఎంప్లాయీస్ అందరి మీద ఈయన ఒక అథారిటీ కలిగి ఉండాలని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఈ విధంగా మౌత్ స్పీకర్ ఆఫ్ ది లోక్సభగా హెడ్ ఆఫ్ ది లోక్సభ సెక్రటరియట్ గా ఈయన చాలా మంచి డ్యూటీస్ కలిగి ఉంటాయి. నేను రెడ్ కలర్ తో బాక్స్ లాగా పెట్టిన ప్రతి పాయింట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా లోక్సభ స్పీకర్ కెన్ కాన్స్టిట్యూట్ ఏ 3-member కమిటీ టు ఎంక్వైరీ ఇంటూ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ ఇఫ్ ద రిమూవల్ రెజల్యూషన్ ఈజ్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ తొలగించాలని చెప్పి రెజల్యూషన్ పెడితే ఆ రెజల్యూషన్ పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళ మీద వచ్చినటువంటి అలిగేషన్స్ అనేవి రియలా కాదా అని ఒక 3-member కమిటీని ఆయన నియమిస్తాడు. ఎవరు? లోక్సభ స్పీకర్. ఈ లోక్సభ స్పీకర్ నియమించినటువంటి 3-member కమిటీలో సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్, హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్, ఒక జ్యూరిస్ట్ ఉంటారు. ఈ 3-member ఎంక్వైరీ కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఆధారంగానే సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జి మీద ఆరోపణల్ని వాళ్ళు విచారిస్తారు. కాబట్టి లోక్సభ స్పీకర్ హ్యాస్ ఓన్లీ సచ్ అథారిటీ టు అపాయింట్ 3-member కాన్స్టిట్యూషనల్ కమిటీ టు ఎంక్వైరీ ఇంటూ ద అలిగేషన్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ హిమ్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కూడా ఆయన అధికారాలు అన్నమాట. ఇక్కడ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఏంటి? డిప్యూటీ స్పీకర్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్ బై ద లోక్సభ అండ్ హీ ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ. ఎప్పుడైతే డిప్యూటీ స్పీకర్ లోక్సభ స్పీకర్ అబ్సెంట్ అవుతాడో అప్పుడు ఆయన లోక్సభ నడిపించడానికి ఆయన బాధ్యత ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఈయన లేనప్పుడు ఆయన బాధ్యత చేస్తాడు అనమాట. ఇక ప్యానల్ స్పీకర్స్ అంటే ఎవరంటే లోక్సభలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది సీనియర్ మెంబర్స్ 10 మెంబర్స్ ని ప్యానల్ గ్రూప్ గా పెడతారు అనమాట. ఎప్పుడైతే ఈ లోక్సభ స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఈ రెండు పోస్టులు వేకెంట్ అవుతాయో, వేకెంట్ కాదు, అబ్సెంట్. In the absence of Lok Sabha Speaker and Deputy Speaker, one of the panel Speaker of Lok Sabha will preside the House. వీళ్ళిద్దరు స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇద్దరు అబ్సెంట్ అయినప్పుడు అప్పుడు ప్యానల్ స్పీకర్స్ ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి లోక్సభకి అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తారు. సెక్రటరీ ఎవరైతే పనిచేస్తున్న సిబ్బంది ఎంప్లాయీస్ ఆ ఎంప్లాయీస్ అందరి మీద ఈయన ఒక అథారిటీ కలిగి ఉంటారని చెప్పి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఈ విధంగా మౌత్ స్పీకర్ ఆఫ్ ది లోక్సభగా హెడ్ ఆఫ్ ది లోక్సభ సెక్రటరియట్ గా ఈయన చాలా మంచి డ్యూటీస్ అనేవి కలిగి ఉంటాయి. నేను రెడ్ రిమూవింగ్ హిమ్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కూడా ఆయన అధికారాలు అనమాట. ఇక్కడ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఏంటి? డిప్యూటీ స్పీకర్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్ బై ద లోక్సభ అండ్ హీ ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ. ఎప్పుడైతే డిప్యూటీ స్పీకర్ లోక్సభ స్పీకర్ అబ్సెంట్ అవుతాడో అప్పుడు ఆయన లోక్సభ నడిపించడానికి ఆయన బాధ్యత ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఈయన లేనప్పుడు ఆయన బాధ్యత చేస్తాడు అనమాట. ఇక ప్యానల్ స్పీకర్స్ అంటే ఎవరంటే లోక్సభలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది సీనియర్ మెంబర్స్ 10 మెంబర్స్ ని ప్యానల్ గ్రూప్ గా పెడతారు అనమాట. ఎప్పుడైతే ఈ లోక్సభ స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఈ రెండు పోస్టులు వేకెంట్ అవుతాయో, వేకెంట్ కాదు, అబ్సెంట్. In the absence of Lok Sabha Speaker and Deputy Speaker, one of the panel Speaker of Lok Sabha will preside the House. వీళ్ళిద్దరు స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇద్దరు అబ్సెంట్ అయితే అప్పుడు ప్యానల్ స్పీకర్స్ ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి లోక్సభకి అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తారు. అలా కాకుండా ఒక లోక్సభ స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇద్దరు కూడా చనిపోతే లేదా రాజీనామా చేస్తే లేదా వేరే కారణాల లేకుండా పోతే అప్పుడు వేకెంట్ అయిపోతుంది. అలా వేకెంట్ అయిపోయినప్పుడు ఒక లోక్సభలో ఉన్న వాళ్ళు ఒక వ్యక్తిని ఒక లోక్సభ మెంబర్ని తాత్కాలికంగా లోక్సభ స్పీకర్ పెడతారు. ఎవరు? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇంకొక రాజ్యసభ చెప్తున్నారు కదా, అదే సేమ్ పాయింట్స్. కాబట్టి ఇన్ ది అబ్సెన్స్ ఆఫ్ లోక్సభ స్పీకర్ అండ్ డిప్యూటీ స్పీకర్, వన్ ఆఫ్ ది ప్యానల్ స్పీకర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ will preside the Lok Sabha. Otherwise, if both Lok Sabha Speaker and Deputy Speaker posts are vacant, then the President of India will appoint one of the Lok Sabha members to preside Lok Sabha temporarily. Are you getting my point? If Lok Sabha Speaker or Deputy Speaker is absent, then one of the panel speakers will preside the Lok Sabha. On the other hand, if Lok Sabha Speaker or Deputy Speaker posts become vacant, then the President of India will appoint one of the Lok Sabha member as a temporary Speaker of Lok Sabha. కాబట్టి టెంపరరీగా Lok Sabha Speaker అపాయింట్ జరుగుతుంది. ఈ రెండింటి మీద క్వశ్చన్ చాలా సార్లు వచ్చారు. Lok Sabha Speaker డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇద్దరు గైర్హాజరైతే, అబ్సెంట్ అయితే ఎవరు లోక్సభకి నడిపిస్తారంటే వన్ ఆఫ్ ది ప్యానల్ స్పీకర్స్.
ఒకవేళ లోక్సభ స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇద్దరు ఆ రెండు పోస్టులు ఖాళీ అయితే వేకెంట్ అయితే అప్పుడు లోక్సభ ఎవరు నడిపిస్తారంటే ప్రెసిడెంట్ చేత అపాయింట్ చేయబడిన ఒక లోక్సభ మెంబర్, ప్రెసిడెంట్ చేత అపాయింట్ చేయబడినటువంటి ఒక లోక్సభ మెంబర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఈ విధంగా లోక్సభ నడిపించడానికి ప్రొటెం స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆర్ ప్యానల్ స్పీకర్ పనిచేస్తారు. ప్రొటెం స్పీకర్ వ్యక్తి కేవలం స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎలక్షన్ జరపడానికి మాత్రమే పనిచేస్తాడు. ఇక మెయిన్ బాధ్యత కూడా లోక్సభ స్పీకర్ ఉంటుంది. ఇక డిప్యూటీ స్పీకర్ ప్యానల్ స్పీకర్స్ వచ్చేసి స్పీకర్ లేనప్పుడు తాత్కాలికంగా సభ నడిపించడానికి మాత్రమే వీళ్ళు ఉంటారు విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ స్పీకర్ మీద మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ క్వశ్చన్ అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను చెప్పినటువంటి ఈ పాయింట్ అన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కోరం ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు, ఒక బిల్ మనీ బిల్ అవునా కదా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు, అదేవిధంగా మనీ బిల్స్ కి లేదా కాన్ఫిడెంట్ మోషన్స్ కి ఇలాంటి సెన్సార్ మోషన్స్ కి ఎవరు పర్మిషన్ ఇస్తారు, జాయింట్ సిటింగ్ సెషన్స్ కి ఎవరు ప్రెసిడెంట్ చేస్తారు, అదేవిధంగా హౌస్ అజెండా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు, డిస్క్వాలిఫికేషన్ మెంబర్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు, సభను ఎవరు అడ్జాయిన్ చేస్తారు, ఇలాంటి ఎవరు లోక్సభ స్పీకర్, ఇలాంటి వాటి మీద మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ కోరం ఈవెంట్ కూడా అవకాశం ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ కాస్టింగ్ ఓట్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేసుకుంటారు, ఎవరు రిలీజ్ చేసుకుంటారు, ఈవెంట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో లోక్సభ స్పీకర్ తొలగించాలంటే okay, a pro tem speaker can be appointed by President of India.